Gib dies hut Abend ein ruheloses Flüstern in deinem Kopf. Ein Echo der Anführungen des Tags oder ein Lieses jen von zu lange getrigen lasten. Machis dir, gemütlich. Denn in diesem stillen Raum in Touren wir sanft deine Noten durchsorgen. Und laden zu einer tiefen Ruhe ein, die dich nicht nur in den Schlaf, sondern auch zu tiefem inneren Frieden führt. Lass die Welt, die Drogen, verblassen. Lass den Raum, in dem du dich befindest, in feiner Rändern weicher werden. Higher wird nichts von dir verlangt, nichts zu tun, nichts zu erkennen. Ich gebe nur diesen Moment, diesen Atemzug in die sanft Einladung, zu dir selbst zu finden. Du hast so viel getrieben. Du bist einen langen Weg gegangen, diesen Punkt der Ruhe zu erkennen. Erlaub dir nun, alles abzuliegen. Higher, in der Still, lernen wir die sanft Kunst, des Loslassens, nicht mit Goal, sondern mit der sanften. Nachgiebigen Anmut des Wassers, die sanften umdrehsürgische ein sanft fluenten Batches beginnen. Hier in Zuklingen reichen Texturen, das Gergusch von Wasser, das Oberglatt Steinfleet, das Flüstern von Schilf Ufer. Hörst du es? Lass den Ger das einzig sein, was gerade aktiv ist. Versetzt dich in diesen Klang, die Eralti, der erhegen Stimme des Atmens der Erde, ist das Gergusch des Wassers, das Gergusch einer Strömung, die sich unauffällig bewegt, endlos flieht, an Eil, an Ziel, einfach in ihrer eigenen Natur, die sich bewegt. Hier beginnt unsere Reise heute Abend, Ufer dieses ruhigen, geduldigen Batches. Dieser Batch repräsentiert den Fluss des Lebens selbst, die beständig unaufhaltsam Bewegung von Momenten, Gedanken, Gefühlen und Empfindungen. So oft stehen wir mitten in diesem Batch, stemmen uns gegen seinen Tag, glaubend, unsere Stärke liegt im Widerstand. Wir stellen unsere Füße fest auf den Flussgrund, aber so das Ziel sei es, unberührt zu bleiben. Einen Damm des Willens gegen den unerbittlichen Druck von Zeitinterferenz zu errichten. Wir kämpfen gegen die Strömung und nennen diesen Kampf Leben. Da, wenn das ein tiefgreifendes Missverständnis ist, wenn wahre Stärke und wahre Frieden nicht im Widerstand, sondern in der ermutigen, intelligenten Hingabe in den Fluss zu finden. Stellen wir uns einen Reisenden über, nennen wir ihn Kehl, Glott. Der Sinn seines Lebens liegt in seinen Leistungen und Jungen. Reist durch ein weites und oft schwieriges Land. Und dann wird der Reise zu beweisen, ihr Gewicht und Substanz, zu verleihen, verspürt ein überwältigendes Bedürfnis, Souvenirs zu sammeln, nicht der Freude, sondern der Mühen, Glott. Das nur ein greifbarer Beweis seiner Erlebnis und Erfahrungen, sein Existenzrechtfertigen kann. Eines Morgens stieß auf einen Briten, sahen der Flattendatsch. Sein Bett war ein Mosaik aus Anzeigensteinen. Jeder einzelne vom ruhigen, beherrlichen Wasser in eine einzige Form gebracht. Manch waren tiefgrau, beruhigend wie ein wolkiger Himmel. Ander milchig Ways, durchigen von Klars, der das Licht ein, und wieder ander dunkelgrün, geheimnisvoll, bedeckte mit einer feinen Musik. Ein Gedank, geboren aus seinem tiefsitzenden Bedürfnis nach Beweisen, wurselt in seinem Kopf. Wird von jeder schwierigen Meile, der Zurückgelligkeit, einen Kieselstein, nie Ende Empfangs wird die Aufgabe einfach fast angenehm. Einen felsigen Pass durchgeführt hat, Walter einen glatten, grauen Stein, toll und fest in seiner Handfläche. Folgt sich greifbaren ein Erinnerung, die Wirklichkeit durch nur. Das ist die Erinnerung in den Berg, flüstert vor sich hin. Ein Gefühl der Zufriedenheit macht sich in den Brief. Steckt ihn in die Tasche und setzt die Szene Ries fort. Nach einem langen Tag durch einen verworrenen Wald, einen anderen, ein Stück dunklen Granits. Das ist die Erinnerung ins verloren Sein.
Erklärte, die Sammlung begann. Die Steinwaren sing Geschich, sein Zeugnis der Ausdauer. Bald begannen sein Taschen zu hängen, die scharfen. Kanten der Stein drückten in sein Bein, fand ein klein Lettertasch, und die Sammlung wuchs rasch. Die Steinklärten nun bei jedem Schritt einander, einständig, schwer, und seltsam trastliche Erinnerungen die Meilen, die hinterm lagen, das Gergusch sucht von seiner Stärke. Das der zumindest, die Tasch wurde bald zu klein. Neid spanten. Tausch sie gegen einen stablen Leinensack, und dann gegen einen Notchdrehen, den sich über die Schulter wachten musst. Das Gewicht war keine Sandwanning mehr. War eins Last, sein Schultern schmerzen. Sein Gang wurde zu einem Mudden Schlürfen, und das Klirren der Stein klang dann weniger wie ein Erfolgsweid, sondern eher wie das Rasseln von Ketten. Sein Fokus verlagert sich von der Ries selbst, dem Himmel über ihm, der Erde unter ihm, auf die Bewältigung seiner Last. War kein Reisender mehr. War ein Verwalter von Beschritten, eins Nachmittags erregter. Und wohnt ein besonders Schandflessbiegung. Das Wasser war kristallklar, und das Nachmittagslicht. Das durch das Blätterdach der alten Weidenfiel tanzt in Millionen winziger goldener Punkt auf der Oberfläche. Auf der anderen Seite des Baches stand ein Wollchen Jürlter. Im Usbechter Boom, deren die sich wie zum Willkommen ausstreckten. Ein tief Sehnsucht stieg in ihm auf, das Wasser zu überqueren, in der stillen Heiligkeit dieses Wollchens zu nennen. Fällt sich wie ein Ort des Friedens, ein Ort der Ankunft, doch sein Sack Emmetinen war zu einem gültigen Anker. Jordan, hieft in von der Schulter, und der Sack landet mit einem schweren letzten Gergusch auf dem weichen Boden. Blickt auf den Sack, dann auf das Wasser, dann auf das Wollchen. Versucht, den Sack wieder hochzuheben. Mit sich zu tragen, da der Gedanke mit solch einem Gewicht ins Wasser siegen oder erschrecken. Werden nun unter Wasser sehen, in genau den Erinnerungen ertrunken, die bewahren. W.O.L.L.T.S.A. Schorflige im Ufer. Ein Well der Verzweiflung, Berkermann. Die wunderschönen Boom auf der anderen Seite, einst ein Symbol der Hoffnung, schienen in nun zu verspotten. Ein Paradies. Das der Süßer zu erken fürchte. Strich mit der Hand über den groben Sack. Konnt die Formen der einzelnen Stein deren spüren. Die Scarf konnte einer Beleidigung. Und der Jarling festgehalten hat den Klumpen einer bitteren Entkauschen, den schweren Runden. Stein einer tiefsitzenden Ruhe, betrachtete diesen Sack. Den Beweis seiner langen und beschwerlichen Ries, und erkennt zum ersten Mal, dass nicht sein Trafie, sondern sein Giftgang war. Die Sum seiner Vergangenheit war das einzig, was in deren hindert. In die Gegenwart zu tretein, alte Frau, gesägt ein wunderschön Landkart. Ausfalten, Smelt am Ufer, sie hadden beobachtet, nicht mitleiding, sondern. Waller tiefer wissender Gut, langsam ging sie auf ihn zu. Ihr Schritt lautlos auf dem musigen Boden. Sie gaben keine Ratschläge und fragten nicht nach seinen. Stattdessen fiet sie ihr schwierig Handflock. Darin lag ein einzelnes, wassertrinks Eichenblatt, braun und sehr brechlich. Sie kniet nieder und legte dies wortlos auf den Batsch. Kell sah geben zu. Das Blatt wurde augenblicklich. Baumwasser aufgenommen, ohne sich zu wehren. Wurde von der sanften Strömung erfasst und begann sich zu bügen. Taucht an Warbolt tanzt in perfekter, spontaner Harmonie mit der Strömung. Kommt nicht gegen die Strömung, schloss sich an. Wandert weiter, leicht und frei, getrieben von derselben Kraft, gegen die mit jedem Schritt. Angekommen HATT, da erblickt von dem Mihilos tanzenden Blatt zu seinem schweren, reglosen Sackballerstein. Ein tief Erkenntnis dem Medium,
so klar und hell wie das Wasser selbst. Jeder Stein war ein Sorge, ein Kummer, ein Erinnerung, der nicht lassen wollte. Jeder Einzelne, ein Stück seiner Identität, das ist Bert, Mustragen, damit nicht vergeht. Where war oder was durchgemacht hat. Ich bin so weit davor gegangen, flüsterte. Und die Wort schmeckten wie Asche in seinem Mund. Dies war die Rechtfertige. MIT der Densch Mers in seinen Schultern und den Kummer in seinem Herzen erklärt hat. Schließlich sprach, die alte Frau ist dem so sanft und beruhigend wie das Moos auf den Bäumen. Der Bach den Ries nicht durch das, was du bewahrst, sagt sie und blickt auf das Wasser. In durch das, was du bereit bist, im zu überlassen. Du versichst, das Wasserstein für Stein zu tragen, das Wasser ist da zu da, getragen zu werden. Den Ries bestet nicht aus den Steinen, die du gesammelt hast, sondern aus dem Gehirn selbst. Und frei zu gehen, muss man irgendwann lernen. Leer han zu haben, keil start aufsehen sammeln, die Enghaft last seiner Vergangenheit. Einen langen Moment lang war irgendwie geltend. Wir an seinen Schmerz, an sein Geschicht, langsam, zeigernd, als breche einen lebenslangen Schwur, ist dir das Dickseil, das den Sack zusammenhielt. Griff hinein, sein Finger schlossen sich einen Stein, den vor Jahren in einem Anfall glahender Wut aufgehoben hat. Spürt noch immer das Echo des Streits, die Hitz in seiner Brust, die bitteren Wort. Jahrelang hat in. Festgelten, die schien in seinem Kopf immer wieder durchgespielt und seine Rechtschaffenheit gerechtfertigt. Jetzt hielt in der Hand, spürt sein kaltes, unergiebiges Gewicht in seiner Handfläche. Und dann tiefen Atmen, das aus seinen Füßeln zu kommen schien, warf in den Bach. Es gab kein lautes Plätschern, nur ein leises Suffen, und es war verschwunden, augenblicklich vom Wasser aufgesogen, seinen scharfen Kanten. Begannen bereits MIT dem langen, geduldigen Prozess des Aufweichens. Ein Schauer der Erleichterung durchfuhren, nahm einen weiteren, einen schweren, narbigen Stein des Bedauerns. Die Erinnerung in einen nicht eingeschlagen Weg, ein nicht verfolgt lieb, hielt ihn in der Hand, dankte ihm für die Lektion, die ihm erteilt hat und ließ ihn los. Und noch einen glatten, dunklen Stein, einer anhaltenden Schwierigkeit, die seit seiner Kindheit mit sich herumgetragen hat, auch schloss sich durch Mang an. Stück für Stück lehrt seinen Betel, die Kakophonie seiner Vergangenheit. Das klirrend, rasselnd Gurgusch seiner Identität. Wurde durch die sanft, stetige, einzige Stimme des Flusses ersetzt. Als der Betel endlich leer war, spürt ein Tief leichtigkeit, nicht nur in seinem Körper, sondern tief in seiner Seele. Standoff. In zum ersten Mal seit seiner Ernährung schmerzt sein Schultern nicht. War einfach ein Mann, der am Plus stand, ohne etwas zu beweisen. Blickt über das Wasser zu dem alten Hütlichen hin und trat mighty Neujörner Leichtigkeit in die Sandströmung. Das Wasser, das sich einst wie ein Gegner eingefühlt hat, folgt sich. Nun wie ein Unterstützen, reinigen die Umarmungen, die im Haf. Auf die andere Seite zu gehen, E-L-A-N-G-N-G-A-E-A-E-S-E, Geschichte von Kiel, ist unsere Geschichte. Sie lehrt uns die Sanftkunst der Losgeltheit. Das ist keine kalte Distanz oder herzlos Gleichgültigkeit. Es ist die tief, mitfühlende Weisheit der Reisenden. Es ist die Erkenntnis, dass das Festhalten und Gedenken Gefühlen in der Vergangenheit, genau wie das Tragen ein Sachs Wallerstein ist. Wir glauben, sie definieren uns, sie sind unser Beweis für Angelets Leben. Da es sind nur Erinnerungen, wir hat zu harten, schweren Objekten, weil wir uns weigern, sie loszulassen.
en gewicht sheer psychisch Maß hindert uns daran, uns frei in die Schönheit der gegenwärtigen Augenblick zu bügen, den Fluss zu überqueren und den Frieden zu finden. Daran dem anderen Ufer übertritt den Geist ist dieser. Strom. Jeden Tag tauchen tausend von Gedanken wie Kieselstein in seinem Fluss auf. Ängstlich Gedanken, glücklich Gedanken, neutral Beobachtungen, Erinnerungen, Pläne, Sorgen. Sie sind an für sich kein Problem. Der Bewusstseinsstrom ist so natürlich wie der Wasserstrom. Das Problem, der Ursprung unseres Leidens. Instead, wenn wir uns entscheiden, ins Wasser zu greifen und dies Gedanken aus der Strömung zu pflücken, wir sehen einen heraus, untersuchen, beurteilen und legen den in unseren Sack. Wir identifizieren uns mit ihm. Wir beobachten nicht nur ein Gedanken der Angst. Wir erklären, ich bin glücklich, und indem wir das tun, nehmen wir sein ganz Last auf uns. Wir klammern uns in einen vergangenen Schmerz, beschädigen mit unsere Aufmerksamkeit und urseln sein Geschäft immer wieder, bis zu einem schweren, bestimmenden Merkmal unserer Persönlichkeit wird. Wir klammern uns in einen flüchtigen Augenblick der Freude, voller Angst, das erwürgt. Und genau in diesem Festhalten pressen wir das Leben und die Spontanität aus ihm heraus und machen ihn zu einem Besitz, den wir zu verlieren. Finden. Loszulassen ist die Praxis, die der Strom selbst so zu werden. Es ist die mutige Entscheidung, Gedanken und Gefühle aufkommen zu lassen, sie wahrzunehmen und dann vorbeziehen zu lassen, ohne sie zu horten. Es geht nicht darum, sie zu verdrängen oder den Fluss zu stellen. Man kann den Gedankenstrom nicht ermittelt stoppen. Gas ersucht nur noch mehr Turbulenzen und Druck. Stattdessen lässt man ihn einfach fließen. Man kehrt zur Weisheit der leeren Hand zurück. Bersigen wir es jetzt gemeinsam. Versenkt dich tiefer in deinen Körper. Spür sein schlicks, ehrliches Gewicht, der Berührungspunkt mit der Oberfläche unter dir. Or dir de Raumsbewusst, den den Körper einnimmt. Lenkt die Aufmerksamkeit nun auf den Atem, diesen inneren Strom, der ganz ohne den Zuten flieht, ein und aus. Ein sanfter, gleichmäßiger Rhythmus, der dich seit deiner Geburt begleitet, ist den Anchorin. Der Gegenwart jetzt mich stich, dass du dir den Sorgen, den Stress und die Lasten vorstellst. Da du hut dies Watch, dies ist jar mit dir herumtragen hast, analysier sie nicht. Verlier dich nicht in ihren Geschicken. Lass sie einfach über deinem geistigen Auge erscheinen, als würdest du eine Ansammlung von Steinen im Flussufer betrachten. Wollen sie ein aus? Dialekt ist ein hartnäckiges Zukunftsangst. Ein Noten im Kopf wie der Arbeit oder ein schwieriges Gespräch, dem sie aus dem Weg gegangen sind. Sehen sie es klar wie inneren Auge, erkennen sie es an, und dann sehen sie sich wie ihrem geistigen Auge in demselben sanften Batch aus unserer Geschichte dahin. Das Wasser flieht friedlich wie ihnen und schimmert im Licht. Nehmen sie nun die Sorge, diesen Stein, und legen sie ihn in ihrer Vorstellung auf ein großes, kräftiges Blatt, ein leuchtend-grünes Blatt von einem Sommerbaum oder vielleicht ein goldenes Herbstblatt. Sehen Sie das Blatt, spüren Sie seine Beschaffenheit. Legen Sie es nun sanft und liebevoll auf die Wasseroberfläche. Drücken Sie es nicht, wenden Sie keine Gold und lassen Sie einfach los. Und dann beobachten Sie einfach. Beobachten Sie, wie Geistströmung der groß intelligent Fluss des Lebens is erfasst. Is mag einen Momenten offern hier wirbeln, als wall is Umlaufbahn nur ungern verlassen. Da, unweigerlich wird is die Sanftbeharrlichkeit des Batches weiterleiten. Beobachten Sie, wie is davontritt, immer kleiner wird, bis is ein Flussbiegung umrundet und aus ihrem Blickfeld verschwindet. Is werden nicht zerstört.
Is wird nicht verleugnet. Is wurde einfach freigelassen. Sie haben es losgelassen. Sie haben es der Strömung anvertraut. Spür den Raum, der mighty jedem loslassen in deren Death. Ein kleines bisschen mehr Leichtigkeit in deinen Schultern. Ein bisschen mehr Ruhe in deinem Kopf. Nimm nun noch etwas anders. Ein Bedauern, das dich belastet. Ein Groll, den du gegenüber anderen hegst. Ein Herzurteil, das du aber dich selbst fühlst. Liegt jed last einzeln auf ein Eigensblatt an berlassigem sanften, anamenden Fluss. Es gibt absolut keine Eil. Der Strom ist unendlich geduldig. A fleet sight bonen en word. Noch bonen fließen. Kan eils tragen. Spür den wachsenden Raum, der mighty jedem loslassen in deren Death. Du bist nicht den Gedanken. Du bist nicht den Sorgen. Du bist die still, bewusst Präsenz, deinen beim Vorbetreiben zuseht. Du bist der still, mitfühlen Zug Flussufer. Das ist der Kern der Lehre. Freiheit liegt nicht darin, einen vollkommen leeren Geist oder ein Leben ohne Problem zu haben. Freiheit liegt darin, zu wissen, dass du nicht alles tragen musst. Du kannst den Strom des Lebens die Arbeit machen. Der unerfreuliche Fluss wird die Dinge wegtragen, wenn du es nur sollst. Wenn du hier liegst und dich auf den tiefen Schlaf vorbereitest, GFN einfach den Hand. Lass den Tag MIT all seinen Komplexitäten durch dich hindurch und wann. Der Wegfliegen, die Erfolge, die Niederliegen, die Gespräch und das Schweigen, die Momente der Verbundenheit und die Momente der Reibung. Lass sie alle von der sanften Strömung getragen werden. Sie werden gesehen, sie werden gefüllt, Zweck ist erfüllt. Sie müssen nicht wie schwer Stein in das Heiligtum deiner Ruhe getragen werden. Wenn also das Rauschende, Baxes, das nun in dir ist, dich weiter umspült. Lasst dies unsere letzte Reflexion auf diesem Ziel unser Gemeinsmen sein. Lasst den Geist ruhig und empfänglich werden. Lass ein letztfriedlich in dem Raum weiterhallen, den du geschaffen hast. Welchen Gedanken nur einen einzigen Stein kannst du heute Abend von der Strömung tragen lassen? Du brauchst nicht am mighty werden zu werden. Finden einfach in deinem Herzen, sehen, nehmen zur Kenntnis. Und lassen MIT einem leichten inneren Nicken der Erleichterung los. Liegen auf ein Blatt und beobacht, wie aus deinem Blickfeld verschwindet. Zurück bleibt nur der tief, erholsamen Frieden einer leeren Hand und eines ruhigen Geists. Das Rauschen des Baches geht sanft in ein tief still aber, ein still, die sich weit und offen, und voll. Nach einem Moment tagt das Lies. Entfernt und undeutlich summen einer weit entfernten Stadt oder eines Marktplatzes auf, nur dann wieder in dieser tiefen Still zu verkehlen und nur ein Gefühl von immenser Zerchu. Nachdem wir der sanften Strömung erlaubt haben, das schwer davon zu tragen, schweben wir in einem neuen Raum der Still, der Leichtige des Potenzials. Doch die Still kann sich für viel von uns ungewohnt, zutiefst beunruhigend anfühlen. Wir sind so sehr in den Lärm gewöhnt, so in den Lärm der Außenwelt, als auch in das unerfreuliche Geplapper der Innenwelt. Das war still sich wie ein Leer anfühlen kann. Der Geist in seinem gewohnten Zustand verabschiedet ein Vakuum. Wir könnten versich sein, diesen neuen Raum sofort zu füllen. Nach der Ablenkung eines Telefons, dem Trost eines Plans oder dem vertrauten Rhythmus einer Suche zugreifen. Dies ist der kritische Punkt, an den uns unser Reis als nächstes fort, von der aktiven Praxis des Loslassens zur subtilen, empfänglichen Kunst des einfachen Seins. Dies ist die Suche nach einer Form der Still, die kein fragiler Zesten ist, der von einem stillen Raum oder einer friedlichen Landschaft abhängt. Es ist die tiefgreifende Entdeckung eines Heiligtums, das tragbar, unzerstörbar und ewig zugänglich ist, weil es in innen wohnt. Dies zu Nord unerschütterlich Frieden erinnert, ein klassisch Zen-Geschichte,
durch Zuhich, Indonesia shuddert like Frieden. Ein Parabel über einen. Manch namens Kai. Kai wird in seiner ganzen Provinz berühmt. Nicht für sein Gellerts Wissen über die Sutras, sondern für die Spürbar seiner Meditationspraxis. Menschen, die ihn treffen, sprechen von einem tiefen Frieden, der von ihm ausgestrahlt schien, einer Ruhe, die selbst das Gekultest hers beruhigen konnte. Viel zu schön, Schüler und gekolte Seelen unternehmen lange, beschwerlich Pilgerreisen. Zu seinem abgelegenen Kloster, einem Ort von Rauschenheit und tiefer Still. Sie kommen in der Hoffnung, das Geheimnis seiner unerschütterlichen Ruhe zu erfahren. Sie kommen mit einer wortfesten Meinung und bildeten sich ein. Sein Frieden sei ein Produkt seiner Umgebung. Sie stellten sich wir sind in einer stillen, von Felswänden umgebenen Kammer verbracht. Abgesternt durch Dickmauern und Kilometerlängen. Wildness von jedem Gergusch und jeder Ebelenking der Welt Inis Tagstraff, ein wohlhabender Kaufmann. Ein Mann von großem Erfolg, überaus. Innere Zerrissenheit im Kloster ein. Sein Geist, so beschrieben, glich einem chaotischen und unerbittlichen Marktplatz. Erfüllt von lautem Geschrei aus Angst, Gier, Ehrgeiz und Ruhe. Aber ein Mann, der ständig von seinen eigenen Gedanken erschöpft war, Meister Kai, Flatter und verbeut sich tief, rennt sein Feindseidenschwan den staubigen Boden streift. Ich bin ein Gefangener meiner eigenen Gedanken. Ich will dir Eils geben. Ich will dir die stillst, wohlkommenst Meditation im Ganzen. Land bauen. MIT wanden aus Siedernholz und baden aus poliertem Jade, wenn du mir nur lehrst, wie ich den Frieden find, wenn du so offensichtlich besitzt. Kai lächelte sanft. An sein Augenwinkel schienen sich alter Weisheit zu versichern. Großzügig ist und bekannt, und aufrichtig ist spürbar, erwiderte. Aber der Frieden, den sagt, lässt sich nicht aus jeder Jade schmeiden. Zu lernen, was ihr lernen wollt, müsst ihr mit mir kommen. Zu, die Händlers willigem Erstaunen fort, Kaien wieder in einen abgeschiedenen Garten, noch in ein still echte Klosters. Stattdessen fordern den Dornenbergpfad hinter. Den sie bei Gerard erklimmen hatten, Zurich in die Weidelfeige Chaotische Stadt, aus der Händler Gerard geflohen war. Sie gingen direkt in das Pulsieren hers de Hauptmarks. Es war ein Strudel der Riesenüberflutung, ein Angriff auf die Sinn, Händler schreien. Stimmen rau vom Feilschen Fisch an Gurspreis. Die eisenbeschlagen Räder der Karen rumpelten und krackten über das Anabim Kopfsteinkluster. Die Luft war ein dichter, fast erstikender Geruchsspray, Safran und Dung, Gebertins Fleisch und Wasser, duften Blumen und staubig Tier. Der Lärm war ohrenbeklemmend, Gas Chaos überwältigend. Der Händler, der in dieser Welt der Handels lebt und atmet, spürt, wie sein Angst augenblicklich zunimmt. Sein Schultern spannten sich an, sein Kiefer verkrampft sich, und der Wirtraut hektisch Dialog brach in seinem Kopf aus. Meister, sagt der mit angespannter Stimme, fast schreiend, den Lärm Suji Bertnen. Ich kann hier nicht einmal mein eigenen Gedanken rennen. Das ist die eigentlich Kell, meines Wahnsinns. Wie soll der irgendjemand Frieden Kai sagt? Nies. Ließ seinen Blick ruhig und fest, aber die Chaotie schien schweifen. Fand ein klein Freestell neben einem öffentlichen Brunnen, wo Kinder lachten und planschten. Und dort, inmitten der wirbelnden Menschenströms, setzte sich. Auf den harten, schmutzigen Boden verschränkte die Beine, streckten, drucken, schloss die Augen und begann zu meditieren. Der Kaufmann stand und sat und verwirrt neben ihm. Das Chaos des Marktplatzes umwirbelt den Mensch wie ein Wilder.
Gleichgültiger Schirm, Menschen drängten sich vorbei. Mensch du Tetten und flusterten, in der Schreien und lachten, da Kai. Hart reglos, ein Insel unbeglicker Ruhe in einem Tibenden Nier de Aufruhrs. War ein Paradoxen. Ein still Note inmitten einer Symphonie de Chaos. Der Kaufmann beobachtete ihn, sein eigener Geist ein Wirbelwind aus Verwirrung und Irritation. Ein ganz Stunden lang rennt die Sonne unterging, sadder regungslos. Day sei Adam langsam und gleichmäßig, sein Gesicht ein Maß heiterer Gelassenheit. Das Chaos hört keinen Augenblick auf, da hieß schienen, nicht zu berühren. Es war, als wäre in ein unsichtbar Sphäre, der still gehüllt. Endlich finit Kai die Augen. Sie waren wieder trug Nutschmut, sondern bemerkenswert klar. Hell, als wäre gerade aus einem tiefen, erholsamen Schlaf erwacht. Meister, ich wirst dich nicht, stammelte der Kaufmann. Sein Nerven waren von bloßen Dästen völlig eingespannt. Wie könnt ihr so friedlich sein? Hier, Kai sah den Händler und sein Blick war erfüllt von tiefem, sanftem Mitgefühl. Du glaubst, Frieden ist die Besonheit von Lärm. Sag der MIT sanfter, aber klarer Stimme, die den Hintergrundlärm durchbrach. Du glaubst, Ruhe ist ein Ziel, ein Ort, und den du gehen nueste, dat du ein stiller Zimmer, ein stiller Berg, ein einsamer Strand. Da, wenn den Frieden ausgleichlich von der Still der Welt abhängt, bist du für immer der Welt ausgeliefert. Und die Welt, sagt Kiem, IT einem leichten Lächeln, und du tät auf das Chaos und sie heran. Ist sehr selten ruhig, wahrer Frieden. Kai, und legt sanft ein Hand auf sein Brust, findet man nicht in der Stilldraugen. Word mit Fakt durch die Stillenen. Es ist ein Ladern, die man lernt, in sich zu tragen. Liegt es nicht dazu bestimmt, in einem sicheren Raum wie dem Wind geschützt zu sein. Im Herzen des Sturms wird Licht am meisten gebraucht. Und in der Dunkelheit ist der Schein am deutlichsten zu sehen. Dann sah dem Händler direkt in die Augen und stellt ein Frage, die das Leben der Manns rendern soll. Wenn sie sich in einem dunklen und unbekannten Raum befinden, verschwenden sie ihre Energie damit, die Dunkelheit zu verflachen, oder senden sie ein Kerzen. Der Lärm und das Chaos der Welt sind wie die Dunkelheit. Ihr Aufgabe ist dies nicht, die Welt für ihren Lärm zu verflachen. Ihr Aufgabe ist dies, ihr Innerladern einzusenden. Dies ist die Kernaussicht für diesen Ziel unserer Reise heute Abend. War. Unerschütterlich Ruhe ist ein innerer Zustand, ein Fähigkeit, die zu entwickeln gilt, ein Ort, den es in und zu entdecken gilt. Sie ist dir jetzt in diesem Moment zugänglich, unabhängig von deiner Anspannung, unabhängig von deinem Lebenszustand. Wir schieben unseren Frieden so oft auf und machen von ihren Umständen abhängig. Ich würde friedlich sein, wenn dieses Projekt abgeschlossen ist. Ich würde ruhig sein, wenn die Kinder endlich schlafen. Ich würde im Nachsen Jahren Ruhe finden. Wir alle warten darauf, dass der Marktplatz unseres Lebens verstummt. Doch der Marktplatz tat es selten. Es wird immer Lärm und Verdrängung, unerwartete Ereignis und das Rumpeln der Prioritäten angegeben. Die Praxis bestet nicht darin, die Welt zu kontrollieren, sondern ein Innerkel der Stills zu kultivieren, die die Welt nicht überwältigen kann. Unsere Metaphor für diese Übung ist die Ladern. Stellen Sie sich ein Fake Paper Littern. War vielleicht ein, die Sie selbst gebastelt haben. In ihr, geschützt durch die dann aber widerstandsfähigen Papierwand, brennt ein einzig stetig Flamme. Dies Flamme ist Ihr Bewusstsein, Ihr Bewusstprozess der Ziel von innen, der einfach nur so sieht. Die Ladern selbst ist der Körper, Ihre Persönlichkeit, Ihr Leben in der Welt, und die Welt draußen ist Wind und Regen, der unerwartete Anruf, die unangenehme Nachricht, der stressige Arbeitsweg.
ein starker Windstoß, ein scharf Kritik, ein plötzlicher Verlust. Kann die Papierwand der Ladern erzittern lassen. Kann Gaspapier sogar stellenweise erregen. Doch das muss bei Flamme im Inneren nicht auslöschen. Die Flamme kann weiterbrennen an ihr sanftes, stetiges, goldenes Licht verbreiten. Ihr inner Still ist dies Flamme. Sie ist immer da. Das Problem ist, dass wir uns so oft auf das zitternde Ladern konzentrieren. Und so sehr MIT dem Drama von Wind und Regen identifizieren, dass wir vergessen, dass die Flamme überhaupt brennt. Wir identifizieren uns MIT dem Chaos, MIT dem Beben, statt MIT dem stetigen Licht des Bewusstseins, das all dies miterlebt. Lass uns jetzt dies Ladern in dir finden. Erlaub deiner aber den Tag zerstreiten Aufmerksamkeit. Dich wieder zu sammeln. Lass sie not innen wandern, aber die oberflächlichen Gedanken, aber die Echos der Gespräch, aber die To-Do-Listen. Für morgen, ries tiefer in den stillen, resonanten Perdienwesens. Und tief in deiner Brust, in der herzigen, Mikschitsch, dass du dir die Präsenz einer kleinen, warmen Flamme vorstellst oder einfach fühlst. Sie mag sinnig sein, nur ein schwaches Selbstflackern. Das ist völlig in Ordnung. Ich muss kein Lagerführer sein. Du musst sie nur wahrnehmen. Dies ist dein inner Ladern, die Flamme deiner reinen, unkomplizierten Präsenz. Sie ist sanft, goldenes Licht, spür, wie sich ihr Wurm in deiner Brust ausbreitet, ein still, wohlig Wurm, der nichts von dir verlangt. Dies ist Licht, dies Wurm ist dein Anker im gegenwärtigen Moment. Sie ist die Kälte deiner Eingeborenen. Unerschütterlichen Still verbinden wir dies Flamme non MIT etwas sehr realem, sehr greifbarem. Etwas, das immer bei ihnen ist. Ihrem Atem. Ihr Atem ist der Brennstoff für dies Ladern. Stellen Sie sich vor, Sie darin dies Flamme, IT jedem sanften Einatmen, nicht MIT old, sondern MIT Neuron. Stellen Sie sich vor, die Luft, bei Sie atmen, ist reins, flüssiges Licht. Und wenn Sie atmen, wird die Flamme ein wenig heller, ein wenig ruhiger, ein wenig selbstbewusster. Spüren Sie beim Einatmen, wie sich Licht und Wärme ausdehnen an Ihren gesamten Oberkörper erfüllen. Und beim Ausatmen stellen Sie sich vor, wie Geistes golden Licht von Ihrem Inneren ausstrahlt an jede Spannung Elges, die Verspannung. In Ihrem Kiefer, die Panzerung in Ihren Schultern, den Noten in Ihrem Bauch. Atmen Sie ein und gerinnen Sie die Flamme der Still. Atmen Sie aus und lassen Sie das Licht dieser Still, die Zelle Ihres Kreators durchdringen, und jede einer eigenen friedvoll Natur erinnern. Achten Sie dabei auf die Gedanken, die auftauchen. Der Marktplatz Ihres Geistes ist wahrscheinlich noch aktiv. Sie hören vielleicht die Sorgenwerfer, die übermorgen schreien, oder die Planungsgaren, die imitieren lassen, vorbrüllen. Das ist völlig in Ordnung. Easily in der Natur des Geistes. Bewersigen Sie nicht, Sie zum Schweigen. Du bringen, erinnern Sie sich in Kai auf dem Marktplatz. Verschwendet Zen Energie nicht damit, die Werkfrei anzuschreien. Sie sollten still sein. Fleckt einfach an tiefreifen Zen Eigen in Ruhe. Wenn dies Gedanken auftauchen, lassen Sie sie einfach das Hintergrund sein. Konzentrieren Sie sich nicht auf sie. Ihr Fokus ist higher, auf dieser sanften Flamme, auf diesem gleichmäßigen Atemrhythmus. Die Gedanken sind nur Wolken, die im Himmel vorbeisehen. Ihr Bewusstsein ist der weitaffin blaue Himmel selbst. Die Wolken beginnen das Blau vorübergehend, verdrücken. Aber sie können es niemals trüben oder verdunkeln. Jeder Atemzug ist ein Rückkehr. Jeder Atemzug ist eine bewusste Entscheidung, sich dem inneren Licht zu zuwenden, anstatt sich im inneren Schirm oder im inneren Geplapper zu verlieren. Dies stellt einen tiefgreifenden Perspektivwechsel dar. Frieden ist nichts,
dem nachtragen. Oder dag, au ihr Halb, von sich selbst aufbauen muss. Ist etwas, das man in seiner entdeckt. Es bereits da, ein still, leuchtend, Prozent in deinem Innersten. Hat geduldig unter dem Lärm Diens ganzen Lebens gewartet. Da Üben, bestet einfach darin, sich darin zu erinnern, die Aufmerksamkeit darauf zu richten und in MIT der sanften Konzentration den Adams zu. Daran, lass uns nun einen Moment lang in diesem Gefühl ruhen. Keine aufwendige Visualisierung, keinen Wort oder Bezeichnungen tätig. Voll einfach. Spür das körperliche Gefühl des Adams, darin deinen Körper ein- und ausströmt. Spür die subtle, imaginäre Wärme in deiner Brust. Ruhe hinter Einfachen. Achtsamkeit, die du bist. Diese Achtsamkeit ist still. Sie ist ruhig. Sie ist ganz. Sie ist der Hintergrund der Realität, die Kell. Aus der alle Gedanken und Gefühle entstehen und der Raum, in dem sie sich schließlich auflösen. Sie ist die Stillkammer, die den gesamten Marktplatz deiner Erfahrung beherbergt. Wenn du mit dieser Achtsamkeit verbindest du dich mit deiner Inneren. Wenn du mit dieser sanften Konzentration weiteratmest, bemerkst du vielleicht etwas Bemerkenswertes. Der Lärm des Geists, die hektische Energie des Marktplatzes, lässt sich vielleicht ganz von selbst. Nicht, weil du in dazu gezwungen hittest, sondern weil du den Energie entschieden hast. Du hast aufgehört, das Chaos mit deiner kostbaren Aufmerksamkeit zu gewinnen. Die Händler auf dem Marktplatz des Geistes werden ruhiger, wenn sie niemanden mehr entran können. Das Licht deiner inneren Laterne erhält den gegenwärtigen Augenblick so klar und deutlich, dass die Geister der Vergangenheit und die Phantomie der Zukunft der Macht verlieren. Du bist hier, du bist jetzt. Du bist einfach dieser Atem. Und in dieser einfachen, tiefen, unbestreitbaren Realität liegt ein unerschütterlicher Frieden. Rennen wir uns also darauf vorbereiten. Von dieser Erkenntnis in die nächste Phase unserer Reise gleiten, lasst dieses Gefühl den Anker sein. Lass dich von dieser letzten Reflexion leiten. Wo findest du selbst jetzt einen Funken still in dir? Nicht, indem du etwas von dir stehst, sondern indem du die Aufmerksamkeit sanft und zärtlich nach innen richtest. Spürst du die subtle, warm, still Flamme deiner eigenen Präsenz? Lass sie den Heiligtum sein. Die Welt mag weiterhin sein. Dein Leben mag weiterhin fordernd sein. Aber du weißt jetzt, wo du den wahres Auflicht findest. Sie ist nicht in einem Ort, sondern in einer Präsenz. Sie ist die Laterne, die du in dir trägst, ästhetisches, goldenes Licht ein besten dich. Liebe Erinnerung in den tiefen Frieden, der die wahre Natur ist und immer war. Das Gefühl ruhiger, weiter still heilt, einen Moment in den erdet ein Einzelner. Klarer, resonanter Ton wie ein großes Tempelglock. Lassen Sie den Tong in der Luft hängen und erlauben Sie dem zu seinem langen, langsamen Abklingen. So folgen, bis vollständig in der Still verschwindet. Wir haben die Laterne der inneren Still gefunden. Ein Flamme reinen Bewusstseins, die trotzdem Marktschau ständig in uns brennt. Im klaren sanften Licht dieser Laterne können wir beginnen, die Welt, unsere Inner wie unsere Höhe, mit nie neuer Klarheit und Mut zu betrachten. Und ein der ersten Wahrheiten, die dieser Klärblick offenbart, ist tiefgründig und zunächst vielleicht beunruhigend. Es wundert sich. Die Flamme der Laterne ist bestwendig, doch das Licht, das sie auf den Bildschirm des Lebens wirft, offenbar ein Welt im ständigen, in losen und unumkehrbaren Wandel. Dies führt uns am Kern der buddhistischen Lehre der Vergänglichkeit oder Anarchies. Nicht als traurig oder nihilistische Wahrheit dargestellt, sondern als ein zutiefst befreiend. Dieses das sanft Echo, das durch die gesamte Existenz flüstert und tiefen Trost und Freiheit bietet, wenn wir nur lernen, auf seine Botschaft zu hören, die Freiheit zu verstehen,
Geides Wahrheit bergt, betrachtung wir die Geschich einer. Alten Gritteneren namens Alara, sie war ein Frau, die für ihren Garten lebt. Sie fleckt einen Ort, der im ganzen Tal für sein Erlesen und harmonisch Schönheit bekannt war, da ihr Wurpolster besitzt, der Gegenstand tiefsten Zuneigung. War ein einzelner, einzigartiger Rosenstrauch. Is war ein Sort, die sie zufällig entdeckt hat, und brach Blüten in einer Farbe, die sie nirgendwo sonst gesehen hat, ein tiefes, samtiges Purpurrot, das im richtigen Licht in seinem eigenen inneren Lichten zu schien. Jedes Jahr, wenn der Frühling das Land erweckt, workiet sie MIT der Templosen, ängstlichen Erwarten einer Geljetten auf die ersten winzigen grünen Knospen. MIT inniger Zärtlichkeit schützt sie wie Blattelgusen und Spätfristen. Sie gosse MIT kribbischer, fast ritueller Sorgfalt und Biobatch Tag für Tag. Wie die festen Knospen langsam und prächtige samtenen Blutenblättern falteten. Für ein paar herrlich Wochen schmackten dies perfekten, berirdischen, purpurten Rosen ihren Garten. Bessiger kamen extra, sie zu bewundern, und Alaris her schwoll wie Ohrstolz, Freud und tiefer, besitzergreifender Lieb. Das so empfand sie, war Vollkommenheit, das will Leben auf dem Höhepunkt. So war es Einblick zu sein, Dio sich dann, unweigerlich begann die Brülderung. Sie begann subtle. Ein Leichs Krauseln im Rand eines Juren Blutenblitz. Ein Kalm Warrenbeers verblassen, die Lieutenant Körpers. Bald wurde die samtige Textur weicher, und die herrlichen Blüten worken Mut. Cape vereinigten sich leicht auf ihren Stilen. Ein nach der anderen lasten sie anhielen herab. Einen weichen, traurigen Teppich verwelkender Schänder, darunter beilden. In jedes Jahr, wenn das letzte Blütenblatt fiel, durchkam Alara tief, bitter Trauer. Sie empfand es als persönlichen Brillist, als Versagen ihrer Fürsorge, als Während im Leben selbst. Sie trauert die verblasste Schönheit, das Ende dieses perfekten Augenblicks. Ihre intensive Verbundenheit MIT der Blut der Rosen beherrscht. Ihr Rendiers natürlichen und niedrigen Verfalls immensen, vorher sebern Schmerz. Sie wird sich alle Kraft gegen diesen Ziel des Ekles, und in ihrem Widerstand litt sie schrecklich. Ein Jahresmatch einreißender Mensch. Alt und wies in ihrem Garten halt, nur auf der Suche nach einem Becher Wasser in einem schattigen Plätzchen. Kamen aus die Rosen gerade ihr letzten, verwelkten TAGE, erregten und die Luft von ihrem Suen verwelkenden Duft erfüllt war. Sah die Tieftrauer in Alaris Gesicht, als sie Süße, wie sich ein einzelnes Blütenblatt an der letzten verbliebenen Rose, LSD, und lautlos zu Boden sank. Du hast solche Ständigkeit kultiviert, sagt der Monat MIT sanfter, göttiger Stimme. Und da scheint sie dir jetzt so viel Schmerz zu bereden. Ihr stirbt, sagt die Laura, mit schwerer Trauer in der Stimme. Alle Vollkommenheit ist dahin. Bald werden nur noch Dornen und Karstängel übrig sein. Es ist alles vorbei. Der Monat backt sich mit Berechner. Geschicklichkeit und hab ein herabgefallenes Blutenblatt vom Boden auf. Es lag weich und zart, fast durchnehmend in seiner wettergegerten Hand. Sag mir, fragte, sah sie mit dringender Klarheit und siehst du dieses Blutenblatt als ein End? Oder siehst du es als ein Versprechen? Dieses fallen die Blutenblatt Matchplatz für das neue Wachstum, das tief im Busch bereits geplant ist. Sein Würfel wird den Boden zerstrennen geren, der die Nacht des nächsten Jahres nur ein wird. Die Blut ist nicht das ganz Leben der Rose. Sie ist nur ein wunderschöner, flüchtiger Atemzug in ihrer langen, fortwährenden Geschichte. Die Geschichte umfasst die Wurzeln in der dunklen Erde der Dornen,
Die Collenswide im Winter en das Versprechen der Nacht. Voorvoort in seiner Stem halt ein tief Wahrheit weiter. Du bist so verliet in die Blut, sagt der Mensch, als du vergessen hast, den Rosenbusch zu lieben. Du liebst nur einen perfekten Augenblick und stehst deshalb im Konflikt mit all den anderen Augenblicken. Die genauso notwendig, genauso real sind. Die Rose wirklich zu lieben bedeutet, ganzes Wesen zu lieben, geduldiges Naspen, herrlich Blut, ermutiges Verwirken und lebenswichtiges Ruhefäß. Dies bedeutet, den gesamten Zyklus zu lieben. Die erstaunliche Schönheit der Blut ist so tiefgründig, weil es ist vergänglich. Seine Kostbarkeit, seine Fähigkeit, unser Herzen so tief zu berühren, entspringt direkt seiner Vergänglichkeit. Alara betrachtet ihren Garten. Die abgefallenen Blütenblätter und die kahlen Stängel, mit neuen Augen, zum ersten Mal sah. Sie die abgefallenen Blütenblätter nicht als Zeichenbahn Tatenbrüstigen, sondern als Schannen und notwendigen Teil eines lebendigen Amenden Prozesses. Sie erkennen die still, kraftvoll Weisheit darin, dass die Pflanze ihren eigenen Kreislauf aus Wachstum, Blut, Würfel und Ernährung vollkommen akzeptierte. MIT, verbluffender Klarheit erkennt sie, dass Leiden nicht vom Verblunder. Rosen herriert, sondern von ihrem beherrlichen, verzweifelten Verlangen, dass sie überbauen sollten. Am nächsten Tag, als das letzte Blütenblatt vom Strauch fiel, weint sie nicht. Stattdessen niet sie nieder und nahm die Waken. Verblassen Blütenblätter, voller Ehrfurcht in ihrer Hand, sie war zutiefst dankbar für die Schönheit, die sie mit ihr geteilt hatten. Und sie konnte zum ersten Mal willkommen mit ihr Wirken im Reinen sein, wissend, dass es kein sondern eine Verwandlung war. Sie hat gelernt, sich nicht nur in der perfekten Blut zu finden, sondern in der gesamten heiligen Ries der Wildruhung. Das ist die befreiende Kraft eines tiefen Verstandes der Vergänglichkeit. Wir Lara verlieben wir uns so oft in einen einzigen Augenblick, einen einzigen Seinzustand. Wenn wir einen Augenblick puren Glücks empfinden, klammern wir uns daran, ein subtle Angst vor seinem Ende vergiftet das Erlebnis bereits. Sind wir gessend und stark? Nehmen wir es als selbstverständlich hin und leben mit einer Unterschwelligen. Angst vor Krankheit und Würfel. Sind wir mit unseren Lieben zusammen? Leben wir mit einer Unterschwelligen, oft unausgesprochen wie dem Burlist. Ständig versuchen wir, das Leben einzufrieren, einen Rahmen darum zu bauen und die perfekte Rosenblume für immer in unseren Händen zu halten. Das Leben ist kein Foto. Es ist ein Fluss. Unser Leiden entsteht aus unseren Versuchen. Die GME. Aus Erwartung und Anhaftung gegen diesen kraftvollen, natürlichen und letztlich wohlwollenden Fluss zu errichten. Die Metaphor für dies. Leer ist das vollendet Blatt. Stellen Sie sich ein einzelnes perfektes Hornblatt mitten im Herbst vor. Es hat Frühling und Sommer in herrlicher Aktivität verbracht, Sonnenlicht absorbiert, es in Leben für den Baum verwandelt, im Wind gettenst den Schatten gespendet. Nun ist Seinzeit gekommen, die Tag wurden kürzer, die Luft cooler. Der Baum sendet ein Signal, das Blatt lässt los. Es klammert sich nicht aus Angst oder Verlöhnung gen Ast. Es verflucht nicht den kommenden Winter. Es just sich einfach und mutig und beginnt einen letzten stillen, wunderschönen Tanz am Waldboden. Es schwett, es wirbelt, es gibt sich ganz den unberechenbaren Strömungen der Luft hin. Sein Fall ist keine Tragödie, sondern ein Heimkehr. Es kehrt zur Erde zurück, wo es sich seinen Brüdern anschließt. Zurfgult an zum Bodenward, zum reichen Humus, der Deiwurzeln der Bäumes im Frühling, Millionen neuer Blätter wachsen lässt, die gesamt. Existenz des Blatts ist ein perfekt Produkt über die Vergänglichkeit. Sein Schönheit in jedem Stadium, das zart hoffnungsvoll Grund, seiner Geburt. Das pulsierend
productive Leben sein Summers, das herrlich, aufopfern Gold seiner Freilassung, und die ruhig demütig Dealstrippigkeit seines Verfalls. Ist absolut untrennbar von seiner vergänglichen Natur. Lassen Sie uns dies tief. Wahrheit in der unmittelbaren Erfahrung unseres eigenen Körpers erfahren. Ihr Körper ist ein lebendiges Universum in ständigem Wandel. Millionen von Seelen wurden geboren und sterben in jedem einzelnen Moment. Ihr Atem, dieser Fluss des Lebens, flieht ein und aus. Ständig treten Empfindungen auf, einjucken. Auf der Kopfhaut, Wärmen den Fühlen, cool auf der Haut, Rückenschmerzen und dann. Wenn Sie sich genau beobachten, vergehen Sie wieder. Ihr Körper ist kein statisches Objekt, keine feste Skulptur. Ist ein dynamischer Prozess. Ist ein fließender Fluss der Empfindungen. Üben wir uns also just deren diesen lebendigen Prozess zu beobachten. Lenk die Aufmerksamkeit sanft in deinen Körper, wenn du liegst. Lass die Aufmerksamkeit langsam und achtsam von den Zehenspitzen bis zum Scheitel wandern. Nimm dabei einfach wahr, was du fühlst, ohne zu urteilen, ohne das Bedürfnis, etwas zu verändern oder zu korrigieren. Vielleicht spürst du ein Kribbeln in deinem Fuß. Dies Agnes nicht als gut oder schlecht. Lass dich nicht in ein Geschichte darüber verstricken. Beobacht es einfach mit neugieriger Aufmerksamkeit. Es ist ein Gefühl. Beobacht es. Bleibt es genau gleich? Oder verändert es sich? Lass nach, wird stärker oder bewegt. Es sich? Vielleicht spürst du ein Verspannung in deiner Schulter? Anstatt dich dagegen zu stemmen, wie es unsere Obligegenheit ist. Richte sanft, neugierig, akzeptierende Aufmerksamkeit direkt auf das Herz des Gefühls. Beobacht es wie ein Meteorologe, der ein Wettermuster beobachtet. Nimm sie. Welche Feinheit, sein Grenzen, sein Temperatur wahr? Und beobacht einfach. Du versuchst nicht, es zu reparieren. Du bist einfach zu seiner wahren Natur, sich zu verändern. Sie erkennen seine Anwesenheit in diesem Moment und wenn sie das tief beruhigend Wissen bewähren, das auch dieser Moment vorübergehen wird. Dehnen wir die sanft, aufmerksam üben nun auf unseren Geist aus. Ein Gedenk taucht auf. Vielleicht ist es ein lebhafte Erinnerung in den Tag. Betrachten Sie ihn. Ist wie ein Wolk, die über den weiten, offenen Himmel ihres Bewusstseins sieht. Sie nimmt Formen, hat Farbe und Struktur, und wenn sie nicht festhalten, treibt sie. Sie weiter, ihr Ränder werden weicher, bis sie sich wieder in dem klaren Himmel auflässt, aus dem sie kam. Dann erscheint ein weiterer Gedanke. Noch einer. Das ist die Natur des Geistes. Ist ein ständiger, fließender, strong geistiger Ereignis. Vergänglichkeit zu verstehen bedeutet, nicht mehr zu versuchen, die angenehmen, flauschigen Wolken einzufangen und stattdessen gegen die dunklen, stürmischen Wolken zu kämpfen. Es bedeutet einfach, zu lernen, wie der Himmel selbst zu ruhen und jedes Wetter ohne Widerstand durch sich hinterziehen zu lassen. Darin liegt tiefer Trost. Wenn du Schmerzen erlebst, sei sie Perlichkeit der seelischen Natur, kannst du dich sanft an diese Wahrheit erinnern. Auch das geht vorüber. Das bedeutet nicht, deinen Schmerz zu ignorieren, sondern seine Natur wies und mitfühlend zu erkennen. Der Schmerz ist ein individuelle Emotion deiner Erfahrung. Steht, bricht auf und folgt unweigerlich. Indem du dir seine Vergänglichkeit wie Augen führst, kannst du dies weit unteilt Leidenschaft, die Angst wie dem Ewigen. Schmerz vermeiden. Du kannst ihn hinein im Raum geben, wissend, Gas nur ein besserer ist kein dauerhafter Bewohner. Ebenso kannst du einen Moment großer Freude intensiver genießen, anstatt von der Angst wie
Seinem End heimgesagt zu werden, kannst du ganz in Schönheit und Warm eintauchen. Gerade weil du weißt, dass kostbar und vergänglich ist. Du kannst dein Rosenblut umso tiefer lieben, weil du weißt und akzeptierst, dass sie nicht ewig wird. Wenn wir also in diesem stillen Versen nicht verweilen, wollen wir unsere Aufmerksamkeit wieder auf unsere unmittelbare Sinneserfahrung richten. Das Echo der Vergänglichkeit umgibt uns und ist in uns. Es ist im Klang, der in Stadt und Dan in Stillwirklind. Es ist im Atem, der in den Körper eindringt und ihn wieder verlässt. Es ist im Gefühl der Wurm unter der Deck, das sich augenblicklich in cool verwandeln kann. Es ist im Gedanken, der hell und fest erscheint und dann spurlos verschwindet. Das Leben ist ein eleganter Tanz aus Erscheinen und unsere Reflexion hier ist ein sanft, geduldig Beobachtung. Ich lade sie ein flüchtig Empfinden, in ihrem unmittelbaren Erleben zu entdecken. Es kann das Gefühl der Luft sein, da ihr Haut berührt. Es kann das sanft, rhythmisch Heben und Senken ihrer Brust oder ihres Bauches beim Atmen sein. Es kann ein Gedanke sein, der einen gerade durch den Kopf geht, wollen sie einen aus. Beobachten sehen für den nächsten Augenblick. Einfach halten Sie nicht fest. Schieben Sie ihn nicht weg. Nehmen Sie 10% einfach wahr und lassen Sie ihn sich verändern, verwandeln, verblassen, ganz von selbst. Welch flüchtige Empfinden können Sie heute Abend wahrnehmen und zulassen, dass sie durchströmt? In diesem einfachen, tiefgründigen AKTD Beobachtens richten Sie sich auf die grundlegende, rhythmische Wahrheit des Universums aus. Sie lassen den anstrengenden Kampf los. Sie werden wie das fallende Blatt und geben sich dem ermutigen Unendlichen. Und letztlich wunderschönen Tanz der Wälderung hin. Ein sanftes atmosphärisches Geräusch eines leichten Winds beginnt subtil den Hintergrund zu erfüllen. Ein Geräusch, das wie Offenheit anweht. Leere Landschaften unter einem weiten Himmel herruft, machten wir den unerfreulichen, anmutigen Tanz der Vergänglichkeit miterlebt, und mit dem klaren Licht unserer inneren Gelassenheit haben, wie Elsen Stephen verget, beginnt sich in den stillen Räumen des Geists ein natürlich und tiefgründig Frieden zu formen. Wenn mein Gedanken nicht bestwendig sind, wenn mein Gefühl nicht bestwendig sind, wenn selbst die scheinbar soliden Empfindungen in meinem Körper in ständigem, unerfreulichem Wandel sind, wo oder was bin ich denn? Was ist dies selbst? Dies ist das im Zentrum all dieser aufgeholten Erfahrung zu stehen. Dies eindringlich Frieden führt uns zu einer der transformativen, subtilsten und letztlich befreiendsten Lehren der den Konzept der Anatta, oft übersetzt als nicht selbst oder nicht selbst. Diese Lehre ist keine nihilistisch, erklären, dass du nicht existierst. Sie ist ein weitaus subtiler und kraftvoller Erkenntnis. Du existierst nicht als feste, separate, solid und unabhängige Einheit. Dein Selbstgefühl ist kein Substantiv, sondern ein Verb. Es ist ein Prozess, ein Geschichte, ein sich ständig verändernden Konstellation von Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen und Rollen, die alle aus einem Netz unendlicher Ursachen und Bedingungen. ENTSTEHEN.is gibt ein eindrucksvoll Zen-Parabel, die dies befreiend und oft missverstanden Lehre auf wunderbare Einfachheit beleuchtet. Stellen Sie sich einen Mann vor, der Morgengrauen zum Angeln aufbreckt. Nimmt sich selbst und seinen Frieden sehr ernst. Fahrt mit seinem kleinen Holzboot auf einen riesigen Nebelwürmchen hinaus. Die Luft ist vollkommen still. Das Wasser, wie ein Stück polierte Grauseid, findet ein vermeintlich Wilderspann still, wirft sein Angel aus und versinkt in einem Zustand friedvoller Contemplation, wie hofft.
Die Still ist absolut, nur unterbrochen vom sanften rhythmischen Plätschern des Wassers gegen den Rumpf seines Boots. Render so, dass it, verloren in der Still und versucht Frieden zu finden, prallt plötzlich ein anderes Boot heftig. Gegen seine Jeans, riest ihn aus seinen Trümmern und spritzt ihm Kaltwasser in den Schoß. Ein Wellheiser Charakter wat durchtreten. Sein innere ist zerstört. Wo ist dieser Sorgos nar? Fragte, die Jane eingespannt, die Hand zu fassen geballt. Wie kann jemand so ungeschickt und rücksichtslos blind sein und mich auf diesem Weitensehen fahren? Sofort beginnt ein Geschick über den anderen zu konstruieren. Ist arrogant, rücksichtslos, respektlos. Adret den Koch, sein Körper ist eingespannt, bereit zu schreien, bereit, seine Frustration und dem Rücksichtslosen. Piloten der anderen Boots auszulassen. Da als sich umdreht. Die Wort bleiben ihm im Hals stecken, sieht das andere Boot leer ist. Hat sich einfach irgendwo flussaufwärts von seiner Verankerung losgerissen und treibt lautlos. Getrieben von den unsichtbaren Strömungen des Sees. In diesem einzigen, atemberaubenden Moment des Zens verfliegt sein Zorn. Verflechtigt. Sich nicht einfach. Verflechtigt sich vollständig im Morgenabel. Ohne Ruxen zu hinterlassen. Gibt niemanden, dem man die Schuld geben kann. Gibt niemanden, auf den man warten sein kann. Beis ist nur ein leeres Boot, eine Situation. Ohne Gegner. Sein ganz berechtigten Prang Elges sich nichts auf. Spürt nur den Stoß, sieht das leere Boot und die Geschichte. MIT einer Zufser. Der Thiels Erleichterung, Thiels Stonnen ausdrückt, streckt die Hand aus. Schied das leer. Boot sanft von seinem eigenen Weg, sieht ihm zu, wie sensuelles Ries fortsetzt. Wirft sein Engelschner neu aus und versinkt wieder in der Tiefen. Nun viel tiefer und still das ist. Das Arenas ist deshalb. Sein Boot wurde getroffen. Das sein Gesamt emotional und psychologische Reaction verndert sich. Als erkennt, dass ander Boot leer war. Später am selben Tag, Zurich in seinem geschweigen Dorf, rennt ein Mann einem großen Gemmiskorb Dreieck und rempelt ihn heftigen, so dass es in die wenigen Gefangenheit aus der Hand fallen. Sofort durchtreten durch den Wittenfall. Die Gleichgeschäft beginnt sich zu formen, dieser unvorsichtige Mensch, dieser rücksichtslos. Dort dann, in einem einzigen Atemzug, erinnert sich an das leere Boot auf dem nebligen See. Sieht den Mann an, der ihn angerempelt hat. Einen Mann, der nervös ist, sein Gesicht von Sorge gesegnet. Beelegt zu spät zu etwas Wichtigem. Beelegt gefangen in seiner eigenen Geschichte aus Eil und Stress. Und wie seinem geistigen Agissida. Und nicht als einen soliden Gegner, sondern als ein weiteres leeres Boot. Ein Boot hin und her geworfen auf den miteigen, unsichtbaren Strömungen seines eigenen Lebens, seiner eigenen Conditionierung, seines eigenen Leidens. Und in diesem Moment des Ends mildert sich sein Wort erniet. Sie verliert ihr Ziel. Sie wird grundlos. Sie löst sich auf. Sieht keinen Angreifer, sondern einen Maitressenden. Hilft dem Mann, die verstreten Fisch aufzuheben. Sie lächeln. Sich Kurs und verständnisvoll zu und setzen Joels ihren Weg fort. Die Begegnung hinterlässt keinen Narbdeck-Rolls, sondern ein kleines Spur gemeinsamer Menschlichkeit. Das ist die tiefgründig, leer von leeren Boot. Die Geschichte ist ein Metaphor für all unsere Interaktion und wir allen für unser Tief. Wir Selbstgefühl. Wir navigieren durch die Welt im Glauben, ein festes, unverwunderliches und sehr wichtiges Selbst in unserem Boot zu sein. Und wir nehmen alle anderen als festes, unverwunderliches Selbst in ihrem Boot. WAA. Wenn ihr Boot mit unserem Zusammenst, wenn uns jemand kritisiert, enttäuscht, uns im Verkehr schneidet oder unser Gefühl verletzt, wehrt sich unser Ego.
Unser Gefühl eins getrennten an Wortfüllen selbst, wie ein verwundetes Tier. Wir fühlen uns ungerecht behandelt, angegriffen, persönlich verletzt. Unsere Wut hat ein klares und eindeutiges Ziel. Über die Weisheit voneinander uns ein. Genauer Hinsichten, MIT Befuhl und Klarheit, und zu erkennen, dass alle Boot im Grund leer sind. Sie sind ein Ansammlung von Ursachen und Bedingungen, von Gedanken, Gefühlen, Geschichten und genetischen Veränderungen, die alle auf dem großen, geheimnisvollen See der Existenz treiben. Die Person, die hüt unfreundlich zu in war, handelt wahrscheinlich aus ihrem eigenen, ungeirrten Schmerz, ihrer eigenen unerforschten Angst, ihrer eigenen tiefsitzenden Unsicherheit heraus. Ihr Boot wird einfach von einer starken Strang, aus Wut oder Eifersucht getrieben, da die sie selbst nicht bewusst geholt hat und nicht vollständig versteht. Wenn sie dies wirklich erkennen, auch nur für einen Moment, weicht die Schuldzuweisung mitgefühl. Bro weicht einem umfassenden Verständnis. Noch tiefer erlädt uns dies Lehr ein, unseren Blick umzudrehen und auf unseren Boot. Wir klammern uns so über das Zweifeld und die Vorstellung eines Itches, ein dauerhaften, unveränderlichen Kapituls der Dieses Schiffssteuer. Wir glauben, dieses Ich sei fest und real. Da dieses Ich ist die Quelle so vieler unseres Leidens. Is ist das Ich, das den Statue des Stolzes und der irdischen Last der Scham spürt. Is ist das Ich, das mitten in der Nacht Vergingen Peinlichkeiten endlos durchspielt. Und das Ich, das zukünftige Angst durchspielt und versucht, ein Zukunft zu kontrollieren, die es noch nicht gibt. Es ist das Ich, das so persönlich nimmt. Dieses Konstrukt selbst ist ein Schwer für den Bird. Es ist ein Deschisch, die wir uns in anderen so lange ausgelegt haben, dass wir sie mit der Realität haben. Es ist eine Ansammlung von Erinnerungen, Überzeugungen, Tillen und Rollen, Eltern, Kind, Arbeiter, Freund, die alle zusammengebandelt, mit dem einzigen kraftvollen Namen Ich versehen sind. Da wie alles Rose ist, auch dieses selbstvergänglich und verändert sich ständig. Das Du von wir sagen ist nicht das Du von heute. Den Seelen wurden ersetzt, den Gedanken haben sich verändert, den Überzeugungen haben sich weiterentwickelt, den Erfahrungen haben dich auf neue und unvorhersehbare Weise geprägt. Die Metaphor hier ist das Lehrboot selbst, das ohne Ruderer, ohne feste Ziel, nur von Wind und Strömung geleitet dahin trägt. Sich selbst als Lehrboot zu sein, bedeutet nicht passiv, nihilistisch oder verantwortungslos zu werden. Es bedeutet, eine fast unvorstellbare Freiheit zu finden. Es ist die Befreiung von der erdrückenden Last der Selbstverliebtheit. Wenn man ein Lehrboot ist, kann eine Beleidigung einen durchdringen. Es gibt keinen festen Halt, in dem sie haften bleiben kann. Ein Versagen ist kein endgültiges Urteil über den eigenen Charakter. Es ist lediglich eine Polderung der Strömung, eine neue Richtung. Ein Großwell der Traurigkeit kann über das Boot hinwegschwappen und vorübersehen. Sie muss nicht als Traurigkeit bezeichnet werden, als dauerhaftes Phänomen. Es ist einfach nur Traurigkeit, ein Wettermuster auf dem großen See des Seins. Lass uns dieses Gefühl der Wut gemeinsam erkennen. Find wieder in den Rhythmus des Atems. Spür das sanft, automatisch Heben und Senken des Körpers. Lass nun einen Gedanken in deinem Kopf aufkommen. Jeder beliebige Gedanke ist möglich. Nehmen wir den Gedanken. Ich brauche mehr Schlaf, acht darauf, wie wir das normalerweise erleben. Wir identifizieren uns voll und ganz damit. Ich bin derjenige, der Schlaf braucht. Der Gedanke fühlt sich solid, wahr und persönlich an. Versuchen wir es jetzt mit etwas anderem.
wenn der Gedank ich brauch mehr Schlaf aufkommt, stell dir vor, sei einfach ein Wolk, die durch den weiten, offenen Himmeldienst Bewusstseins zieht. Oder stell dir vor, sei ein Vageruf, der über den stillen, nebligen See halt. Der Himmel ist nicht die Wolk, der See ist nicht der Vageruf, und du bist nicht der Gedank. Du bist der Wheat, still, auf ein Raum, in dem der Gedank erscheint. Spürst du diesen subtlen, aber tiefgreifenden Perspektivwechsel? Du bist das Bewusstsein, das den Gedanken wahrnimmt. Du bist das Leerboot, und der Gedank ist nur ein einzeln Well auf der Wasseroberfläche. Versuchen wir diesem mit einem Gefühl. Rufen Sie sich vorsichtig ein leichtes Gefühl der Sorge ins Gedächtnis. Dialekt aber etwas, das Sie morgen auf dem Plan haben. Spüren Sie, wo sich die Sorge in Ihrem Körper sieht? Dialekt ist ein vertrautes Angekel in der Brust oder ein leichter Noten im Magen. Anstatt sich damit zu identifizieren und zu sagen, ich mach mir Sorgen, versuchen Sie, in Ihrem Geist anders zu formulieren. Ein Gefühl. Der Sorge ist in dem Körper und Geist vorhanden. Betrachten Sie das Gefühl als einen Passagier, der gerade in Ihr Boot gestiegen ist. Ist nicht der Kapitän. Ist nicht der Besitzer des Boots. Sind nicht Sie. Ist nur ein vorübergehender Besiger, herbeigeführt durch einen bestimmten Gedankenstrom oder eine Erinnerung. Begrüßen Sie ohne Angst. Erkennen Sie seine Anwesenheit, eine Art neutraler Gastfreundschaft an. Die Sorge ist zu basic. Sie müssen keine Tee servieren und Sie bitten. Für immer zu bleiben, noch müssen Sie in Panik geraten und versuchen, Sie aber Bord zu werfen. Sie nehmen es einfach wahr, und indem Sie sich nicht mit identifizieren, indem Sie nichts zu mir oder man machen, schaffen Sie einen Raum Sie herum. Ihnen wird klar, dass Sie das Boot sind und die Sorge nur ein Passagier ist. Und wie alle Passagier wird Sie irgendwann von Bord gehen. Dies Praxis der Nicht-Identification. Die Lehrens des Boots versucht ein tiefes und nachhaltiges Gefühl inneren Friedens. Es ist das ultimative Loszulassen. Zuerst lassen wir uns mit dem fliehenden Strom von unserem Festhalten an Dingen und Ergebnissen. Dann lassen wir uns von unserem Festen selbst. Wir lernen das Boot. Das bedeutet nicht, dass wir unsere einzigartige Persönlichkeit, unsere Erinnerungen oder unsere Geschichte verlieren. Das Boot hat immer noch seine einzigartige Form, seine besondere Farbe. Die Kreuzer und Spuren seiner Längeries. Sie sind Teil seiner Geschichte. Da wir erkennen, dass die wahre grundlegende Natur des Boots sein Lehr ist, seine Fähigkeit, jede Erfahrung zu speichern, ohne dauerhaft von definiert zu werden. Seine wahre Natur ist seine Fähigkeit zu schwimmen. Dies wie ist ihn. Geburtsrecht. Ist das still, Bewusstsein. Das wir deinem ersten Gedanken heute Morgen du oder auch nach deinem letzten Gedanken heute Abend sein wird. Ist der affin Himmel, der jed Wolk, jeden Schirm, jeden Regenbogen, jeden Sonnenstrahl Anwahrnehmungen aufnimmt. In diesem Bewusstsein zu ruhen, bedeutet, in wahrer Freiheit zu ruhen, während also das sanfte Gush des Winds von dieser unendlichen Wheat flüstert, soll dies unsere letzte Reflexion für diesen Teil unserer Reise sein. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, einfach den Strom Ihres eigenen Bewusstseins zu beobachten. Beobachten Sie die Gedanken, Gefühle und Empfindungen, wie sie auftauchen und vorbeitreiben die Leerboot auf einem großen See. Und stellen Sie sich dies Frage und lassen Sie die Antwort ein Gefühl sein, nicht eine Erinnerung von Worten. Wenn selbst ein leeres Boot war, welche Sorgen wurden einfach daventreiben? Welcher Ärger hat kein Ziel, das angreifen kennt? Welche Lasten rennt niemand da? Der Sie treit? Run Sie in diesem Gefühl. Dem Gefühl tiefer Leichtigkeit, unglaublicher Wheat,
unerschütterliche Freiheit. Dem Gefühl, das Leer. Boot zu sein im Frieden mit dem Nebel, eins mit den Strömen der riesigen, stillen, ungeheimnisvollen Seins. Das Raumfüllen Gergush der Winds wird sanfter und elges sich auf. An insane Still tritt eins auf subtles, warms Resonanz drinnen, wie ein tiefes, sanftes. Anhalten summen eins Chores oder einer Rie von Kleinschillen, das, ein Gefühl von Wurm, Sicherheit und herzlicher Prozesser zu. Wir sind heute Abend weitgeriest. Vom fliehenden Strom des Loszulassens zur Entdeckung der inneren Ladern der Stille. Von dort aus erlebten wir die Wahrheit der vollenden Platz. Der Wirklichkeit, das uns in den weiten, offenen Raum der leeren Boots fort. Hier, in dieser Week, nachdem wir da schwer. Erschweffen lasst ein starren und getrennten Selbstverbild haben, entdecken wir keine kalte, sterilier, sondern ein tiefes und fruchtbares Potenzial. Es ist eine Offenheit, die bereit ist, gefüllt zu werden, und die Qualität, die ganz natürlich und organisch entsteht, dies Week zu füllen, ist mitgefühl. Wenn wir klar erkennen, dass alle Bootleer sind und auf den unsichtbaren Strömungen von der Sachsen wirken treiben, elges sich die Schuld auf ein Einsatzwürsten ist immer. Dies ist der Geburtsort von Meta, das Polywort für grenzenlos. Bedingungslos gut, ist ein Sanftwurm, die heilt, ein mutige Zärtlichkeit, die heilt, und sie muss zuerst nach innen, auf uns selbst, gerichtet sein. Better sie authentisch nach allen anderen angeboten werden kann. Die Reise. Ins Herz des Mikvels beginnt mit einer Geschichte. Nicht von einem großen Wesen in einer abgelegenen Halle oder einem mächtigen Monarch in einem prachtvollen Tempel, sondern von einer weisen alten Frau und einer einzelnen, kränkelnden Pflanze. Die Frau, ihr Name war Anja, war in ihrem Ganzen durch für sanften, wissenden Hand bekannt. Man sagt, sie kann selbst dem kargsen Boden leben entlachen, an der stillen Sprache der Blätter lauschen. In ihrem kleinen, sonnendurchfluten Hof hat sie viel Kräftigkeit. Blachen Pflanzen, die mit einer fast unglaublichen Vitalität blühen. Da in einer schattigen Eck stand ein Lotusblume in einem einfachen, rissigen Tantopf. Dies besonder. Lotusblumen were groot herausforderern, und aber niemand is wast Grootlehrmeisterin. Blätter wären in den Rändern oft vergilbt. Ihr Stängel wird schwach und widerspenstig, und sie bracht selten, wenn überhaupt. Ein Bluthörver, will ihr Nachbarn meinten isget, und rieten ihr, die Pflanze wegzuwerfen. Das ist ein hoffnungsloser Fall, Anja, sagten sie. Sie nimmt kostbaren Platz in Sonnenlicht weg. Sie studieren im Vergleich zu den anderen prächtigen Blumen ist sie ein hässliches. Welches Ding? Anja lächelte einfach stills. Geheimnisvolles Lächeln und kümmerte sich weiter sie. Sie beschimpft die Lotusblume nie, weil sie nicht blüht. Sie vergleicht sie nie mit den gelehenden Pflanzen in ihrer Nähe, statt es in sie jeden Morgen als erst zu ihr. Sie flüstert ihr sanft aufmunternd Wort zu. Ihr Stimme einließe zusammen. Sanft wischt sie ihre staubigen Blätter mit einem weichen, fühlenden Touch, und spürt Jeeds Anzeichen neuen Lebens. Jeeds subtle Rolderung in ihrem Wesen. Sie gebe frisches Wasser. Nix zu viel, nix zu wenig, und praft immer zur Erde. Sie stellt den Topf im Lauf, der Tagsam. Damit sie das sanft Morgenlicht erhielt, wie over dem grellen, unerbittlichen Licht der Nachmittagssonne geschätzt war. Sie betrachtete ihre Verletzlichkeit nicht als eine zu kriegernde Nackel, sondern als schlicht, gegenwärtig Tatsache ihrer Existenz. Sie begegnet der Pflanze genau dort, wo sie war, Tag für Tag, mit unerschütterlicher, bedingungsloser. Sanfter gut. Ihr Versorgung war nicht Geld wert, nicht in ihrer Leistung genupft. Ihr Lieb war keine Belohnung für ihre Schönheit. Ihre Zärtlichkeit war ein Geschenk, das sie freiwillig und geduldig in den Kampf warf,
Eins Tags kam ein kleiner Jung aus dem Dorf. Dessen Gesicht von Tränen und Schmutz bricht war. Nach dem sein Vater ein, für das Zirbecken eins Tops heftig ausgeschämt hat. Versteckt sich in der vermeintlichen Sicherheit des Hofs. Beobachte die alte Frau. Wie sie sich mighty konzentriere und liebevoller Aufmerksamkeit den wolkenden Lotus kümmerte. Warum kommst du dich überhaupt gern? Fragt der Jung, schlieglich, seins dem Belegt von Schmerz und Frustration. Ist hässlich. Sie ist keine gute Blume. Sie ist ein Reinfall. Anja wann sich von der Flansebien sah, den Jungen. Ihr Augen wären erfüllt von tiefem, friedlichem Verständnis, das hinter seinen wütenden Worten den Schmerz dahinter sah. MIT einer sanften Handbeugung winkt sie in Herren. Komm, sie, sagt Elis. Sie deutet auf einen winzigen, neuen grünen Trieb, fast unsichtbar, der aus dem schlammigen Fu der Flans wuchs. Sie's tun, trotz allem Versektories. Sein Natur, sein tiefster Impuls ist dem Licht entgegenzuchens, genau wie du, genau wie ich. Manchmal ist der Weg beschwerlich. Der Boden ist karg, die Sonne zu stark, der Wind zu stark. Verdient. Ein Zappelns Wiesen unseren Dorn und unser Thiel. Oder verdient unsere Santes Versorg, unsere geduldigster Mügen. Sie blickt von der kränkelnden Flans Tränen überströmt Gesicht Jungen. Wenn du dich am Boden fühlst, sagt sie, ist dem wohl kaum noch einflüstern. Wenn du das Gefühl hast, versig zu haben, brauchst du gern ein die Stimme, die dir sagt, wie sehr du im Unrecht bist. Oder brauchst du ein Gericht. Hand an ein Samshers, die dich und dein Innerstärk erinnern, sie hielt in, an lieser Wort in der Stillwirken. Dies Lotusblum, schloss sie, lehrt mich, freundlich zu sein. Sie lehrt mich, dass die tiefste notwendigste Liebe ist, die wir den Thielen von uns schenken, die wir denen von uns, die sich gebrochen fühlen. Der Jung blickt auf sein aufgeschriffenes Knie, dann auf die kränkelte Flans. Und schläglich in das grenzenlos Mitgefühl in den Augen der alten Frau. Und in diesem Moment verstand sah seinen eigenen Schmerz in der zerbrechlichen Lotusblume gespiegelt und spürt der Wurm von Anjas Gut, die sie bei dem gab. Und im Lauf der Zeit, mit dieselben geduldigen, bedingungslosen, täglichen Pflicht. In Vollzeit sitzt schläglich ein einzeln, praktisch Lotusblut, rein und Weis und vollkommen, aus dem schlammigen Wasser ihres Tops. Ich kann heit war, umso atemberaubender, umso wundersamer, die Schwerter der Ries war. Die sie hinter sich Gott dies, ist die Essenz der Metapraxis, der Liebenden Gut, und ihr wichtigst Herausforderns und Transformierens, Anwendung, Giltens, selbst. Die Lotusblume ist unsere perfekte Metaphor. Sie ist ein universales Symbol für Reinheit, Trockenheit und spirituelles Erwachen. Doch wir müssen immer bedenken, wo wuchs diese Erlesen perfekte Blume? Sie wuchs aus Schlamm. Der Schlamm ist unser Leiden, unsere vermeintlichen Makel, unsere vergangenen Fehler, unsere Scham, unsere Schuld, unsere Trauer. Wir hassen den Schlamm so oft. Wir verflecken ihn. Wir versuchen abzuschrubben, ihn zu leugnen, so zu tun, als wir nicht da. Wir wollen die perfekte Blume, ohne den schmutzigen, komplizierten und oft schmerzhaften Schlamm. Die Tiefweisheit des Lotus lehrt uns, dass der Schlamm die eigentlich Kill, seiner Nahrung ist. Der Schlamm ist der Rohstoff. Ohne Schlamm kann es keinen Lotus geben. Mitgefühl zu üben bedeutet also, wie Anja zu werden. Es bedeutet zu lernen, die verwelkten Teil in uns, mit der gleichen sanften, geduldigen und bedingungslosen Versorgung zu pflegen. Wir alle haben einen Lotus. In uns, der kämpft, einen Ziel,
der sich nicht gut genig fühlt, einen Thiel. Der alte Unverheilt-Berlitzingen MIT-Term trägt. Einen Thiel, der Angst wie der Zukunft hat. Einen Thiel, der in Trauer versinkt. Wir neigen dazu, der streng Kritiker zu sein. MIT denden in den Hoffen über diesem kommenden Thiel zu stehen, und ihm zu sagen, soll darüber hinwegkommen. Hörten in nicht unseren stärkeren Thielen oder mighty dem scheinbar perfekten Leben anderer vergleichen. Die revolutionäre Praxis des Selbstmitgefühls besteht darin, sich dieser Verletzlichkeit MIT der Zärtlichkeit und Weisheit eins Meistergönner zu zuwenden. Dies bedeutet, sich in den Schlamm zu nähen, sich die Hand schmutzig zu machen und zu flüstern. Ich sehe dich. Ich sehe, dass du kommst. Es ist okay. Ich bin bei dir. Ich werde dich nicht im Stich lassen. Was brauchst du? Beginnen wir jetzt mit dieser heiligen Übung, in der Sicherheit und Stillheit des Raums. Lenk die Aufmerksamkeit zurück in die Landschaft des Körpers. Lass den Körper wach sein. Lass den Geist empfänglich sein. Und ich möchte, dass du sanft und freundlich den Herz fragst. Gib dies einen Teil von dir, der sich gut eben verletzlich fühlt. Einen Teil, der schmerzt, müde ist, Angst hat oder sich schämt. Es kennt sich als krulliges Gefühl jügern, ein vertrautes Angegel im Hals, ein schweres Gefühl in der Brust, ein kalter Noten im Magen. Es kennt ein emotionaler Schmerz der Einsamkeit oder der Bedauern sein. Es kennt die Nargelduld großem Stimme diens inneren Kritiker sein, die dir ständig sagt, dass du versagst. Wünscht keine Antwort. Suche nicht nach Schmerz. Schiff einfach ein sanft, affin und liebevoll Einladung in diesen Verletzlichen. Teil von dir, sich zu offenbaren, wenn sich sicher genig fühlt. Wie kannst du in dir als Kleins. Ballerins kind in dir vorstellen oder als Anjas Kompenlodesfans. Sobald du ein Gespür für diesen verletzlichen Teil entwickelt hast, beste der ersten which dich stritt deren, sehen Anwesenheit ohne Vorurteil, in Zirkenen. Da bist du ja. Ich sehe dich, du versigst nicht, in zu reparieren, oder lassen. Du magst dem einfach das Selten und kostbar Geschenk deiner vollen, ungeteilten, liebevollen Anwesenheit. Das allein ist schon ein tiefgreifender, AKT Highlander gut, schenken an ein Gest, fröhlicher, warm, leg ein Hand sanft auf den Herz, oder leg sie auf deinen Bauch, oder wo, auch immer du dies fröhlich spürst, lass die Körperlichen. Wärm deiner Hand ein greifbares Symbol der inneren Wärme sein, die du diesem Teil von dir schenkst. Spür die Beruhigung den sanften Druck, dies nonverbal Gest sagt, bin hier, ich bin bei dir, du bist nicht allein. Wir bieten an ein sitzt dir gut in. Wie das cool Frischwasser, das Anja jeden Morgen ihre Lotusblume. Gab, du kannst sie still in Gedenken wiederholen und sie wie einen heilenden Balsam auf diesen verletzlichen Teil den selbst richten. Lass dein Wort sanft klingen, keine Herausforderung, sondern ein sanfter Wunsch. Mach dir keine Gedenken. Darüber, ob du es fühlst oder nicht. Die Absicht liegt in der Übung selbst. Du pflanzt Samen der Gut in den Boden deines eigenen Herzens. Atmen sie ein und sprechen. Sie im stillen den Satz. Mag ich in Sicherheit sein. Atmen sie aus und lassen. Sie dieses Gefühl der Sicherheit erwiesen durchdringen. Atmen sie ein. Sprechen sie im stillen den Satz. Mag ich friedlich sein. Atmen sie aus und lassen sie den Kampf los. Wenn auch nur für einen Moment, atmen sie ein und sie im stillen den Satz. Mag ich gesund und stark sein. Atmen sie aus und spüren. Sie ein Gefühl der Ganzheit und Widerstandsfähig atmen sie ein und sprechen sie im stillen den Satz. Mag ich ein unbeschwertes Leben führen. Atmen sie aus und lassen sie sich von der Irgendwanheit.
sich die Dins, so schwer zu machen, dort machen sie einen Augenblick lang damit weiter. In ihrem eigenen Tempo, in ihrem eigenen Rhythmus, mag ich sicher sein, mag ich Frieden finden, mag ich gesund und stark sein, mag ich unbeschwert leben, wenn die Gedanken abschweifen, was sie tun, ist das in Ordnung. Twer sie sanft und ohne zu schimpfen, sorgsam in den setzen. Wenn schwierige Gefühle aufkommen, ist das auch in Ordnung. Sie sind der Schleim. Die Freundlichkeit, die Aufmerksamkeit, die Atem, sie sind das Wasser und das Licht. Sprich dies sitzt einfach weiter und flieht den inneren Garten ein endlicher Geduld. Du lernst, dich selbst wie jemanden zu behandeln, der dir wirklich im Herzen liegt. Das ist wieder egoistisch nicht nachsichtig. Es ist die notwendige Grundlage für jede wahre Heilung und für jedes aufrichtige Mitgefühl für andere. Wenn du in deinem eigenen Schlamm definiert, in deinen eigenen welkenden Lotus gepflegt hast, wirst du wissen, wie du den Tiefen von anderen nicht mit oder Mitleid, sondern mit denselben weißen, sanften und respektvollen Händen begegnen kannst. Du wirst ihren Schlamm sehen und wissen, dass darin das heilige Potenzial für ein wunderschön Blümli, mitgefühl entfaltet sich aus der Wichtig selbst. Wenn es kein festes Ich gibt, das vertätigt werden muss, öffnet sich, das hers ganz natürlich und instinktiv. Wenn es kein festes Du gibt, dem man die Schuld geben kann, weicht Herzurteil einem zärtlichen Mitgefühl. Wir beginnen tief und bewusst zu erkennen, dass alle Wesen, wie der Lotus sind und versichern, dem Licht entgegen switchend, oft aus sehr schwierigen und trüben Umständen heraus. Wir alle sind verbunden in diesem gemeinsamen, grundlegenden Wunsch. Nach Glück und Freiheit von Leid. Wenn dich die Wurm dieser Übung erfüllt, schlägen wir diesen Abschnitt mit einer letzten, einfachen Betrachtung ab. Lenk die Aufmerksamkeit zurück auf den verletzlichen Teil von dir, den du so liebevoll umsorgt hast. Fühlst jetzt vielleicht etwas weicher und friedlicher und einfach war ergessen und gehalten wurde. Unsere letzte Frage ist Einladung zu einer kleinen, konkreten Handlung. Was ist ein kleiner Geste Gute, die du dir jetzt, wenn du dich auf den Schlaf vorbereitest, genannt kannst? Vielleicht ist es die einfache Gest, sich tief ausruhen, ohne Schuldgefühl oder Angst. Vielleicht ist es, die Hand wieder auf den Hers zu legen und noch einmal tief, drehend und denkbar zu atmen. Vielleicht ist es, dir still einen kleinen Fehler zu verzeihen, den du heute begangen hast. Hol ein kleinen Sache und schenk sie dir frei und bedingungslos, so wie Anja dem Lotus Versorg schenkt. Mit dieser einfachen Zärtlichen, just du die Chance und weltwundernst Blut behaupt, das Mitfühlend hers, das die Welt heilt, indem es nichts lernt, sich selbst mit Mut und Geduld zu heilen. Das warm resonante drinnen die vorigen Abschnitt wirklich langsam und anmutig in einer tiefen Still. Es ist keine leere Still, sondern die sich lebendig, präsent und voller Potenzial anfühlt. Sie heilt einen langen Momenten. Wir haben im Schlamm unseres eigenen Seins gekniet an den zappelnden Lotus mit sanfter. Mitfühlender Hand gepflegt, wir haben den Raum der leeren Boots nicht mit weiteren Gedanken oder Ängsten gefüllt, sondern mit der grenzenlosen, heilenden Wurm von Metta und Nan. Da wir dies Energie kultiviert haben, lernen wir zu suchen. Wir lernen nicht nur den Klängen der Welt zu suchen, sondern dem Raum selbst, in dem Klang entsteht und in dem es sich auflöst. Wir lenken unsere Aufmerksamkeit vom Inhalt unseres Geistes auf den Kontext, der ihn enthält. Das ist ein Reise. In die Tiefweisheit der Stille, nicht die Wesenheit von Lärm, sondern die Präsenz einer tiefen Realität.
Ease ist die Entdeckung, das die Chance-Musik nicht nur in den Noten liegt, sondern der Still, die Innenform, Beditung, und Kraft verlief, das erinnert mich an die Geschichte ihren Musikers namens Julian. War ein Klaviervirtuos, ein Wunderkind, dessen technisches Kennen in jedem Konservatorium des Landes für Gesprächsstoff sorgt. Sein Finger flaggen MIT Johnlicher Geschwindigkeit und makelloser Precision, aber die Tasten. Spielt die komplexesten und anspruchsvollsten Stück aller Zeiten fellows. Sein Konzerte waren ausverkauft. Kritiker lobten sein mechanische Perfektion, und das Publikum war von seiner Fingerfertigkeit beeindruckt. Dort trotz all dieser Anerkennung spürt Julian ein tief, nagend Leer. Seine Musik war trotz all ihrer Perfektion kalt. Sie war wie ein perfekt geschliffener Diamant, durch den kein Licht dringt. Sie beeindruckt den Verstand, beret aber nie das Vers, was dies, und is verfolgten. Getrieben von diesem Gefühl tiefen Mängels such der einen Legend drin, aber zur gesigen lebenden Lehrer auf, einen alten Meister namens Elian, der in einer kleinen Hütte oben in den Bergen lebt. Nach einer langen und beschwerlichen Reise kam Julian dorthin. Seine Worts zu beweisen, setzte er sich an das alte, verwitterte Klavier in Elians schlichten Zimmer und spielt sein beeindruckendes Stück. Ein Wild, Furige Cascade von Tonen, spielt dies perfekt, sein Hand verschwommen, sein Krupper starvio our concentration. Als fertig war, atemlosen Stolz, blickte zu dem alten Meister und erntet das Lob. Das adjutant war. Elian schwieg lang, die Augen geschlossen, sein Gesicht ausdruckslos. Schließlich finit die Augen und sah den jungen Mann und der hast geskickt Finger, sagt MIT ruhiger Stimme. Aber du hast mir nichts erzählt. Du hast viel Noten gespielt, aber keine Musik gemacht. Du fürchtest dich still und fühlst deshalb jeden möglichen Moment MIT Lärm. Julian war verblüfft, sein Stolz verletzt. Fürchtet die still, Musik ist Klang, sind die Noten. Ist dies das? Wieder Elian ließ. Ist ein Wort der einzig wichtige Einsatz ist. Ist ein Stern an den weiten, dunklen Himmel dahinter. Du spielst, als würdest du schreien. Zweifelt Danik, gehört zu werden. Du hast noch nicht gelernt zu hören. Wochenlang weigert sich Julian, auch nur ein einziges Musikstück spielen zu lassen. Stattdessen waren sein Unterrichtstunden Bungen und still. Ließ Julian Jules eine Stunde am Klavier sitzen, ohne die Tasten zu berühren, und einfach dem Rauschen des Winds in den Bäumen tragen, dem Nähren der Dielen, und seinem eigenen Atem lauschen. Brach Julian bei Tizu koken und Weisen auf das Gergusch des Wassers zu lauschen. Gas flüsternd des Gamps. Das ließ klirrender Tas auf der UNTERTS-SE, da Julian wurde frustriert worden. War gekommen, Musik zu lernen. Nicht Hausarbeiten zu erledigen und in Qualiter still zu sitzen. Hat das Gefühl, sein Talent wird verschwendet. Eins Abends kurz davor aufzugeben und zu gehen, sah wie Elian. Seine Frustration wird deutlich spürbar. Ich verstehe nicht, was das als Emitik zu tun hat. Platz dir heraus. Elian lächelte schwach, sondiert einen einzelnen Kurs. Und stellt sie auf das Klavier. Die Welt ist voller Lärm, Julian. Auch dein Kopf ist voller Lärm. Der Wunsch zu beeindrucken, die Angst wie dem Versigen, der Ehrgeiz, der Stolz. Wenn du spielst, beträgst du diesen Lärm einfach auf. Die tastet Du erschöpfst nichts. Du strahlst nur deinen Chaos aus. War Musik, die ein Herz brechen kann, entsteht nicht aus Lärm. Sie entsteht aus Still. Gern weiser Julian einen einzigen Tong zu fühlen. Nur einen. Ein Sie in der Mitte. Der Taster,
Julian spielt den Tong und Mighty Sander Juan Precision. Jetst, say Gillian, spielen noch einmal. Aber dies ist mal, Beverdien Finger die Taste, Berry Ray, lauscht still in diesem Raum. Spür sie, lass dich von erfüllen. Und dann, wenn du den Tong spielst, betrachten nicht als den Beginn eines Klangs, sondern als ein Kurs wunderschön unterbrechen dieser tiefen Still. Und nachdem du den Finger gehoben hast, lausch noch einmal. Lausch dem Echo des Tongs, wie verklingt, wie in die Still zurückgekehrt, aus der geboren wurde. Der Tong ist nur ein Gast, die Still ist dein Zuhause. Julian, Demütigend. Fasciniert Tab. Was ein Jehiden wurde? Schloss die Augen. At me tief durch. Ließ seinen Wunsch Eindruck zu machen, los. Spürt die Wheat friedlich still. Die Raums, das sanft flackern der Kursenlichts. Die Still der Bergluft. Und dann spielt den einzelnen Ton. Diesmal war es anders. Klang wohlwollend, voller Bedeutung, die im Zurefeld. Es war ein einzelner, perfekter Stern in einem weiten, dunklen Himmel. Dan lauscht lauscht aufmerksam, wie der Klang schimmert, wirklich und sich wieder in der Still auflässt. Ein Train rollt über sein Wang, endlich verstande. Musik war nicht nur die Noten. Musik war die Beziehung zwischen die Noten und die Still. Die Still war die Leinwand, die Noten die Farbe. Ohne die Leinwand war die Farbe nur ein bedeutungslos. Durch einen der Dot verbrucht das Nächstjahr im Italien und lernt nicht mehr Noten zu spielen, sondern den Raum zwischen ihnen zu würdigen. Lernt, dass ein Pause mehr Emotionen enthalten kann als ein Wirbel von Arpeggien. Lernt, dass sanft ausklingen ein Schlüsselkurs in die Still der wichtigste Teil eines Stücks ist. Als schließlich in den Konzertsaal zurückkehrt, war sein Spiel wie verwandelt. Spielte Mighty der Hilft der Noten und Zenmal so viel Gefühl. War nicht länger nur ein Techniker. War ein Dichter. Spielt nicht nur die Musik. Liest die Musik aus einer tiefen und effizienten Still, entstehen und wieder in sie zurückkehren, die nun in sich trug. Das Publikum war nicht mehr nur beeindruckt. Es war bewegt, geheilt. Erst hier im Mount Dot, das ist die tiefgründige Lehre für diesen Teil unserer Reise, unser Leben und insbesondere unser Geist sind wie Julians frühes Spiel. Sie sind erfüllt von Lärm, ständigem Geplapper, einem unerbittlichen inneren Monolog, der die Still versteht. Wir springen von einem Gedanken zum nächsten, von einer Aufgabe zur nächsten, von einer Benachrichtigung zur nächsten, einem Pause dazwischen. Wir glauben, Produktivität und Wort entstehen dadurch, dass wir jeden Moment ausfüllen. Da wir entdecken, dass Weisheit, Klarheit und wahr Einsicht nicht im Lärm zu finden sind. Sie wurden in der Still zwischen den Noten auf uns. Die Metaphor ist genau dies Still. Zwischen den Noten. In einem Musikstück wird dieser Raum als Pause bezeichnet. Sie ist nicht die Abwesenheit von Musik. Sie ist wesentlicher Bestandteil der Struktur, der Rhythmus und der emotionalen Wirkung der Musik. Sie erzeugt Spannung. Ermöglicht in Spannung und gibt dem Zeit, das Gehört zu verarbeiten. Unsere Gedanken sind die Noten. Sie können schön, chaotisch, harmonisch oder dissonant sein. Da die wahre Musik unseres Bewusstseins, unsere tief intuitive Weisheit, findet sich in den Pausen, in den Zwischenräumen zwischen den Gedanken. Meister der eigenen inneren Welt zu werden bedeutet nicht, die Gedanken zu stoppen, sondern die Still zu schätzen, die sie umgibt. Üben wir jetzt, dieser Still zu lauschen. Beruhig deinen Körper, lassen schwer, entspannt und still sein. Konzentriere dich auf den Gehr. Lausch einen Moment lang gen Gerguschen dich herum, ohne sie zu benennen. Das Summen eins Gergs, das entfernt Verkehrserbisch, das Gergusch deines eigenen Atems. Hör sie,
Wie Julian den sie tun zu Ren, als Warburge Hand Irignis, die in einem weiten Felder still, auftauchen und wieder verklingen. Richten sie nun ihre Fähigkeit des Zuhörens nach innen. Werden sie sich ihres Gedankenflusses bewusst. Sie müssen nicht versichern in zu beobachten. Nehmen sie einfach, das da ist, ist die Musik ihres Geistes. Ein Gedanken gestern, ein Gedanken morgen, ein Liedfragment, ein einzelnes, oder es sind die Noten, die in innen gespielt werden. Normalerweise sind wir verlegen, diesen Noten gefangen und folgen ihrer Melodie unterbrechen. Aber jetzt machen wir etwas anderes. Wir werden wählen, der Wieslehrer. Wir werden nicht auf die Noten ran, sondern auf den Raum, ZWISCA. Dies erfordert ein Zettel Aufmerksamkeitswirks. Bewähren Sie Ihre Aufmerksamkeit leicht. Und geduldig. Sie sind wie jemand, der in einem stillen Wald sitzt und darauf wartet. Ein Blick auf ein seltenes und scheues Tier zu erschen. Sie können es nicht erzwingen. Sie können nur still sein und warten. Nimm einen Gedanken wahr. Nimm zur Kenntnis. Und dann, wenn dieser Gedanke endet, bevor der nächste beginnt, nimm die Luck wahr. Sie mag unglaublich kurz sein, nur ein Mikrosekund still, aber sie ist da. Dies winzig Lachter still ist die Leinwand. Sie ist der Raum reinen, ungesterten Bewusstseins. Sie ist die Kell. Wenn du die Aufmerksamkeit heran lässt, merkst du wie leicht. Wie sich dies. Luckenverderter. Das versende Tempo der Gedankenmusik verlangsamt sich. Die Pausen werden länger, ausgeportiert. Du erzwingst das nicht. Du verlegerst den Loyalität einfach, wann lärmst du still. Spüren Sie die Qualität dieser Still. Sie ist keine Leer, totleer. Sie ist ein lebendig, pulsierend Ruhe. Sie ist friedlich. Sie ist ruhig. Sie ist erfüllt von stiller Intelligenz. Dies ist der Seinschusten, den Alien lehrt. Ist die Kell, aus der Ellie war Kreativität, Weisheit und Ruhe entspringt. Wenn sie wie einer schwierigen Entscheidung stehen, wird sie der hektischler die Verstandes NMT, seinen wir Nachteilen an angstbesetzten Projektionen nur berühren. Die Antwort, die Klarsicht, kommt oft, wenn sie ihren Verstand erlauben, zur Ruhe zu kommen, wenn sie in der Still zwischen den Tinnen ruhen. Das Flüstern ihrer eigenen Intuition ist souverän. Wenn Gasgeschrei des Egos Verstand ist, dies Praxis verändert unsere Beziehung zu unserem eigenen Geist. Wir müssen nicht länger Sklaven des in losen Gedankenstrom sein. Wir sind nicht die Noten. Wir sind die Still, die Noten herbarmatcht. Wir sind das tief Stillbewusstsein, das die Gesamtsymphonie miterlebt. Das ist eine Tieffreiheit. Es bedeutet, dass sie nicht jedem Gedanken Glauben schenken müssen. Sie müssen nicht jeder Melodie in ihren Kannonschenbau folgen. Sie können einfach im Hintergrund ruhen, in dem friedlichen, stillen Bewusstsein. Das Wahrzuhaus ist da in unserer modernen Welt sind wir darauf konditioniert dies. Still zu fürchten. Wir wollen Sie, MIT, Podcasts, Musik, Fernsehen und endlosem Scrollen. Die Aussicht, einfach nur zu sein, ohne Ablenkung, kann erschreckend sein. Was werden wir in dieser Still finden? Da die Weisheit der Meister sagt uns, dass wir kein Monster finden werden, sondern unser tiefstes Selbst. Wir werden einen Frieden finden, der von nichts unserem abhängt. Wir werden eine Klarheit finden, die selbst die komplexesten Probleme durchdringen kann. Wenn wir uns also auf den nächsten Ziel unserer Erkundung vorbereiten, soll dies unsere letzte Reflexion hier in diesem stillen Raum sein. Ruhen Sie sich weiterhin als Zuhörer aus. Achten Sie auf die Gedanken, die Noten Ihres Geistes, aber bleiben Sie in der Still interessiert. Wie fühlt es sich in die Pausen genauso zu schätzen wie die Melodie, die Musik in den Momenten des Denkens zu finden? Lass dies Rage in deinem Inneren verweilen, nicht als Problem,
Das durch weiters Nachdenken, Gelist worden muss, sondern als sanfter Hinweis auf ein neue Lebensweise. Welch Weisheit kennt in gen stillen Winkeln Dienst Geist auf dich. Worten, du musst nicht danig suchen. Schaff einfach den Raum, acht auf dich still, und sie wird sich dir zu Gegenwärtigkeit offenbaren. Behält dieses Gefühl de Raum verlenden, stillen zu uns im Hinterkopf, wenn wir weitermachen. Die tief, hallen still heilt noch einen Moment in. Dann erten ein neues Gergusch, subtle und klar. Das Gergusch ein sein selnen Wassertruffens. Der in ein vollkommen stilles Becken voll, dessen sanft Krisselling sich ausbreitet, und dann wieder zur Ruhe kommt. Dieses Gergusch wiederholt sich gelegentlich. Wir ruhen in der tiefen Still zwischen den Tönen und entdecken einen Raum der tiefen Türen in uns. In dieser Still schaffen wir die Voraussetzungen für ein neue Art des Ends. Wenn der lärmende Kommentar des Verstandes verstummt, beginnen wir, die Realität weniger versucht wahrzunehmen. Wir betrachten die Welt nicht mehr durch ein Lens, die von unseren Urteilen, Vorlieben, Ängsten und Wünschen getrennt ist. Stattdessen beginnen wir, die Dinge einfach so sie sind, wie sie sind. Dies führt uns direkt und kraftvoll zur Praxis. Der Akzeptanz. Keine passive Resignation, sondern ein Radical, mutig und süß friedlich ausrichten auf die gegenwärtigen Augenblicks. Dieses die Praxis, wie ein klar, makelloser Spiegel zu werden, die Menskraft und Freiheit dieser Praxis zu verstehen. Betrachten wir die Geschichtszweierbauern, die in einem kleinen, abgelegenen Tal lebten, wo die Jahrzehnten rau waren. Und das Leben willig von den Lohnen der Witters abhing. Der ein Bauer, ein junger, starker und ehrgeiziger Mann namens Phelan, glott darin, dem Land durch bloß Willenskraft seinen Lebensunterhalt abzuringen. Die ander, ein Lehr, mir namens Lyra, die ganzes Leben lang deshalb klein. Stuckland bewirtschaftet hat, glott in die Partnerschaft mit Tamland, 1 Jahres. Nach einem vielversprechenden Frühling brach ein plötzlicher, schwer Dürr über das Tal herein. Der Himmel blieb Tag für Tag gnadenlos und wolkenlos blau. Die Erde wurde rissig und hart, und die jungen, grünen Maestri begannen zu vergilben und zu verdorren. Fehlen gerieten What und Verzweiflung. Es stand auf seinem Feld, schattelt. Die Faust in den leeren Himmel verflucht sein Glück. Verflucht den Himmel. Gas ist nicht fair, schrie er. Ich habe es richtig gemacht. Ich habe der richtigen Zeitgeist. Ich habe so hart gearbeitet. A Verbrach sein TAG in einem verzweifelten, erschwenden Kampf gegen die Realität. Schleppt Eimer Wasser aus dem rapid schrumpfenden Fluss. Ein nachenbrechend und letztlich vergeblich Arbeit, dein ausgelockten, verbittert Dürreklio. Abend starrt auf seinen verdorrenden Pflanzen in seinem Kopf tat ein. Sturm aus Groll und Angst. Sein Kampf, sei nicht Akzeptanz der Dürr, war ein stärkeres Gift, das ihn innerlich ausbrannte. Kampfte mit dem was ist und es war ein Krieg, den niemals gewinnen konnte. Lyra hingegen betrachtete denselben. Wolkenlosen Himmel und dieselbe durstige Erde mit einer Aufmerksamkeit. Ihr Blick war traurig, aber an weiterstan. Keens Ohren. Sie blickte in den Himmel, spürt die Hitze, sah die Wolken und Pflanzen und sägt tief und ließ einfach ja zu dem. Was geschah? So ist es nun einmal, murmelte Silvio Suchen. Was nun? Akzeptanz der Dürr war kein Zeichen der Niederlich. Es war der entscheidende erste Schritt, der all ihre Energie freisetzt, die Situation geschickt zu meistern. Da sie ihre Kraft nicht im Kampf gegen den Himmel verschwendet, hat sie Kraft für anders. Sie hört sofort auf, sich den Mai zu kümmern, dass sie wusste, dass verloren war. Stattdessen verbrach sie die Dame die Schattentucher. Aber im kleinen Jemmy Segar und zu verstärken und die wenigen kostbaren Jemmy-Sorten zu retten,
I overleben konnten. Sie Widnieder seit dem Sammeln von Nerangen und Smelt die Robusten, der resistenten Kruder und Wurzeln, die Fehlen in seinem Ehrgeiz stets ignoriert hat. Nachmittag verbracht sie nicht wetten, sondern in ihrer coolen, dunklen Werkstatt, wo sie ihr Werkzeug reparierte, ihren Flug schürft und neue Korb flockt. Sie wusste, dass der Regen irgendwann wiederkommen wird, und sie wollte darauf vorbereitet sein. Ihr Nachbarn hielten sie für passiv, für jemanden, der aufgegeben hat. Fehlen verspätet sie in seiner Bitterkeit sogar. Daher erfand Frieden. Ihr Herz war nicht angetraut, aber ihr Verstand klar. Sie befand sich nicht im Krieg in der Welt, sie tanzte mit ihr, selbst in ihrer Hurt. Monat später, als der Regen endlich zurückkehrte, waren Fehlens Felder unfruchtbar, sein Werkzeug, Verostet und sein Geist gebrochen. Bestes nichts, Lyra Jedek hat überlebt. Ihr Speisekammer war mighty getrocknet Krudern und Wurzeln gefüllt. Ihr Werkzeug waren scharf und einsatzbereit, und ihr Geist war unversert. Sie hat sich dem Wind gebüht, und war deshalb nicht gebrochen worden. Sie hat die der akzeptiert und durch die Freiheit und Klarheit gefunden. Sie wies zu meistern. Sie war der Klärspiegel gewesen. Die an Wording reflektiert und auf dieser Grundlage handelt. Dies ist die befreiende der Akzeptanz. Ein Konzept im Zen, bekannt als das ist richtig, was mit Teen übersetzt worden kann. Es ist die Praxis, jeden Moment in jeder Erfahrung mit der einfachen Erkenntnis zu begegnen. Das ist, was ist. Es bedeutet ein radikales Aufgeben unseres inneren Streits mit der Realität. Wir verbringen so real unser Lebenskraft damit. Dem zu streiten. Was ist? Wir streiten dem Verkehr, dem Wetter, unsere Vergangenheit, dem Welten ändern, unseren eigenen Gefühlen. Wir leben in einem ständigen Zustand der, so soll es nicht sein. Dieser innere Kampf ist die Ursache für den Großteil unseres Stresses. Unser Angst und unsere Ursache. Akzeptanz bedeutet nicht, dass man das Geschehen guthigen muss. Sie bedeutet nicht, schädliches Verhalten anderer zu dulden oder sich wie ein Vorabtreter zu benehmen. Sie bedeutet keine passive Resignation. Lyra macht die nicht. Aber sie akzeptiere. Das Siegesgrad dieser Akzeptanz war der Wendepunkt von der machtlosen Operol zum geschickten Handel. Sie kann eine Situation erst dann wirksam ändern, wenn sie reale akzeptieren. Sie können ein Gefühl erst dann heilen, wenn sie akzeptieren, dass sie es fühlen. Unsere Metaphor für diese Praxis ist ein klarer Spiegel. Ein perfekter Spiegel hat keine Meinung, hat keine Vorlieben. Wenn ein schönes Lächeln Gesicht wie ihm erscheint, reflektiert. Der Spiegel ist perfekt. Wer sich nicht in dem Bild festhalten oder sich zu wünschen, es mag für immer bleiben. Wenn ein trauriges oder wütendes Gesicht erscheint, reflektiert der Spiegel es ebenso perfekt, ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne zu urteilen, ohne sich zu wünschen, das Gesicht war anders. Wenn ein Gewitter wog, wie im Vorbeisehen, reflektiert die Gewitter wog. Wenn die Sonne herauskommt, reflektiert die Sonne, die Natur des Spiegels bleibt dabei unverwirrt, klar und friedlich. Sein Aufgabe ist es nicht, die Spiegelbilder zu beurteilen, sondern sie einfach zu reflektieren. Unser Geist ist, wenn nicht im Frieden ist. Wie ein versagener, gesprengener oder schmutziger Spiegel, versucht jedes Spiegelbild. Ein neutraler Kommentar eines Frühlingswort als Kritik aufgefasst. Ein kleiner Rückschlagwort als Katastrophe wahrgenommen. Unser Horleben, unsere Angst, unsere Geschichte, all dieser Schmutz und all dies Riss, hindern uns darin, die Welt und selbst so zu sein, wie sie wirklich sind. Akzeptanz ist der Prozess, diesen Spiegel sanft zu reinigen, versuchen wir. Und jetzt in dies Qualität des spiegelgleichen Bewusstseins hinzuverset,
Ren du higher Rust, lass ein Situation in deinem Leben in Genischen kommen, gegen. Die du dich derzeit strubst. Is muss keine groß Lebenskreis sein. Is kennt ein Anhaltens Jürgenes, ein schwierig Besihang, ein krulliger Schmers oder ein Gefühl der Angst sein. Das du ständig zu verdrängen bersigst. Hol einsach. Und schau dir wir einem Energie. Und wie du dagegen ankommst. Nimm die Anspannung in deinem Körper wahr, die diesen Widerstand beglietet. Nimm die wiederkehrenden Gedankenschleife wahr, den inneren Streit. Das sollte nicht passieren. Wenn es da nur anders war, das ist nicht fair. Das ist die Energie von Fehlen, der sein Faust gen Himmel streckt. Sie ist anstrengend und matchlos. Kursiken wir is nun am Team anderen Ansatz. Kursiken wir, der Spiegel zu sein. Für Dynax in Augenblick lädt ich sie ein. Die Situation oder dieses Gefühl einfach so zu lassen, wie es ist. Sie sagen nicht, ich sage. Sie sagen nicht, ich sehe richtig. Sie finden sich nicht damit ewig, dass es so bleibt. Sie lassen das Argument einfach fallen. Weil es so als T-Dot in ihrer Erfahrung gerade just präsent. Stellen Sie sich vor, die Schwierigkeit, dieses Gefühl. Diese Situation erscheint im klaren, makellosen Spiegel Ihres Bewusstseins. Die einzige Aufgabe des Spiegels ist es, sie perfekt weiter das Spiegel, ohne ein Geschichte oder ein Ziel hinzuzufügen. Handelt es sich bei dem Gefühl Angst, lassen Sie den Spiegel Ihres Bewusstseins, die krulligen Empfindungen der Angst. Weiter Spiegel, den schnellen Erschlag, das Engel in der Brust, ohne das Gedanken die sagt, ich hasse das, ich muss es loswerden. Lassen Sie es einfach reflektiert werden. Handelt es sich krulligen Schmers, lassen Sie den Spiegel die reinen. Unvervollständigen Empfindungen weiter spiegeln. Die Hitze, den Druck, Gaspacken, ohne die Geschichte, das wir nienden. Handelt es sich ein schwierig. Erinnerung, lassen Sie den Spiegel, die Bilder und Gefühl weiter spiegeln, ohne sich ein Drama überfangen. Atmen, und mit jenem Ausatmen entspannst du dich bewusst vom Kampf. Lass den Tau im Tausend MIT der Realität los. Lass es einfach so, lass es da sein. Du wirst beherrscht sein, was passiert. Oft, wenn wir offern, gegen ein Gefühl anzukämpfen. Wenn wir sein Prozess endlich akzeptieren, beginnt es zu weichen. Es verliert sein Macht über uns. Wie ein Monster, das sich von unserer Angst erinnert, beginnt es aufzuschrumpfen, wenn wir offern. Es nicht unserem Widerstand zu geraten. Indem wir es zulassen, erlauben wir ihm, sich zu verändern und schließlich zu vergehen. Das ist das große Paradoxon der Akzeptanz. Sobald wir eine Situation wirklich akzeptieren, sind wir endlich frei. Sie zu ändern oder uns von ihrem emotional Griff zu befreien. Diese Praxis der Akzeptanz, das sich selbst spiegelt, vermittelt ein unglaubliches Gefühl von Frieden und Selbstbestimmung. Du erkennst, dass dein Wohlbefinden nicht davon abhängt, dass sich die Welt deinen Wünschen anpasst. Du kannst Frieden finden, selbst wenn das Spiegelbild nicht deinen Wünschen entspricht. Dein Frieden kommt von der Klarheit des Spiegels selbst, nicht von der Natur der Spiegelbilder. Rend wir uns also auf den Übergang aus diesem Zustand tiefer Akzeptanz vorbereiten. Lass diese Reflexion in deinem Inneren verweilen. Halt das Bild des klaren Spiegels in deinem Geist fest. Es ist dein wahre Natur, weit, klar und unbeeindruckt von der endlosen Flut und Reflexionen, die wir Leben nennen. Mighty, welche Reflexion in deinem Leben hast du gekämpft? Mighty, welche Situation oder welchem Gefühl hast du gekämpft? Und nun stell dir dies Frage. Nicht MIT der Absicht, eine Antwort zu finden, sondern nun die deren liegen Möglichkeit zu spüren. Was kannst du heute Abend einfach beobachten, ohne das es anders sein muss? Kannst du
eine Schwiergen Reflection erlauben. Einfach so zu sein, gelten in der Weitix akzeptierenden spiegelgleichen Natur des eigenen Bewusstseins, Vertrau dieser Möglichkeit. Der Möglichkeit des Friedens nicht durch Kampf, sondern durch einmütige sanft Akzeptanz dessen, was ist. Das Gergush der einzelnen Wassertropfens verklingt. Dies wird durch das einfachst, grundlegendst Gergush von allen ersetzt. Das sanft, rhythmisch und vertraut Gergush sanften menschlichen Atmens, nah und klar, das ein Gefühl tiefer. Intimate und Unmittelbarkeit ersucht, nachdem wir gelernt haben. Der Realit MIT, der spiegelgleichen Qualität der Akzeptanz zu begegnen. Stehen wir auf nun Boden. Der Kampf gegen das, was ist bindet. Die Energie, die wir einstimmen. Widerstand verbraucht haben, statt uns nun zur Verfügung. Das führt uns ganz natürlich zu tiefer Prozess. Wenn wir aufhören, MIT der Vergangenheit zu streiten und die Zukunft zu proben, kommen wir wohl und ganz im einzigen Moment an, in dem das Leben wirklich stattfindet. Im Hier und Jetzt. Das ist die Praxis der Achtsamkeit. Durstet und sein beschützendster, kraftvollster und beständigster Anker ist das, was wir so oft als selbstverständlich ansehen, der einfach, sanft, lebensspendenden Rhythmus unseres eigenen Atems. Die Kraft, dans im Hin Jetzt zu sein, wird in der Geschichte der Jungen. Tapfers Ren, wunderbar, veranschaulicht. Ren war außergewöhnlich talentiert, da quälten ein Perfektionswahn. Sein Ziel war es, ein einzig makellos Wesen zu schaffen, ein Stück, so perfekt symmetrisch, so makellos gleich. Das hieß ein zeitloses Zeugnis seines Kennens sein sollte. Lebt nicht in gegen Monig der Schang, sondern in der imaginären Suchen, die Vertigen Prad UKTS, dort Tag für Tag, sei in seiner Verschreib, eingespannt, die Gedenken rasten. MIT resender Energie bearbeitet Denton. Das sein Fokus lag stets auf dem Endergebnis. Drehte einen Topf, und render unter seinen Händen Aufstieg, such der in IT, AB, nicht nach seiner Schönheit, sondern nach seinen unvermeidlichen Fehlern. Ein leicht Zittern seiner Hand, gas ein Settelwell ersucht, ein winzig Luftbläs im Ton, ein leichte Symmetrie, dein nur sein kritischer Blick erkennen kann. All das stürzt in ein Spiral der Frustration, der Zerdruckt. Den Topf warf den nassen Tong fletschend auf die Scheibe und begann bauen worden. Sein Werkstatt war ein Friedhof aus Hunderten zerbrochener, unvollkommener Tipi. War so oft die makellos Vase fixiert, dass nie ein gut schaffen konnte. War ein Gefangener seines eigenen Ideals, sein Meister. Ein alter, geduldiger Tipi wie der sich längst MIT der Netongs und die Lebens abgefunden hat. Beobacht die Rennkampf mitfühlend. Wie sein Ehrgeiz das Talent der Jungen. Mans erstickt. Eines Tages kam in Rens Werkstatt und setzte sich wortlos in die Verschreib. Und nahm einen einfachen Klumpenton und begann zu bearbeiten. Da hat dies MIT einer völlig anderen Aufmerksamkeit. Sein Bewegungen waren langsam, bedächtig und fließend. Sein Gesicht war entspannt. Sein Blick sanft. Schien dem Ton zu suchen, seine Natur zu spüren, anstatt seinen Willen aufzuzwingen. Als der Topf zu stiegen begann, war klar, dass nicht nach zukünftiger Perfektion strebt. War völlig vertieft in die unmittelbar, sinnlich. Realit dieser einzelnen Drehung der Verschreib, Ren unterbrach seine hektische Arbeit, zu suchen. Meister, sagte, bleiben Sie so ruhig? Ich versuche, die perfekte Form zu schaffen. Aber Unvollkommenheiten scheitern immer wieder. Der alte Meister hielt die Verschreib nicht an. Unvollkommenheiten lassen dich unterkriegen. Ren, sagte seine Stimme so ruhig wie seine Hand. Die Zukunft lässt dich unterkriegen. Die Gedanken sind nicht hier, beim Tong. Sie sind im Museum und bewundern ein Vase, da ist gar
nicht gibt. Die perfekt Weis ist dein Geist, und du wirst einen Geist in die Realität zu zwingen. Brach die verschreibt langsam zum Stehen, und Saren. Das Geheimnis ein Tops liegt nicht hinter die Tops. Es liegt in dem Atemzug, den du nimmst, wenn die Hand den Tong berühren. Es liegt in dem Gefühl der Füßen Erde, geistig unter deinen Fingern drückt. Es liegt in diesem einen, gegenwärtigen Moment, den Gaberen ein seltsame Anweisung. Für den Rest des Tags, sagt will ich nicht, dass du versuchst, einen Top zu gegen. Ich möchte, dass du nur eins tust. Bei jeder Drehung durch Verschreib einen einzigen Atemzug nimmst. Atmen, wenn sich die Verschreib zu drehen beginnt, und Atmaus, wenn sie sich fallende hat. Die einzige Aufgabe ist es, deinen Atem und den Tong zu spüren. Es gibt kein Ziel. Es gibt keinen Topf. Es gibt nur Atem und Tong, jetzt. Widerwillig. Stimmt Renzu. In Fangs war es furchtbar. Sein Gedenken rasten immer weiter. Visualisierten die fertige Form. Bertielten den Tong. Daher blieb hartnäh und kehrt immer wieder zu der einfachen Anweisung zurück. ATMen. Ton. Dran. Ton. Dran. Langsam begann sich etwas in ihm zu verändern. Sein angespannen Schultern entspannten sich. Sein verzweifelter Verhielt sich. Begann tatsächlich voller betrachtet den Tong zum ersten Mal. Sein Beschaffenheit, sein Temperatur, sein Nachgiebigkeit, erwöhler sich in dem einfachen, rhythmischen Tanz aus Atem und Beruhigen. Vergag den perfekten Topf. Vergag sich selbst. Es gab nur den Prozess. Und in diesem Zustand purer, mihilischer Prozess begann unter seinen Händen eine Form aus dem Tong zu wachsen. Es war keine Form, die geplant hat. Es war eine Form, die aus der Begegnung von Tong, Atem und Prozess entstand. Als fertig war, blickte nach unten und sah die Chance-Face, die gemacht hat. Sie war nicht technisch Michaelos. Rand war einleicht well am Boden und Daumenbruch. Aber sie war lebendig. Sie hat Geist. Sie war schön nicht trotz ihrer Unvollkommenheiten, sondern gerade deswegen. Sie waren die Signatur des Augenblicks, in dem sie geboren UURD. Dies ist die wesentliche Lehre der Achtsamkeit. Unsere Gedanken sind, wie die von Ren, fast immer Wunders. Wir leben in der Vergangenheit, gefangen in Schleifen aus Bedauern, Schuld, Scham oder sentimentaler Nostalgie. Oder wir leben in der Zukunft, aufgesetzt von Angst, Plänen, Proben und Sorgen. Wir verbringen unser Leben damit, uns in das Vergangen zu erinnern und zu antizipieren, was sein könnte. Und dabei verpassen wir völlig die einzige Realität, die wir jemals haben. Das, was ist Vergangenheit und Zukunft sind Phantome, mentale Konstrukt. Der einzige Kraftpunkt, der einzige Ort waren Friedens und die einzige Zeit in der wirklich Leben ist das Jetzt. Unsere Metaphor für diese Praxis ist der Atem selbst. Der Atem ist der ultimative Anker im gegenwärtigen Moment. Denken Sie darüber nach. Sie können in der Vergangenheit nicht ATMen. Sie können in der Zukunft nicht ATMen. Sie können nur atmen. Augenblick. Der Atem begleitet dich immer. Ein ständiger, zuverlässiger, rhythmischer Begleiter. Ist die Bruch zwischen Körper und Geist. Wenn die Gedanken in Gedankenströmen versinken, ist die Rückbesinnung auf die Einweg. Für sich Realität dient Atems wie das Werfen eines schweren Ankers von einem sturmgitischen Schiff in Ruges. Tiefes Meer verstabilisiert dich, bringt dich nach Haus. Lass uns jetzt diesen Anker werfen und in den gegenwärtigen Moment zurückkehren. Gern deinem Körper vollkommen Ruhe. Lass jedes Bedürfnis los. Irgendwo anders zu sein oder irgendetwas zu tun. Für die,
Nächsten Augenblick ist dies den einzig Aufgabe. Heier zu sein und so entmen, da ich lädt sie ein. Ihr voll, sanft und neugierig Aufmerksamkeit auf die Kritiken und finden ihre eigenen zu richten. Is beste keine notwendige, ihr Atmung in irgendeiner Weise zu verändern. Sie versichern nicht, tief oder langsam zu atmen. Sie beobachten den Atem einfach so, wie ist, und lassen ihn natürlich sein. Worden Sie am Wissenschaftler ihrer eigenen inneren Erfahrung, ach darauf, wo du den Atem am deutlichsten spürst. Vielleicht spürst du ihn als cooles Gefühl in der nassen Spitze, wenn die Luft einströmt. Spürst du den subtlen Temperaturunterschied, wenn die warme Luft den Körper verlässt? Und ja, dann richtet die Aufmerksamkeit einfach auf diesen kleinen Punkt. Konzentriere dich ausschließlich darauf, oder spüren Sie den Atem in der Beugung Ihrer Brust oder Ihres Bauches? Dann richten Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf. Spüren Sie das sanft rhythmisch Heben beim Atmen und das sanft pulsende Loszulassen beim Ausatmen. Sie können sogar eine Hand auf Ihren Bauch legen, die sanft lebensbejahend Beugung deutlicher zu spüren. Es gibt hier kein Ziel. Es gibt kein Ziel. Es gibt nur das Gefühl, dass es Atemzugs, genau jetzt. Den nächsten Atemzugs, genau. J-E-T, D-A-A-R-E, Gedanken schweifen A-B. Das ist kein Fehler. Es ist einfach das, was der Geist tut. Es schweift A-B in einen Gedanken, eine Erinnerung, einen Plan. Und Sie bemerken, dass Gedanken abgeschweift sind. Und dieser Moment des Wahrnehmens ist ein Moment purer Achtsamkeit. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit sanftfreundlich. Und unterteilen einfach zurück auf das körperliche Gefühl des Atems. Vielleicht müssen Sie das 100-mal wiederholen. Das ist die Übung. Jeder erholsame Atem ist ein Sieg. Jeder stärkt Ihren Präsenzmuskel. Lassen Sie uns einmal in diesem einfachen, tiefen Bewusstsein verweilen. Die cool Luft strömt ein. Die sanft Pause, die warm. Luft strömt aus, der Brustkorb het, der Bauch dehnt sich. Das sanft Fallen beim Entspannen, J-E-D-E-R, Atemzug ist ein Neuanfang. Jeder Atemzug ist ein Geschenk. Ist der Rhythmus der Leben selbst, der in dir geschieht. Wenn du auf deinen Atem achtest, kannst du dich nicht in Zukunft verlieren. Wenn du das Heben und Senken deiner Brust spürst, kannst du nicht in Ruhe über die Vergangenheit gefangen sein. Du bist hier, du bist jetzt, du bist in Sicherheit. Du lebst. Diese Übung ist so einfach, daher wirken ist so tiefgreifend. Sie reguliert das Nervensystem und vermittelt ein Gefühl der Ruhe und Sicherheit. Sie klärt den Geist und ermöglicht bessere Konzentration und Erkenntnis. Aber am wichtigsten ist, sie bringt sie zurück in ihr eigenes Leben. Wir leben so viel Zeit auf Autopilot. In Gedanken versunken, dass wir die Schönheit und das Wunder unseres Daseins verpassen, den Geschmack unseres Essens, die Farbe des Himmels, das Gefühl. Wann wir auf unserer Haut den Klang der Stimme eines geliebten Menschen. Der Atem ist die Tür zurück zu all dem. Ist der Schlüssel, der den Reichtum des gegenwärtigen Augenblicks erschließt. Zum Abschluss dieses Ziels, unserer Reise, lasst die strenge Konzentration auf den Atem nach. Erweitert den Bewusstsein auf deinen ganzen Körper und spür, wie atmet ein lebendiger, pulsierender Organismus, der im Hier und Jetzt ruht. Spür den tiefen Frieden, der entsteht, wenn man einfach nur da ist, ohne Widerstand, ohne Anstrengung, lasst dich von dieser Freude sanft leiden. Wenn du in den Schlaf gleitest oder einfach tiefer in die Stille eintauchst, wo in deinem Leben, kannst du dem nächsten Atemzug mehr Achtsamkeit schenken. Nicht als lastig flickt,
sondern als Ekete der Heimkehr. Wie ist es, wenn du in einer Schlang wurdest, einem Freund suchst oder dich bei der Arbeit gestresst fühlst? Kannst du daran denken, nur für einen Atemzug nach Hause zu kommen? In diesem einen Atemzug findest du Zuflucht. In diesem einen Atemzug wartet dein Leben auf dich. Das Vertraut Gergush der Atmens wird sanfter und verklingt Augenblick. Es wird durch ein Komplex und willskittig ambient Klanglandschaft. Sie ist reich und lebendig und beinhaltet den Frieden, sanften Klang von Windspielen, das Liesrascheln ungleicher Blätter in einem Wald, den schwachen Schrei eines Nachtvogels und das tief resonante Summen der Erde selbst. All dies verwoben, das Gefühl einer lebendigen, amenden, tief miteinander verbundenen Welt zu ersuchen. Wir sind nach Hause gekommen. Nach Hause im gegenwärtigen Augenblick, verankert in der einfachen, tiefen und absolut verlässlichen Reale unseres eigenen Lebens. Und hier in der Still dieser Gegenwart beginnt eine neue Art der Wahrnehmung zu digimern, wie ein langsamer Sonnenaufgang über eine Landschaft. Der Details enthält, die uns souverän aufgefallen wären. Die Vertrauter wir mit der Landschaft unserer eigenen inneren Welt wurden. Desto mehr spüren wir die subtilen, aber unzerbrechlichen Verbindungen, die uns mit der Außenwelt verbinden. Das hartnäckige Gefühl der Trennung, die lebenslange Illusion. Ein isoliertes Selbst zu sein, eingeschlossen in einer dünnen Hull, beginnt in seinen Rändern aufzuwecken. Es wird pores durchlässig. MIT still im Staunen beginnen wir, die unsichtbaren Fäden wahrzunehmen, die uns in den großen, komplexen und immensen Wandteppich der Existenz einweben. Dies ist der heilige Reisweg von der Kultenfiction der Einsamkeit und hinein in Eiwurm, tröstend und befreiend Wahrheit unserer tiefen Verbundenheit. Diese Wahrheit zu ergründen, betrachten wir die Geschichte eines großen Berges. Dieser Berg war unermesslich alt, ein einsamer Gipfel aus Granit und Eis, der Höchstpunkt seiner Gebirgskette. Jahrtausendling hatte in einer, wie empfand, stolzen, edlen und isolierten Erhabenheit gestanden. Definiert durch sein klare Grenzung von allem anderen. Ich bin dieser Gipfel, der in seinem Innersten aus Stein, rendert die kleineren, sanfteren Hügel beobachte, die sich wie Kinder in seinen Fußdrängten. Ich bin das, was allein, Chet, empfand ein tief, unerschütterlich Einsamkeit in seiner Hart, eine Einsamkeit, die am Mighty verwechselt. Beobachte den Sonnenaufgang, ein frühes Schauspiel, das sich Irenetis war ein täglicher Aufbruch, der Mighty der Kult allein ließ. Beobachte die Stern, die in ihrem stillen, gleichgültigen Tanz über ihm kreisen. Betrachte, die woken als flechtig, berüftig Bessiker, die einweil in seinen Hängen haften blieben und im Geistig verspürten, bevor sie unweigerlich weitersingen, den Berg wieder allein zurückließen. Der Wind war ein unerbittlicher Eindringling, der sein Antlitz mit Eisenstaub kriegt, und die saisonalen Regenfall und Schneefall waren einlast, die durch Urgen worden musst. Die Gesamtidentität Berges, sein Selbstverständnis, gründet sich auf seine Begrenzung von der ungebenden Welt und sein stilles Urgen durchzuben. Aber ein praktisch Festung der eines EMKI, IT.INI-Bahn, not unslegen. Identischen Jeresiten, die es ist einsamen Durchhaltevermens, fand ein einzelner, winziger und scheinbar unbedeutender Kiefernzumen. Getrigen von den unsichtbaren Strömungen. Die beständigen Winds halt in einem kleinen, geschützten Riss nahe dem Berggipfel. Die Chance war 1 Milliarde. Wasser, herbeigetragen von Ebbenjonen Wolken, die der Berg verabschiedet, sammelt sich in diesem Spalt.
Jeffer and Tate wieder auf und wieder den Rest geradjenig. And aber einen immensen gebelbigen Zeitraum begann ein kleiner. Norger und unglaublich Widerstandsschweiger Baumzu. Zunächst bemerkt der Berg in seiner Großen Gleichgültigkeit. Da es winzig Auflickern von Leben kam und betrachtete es, als einen weiteren vorübergehenden Makel auf seinem Jugend. Stoischen Antlitz, da der Baum hielt durch. 10 Wurzeln. Begannen MIT einer geduldigen, unerbittlichen Kraft, die für etwas so Kleines unglitsch schien, tiefer in das felsige Wesen der Berges einzudringen. Sie navigierten durch mikroskopisch Kleinriss, umringten winzig Kristall und begannen MIT der Langsamen. Kraftvollen Chemie des Lebens, den Jurelten Stein aufzubrechen und dabei Mineralien und Rohstoff aus der Essenz der Berges zu gewinnen. Als der Baum wuchs an 10 Wurzeln till der inneren Struktur der Berges wurden, begann der Berg ein seltsam und ungewohnte von Empfindungen zu erleben. Begann den Baum nicht mehr als etwas eins, sondern Erweiterung von isem ersten Mal spürte die sanfte Vibration des Winds nicht nur als hohe Kraft in seiner Felswand, sondern als prickelndes, raschelndes Lied in den uns liegen, Nadeln des Baumes. Let den Regen nicht nur als kalte Nass, die Vergas, sondern als willkommen, lebensspendende Nahrung. Die durch die Wurzeln des Baums emporsteht, die nun eng und untrennbar MIT verwoben waren. Der Durst des Baumes wurde zu einem fernen Echo seines eigenen. Die widerstandsfähige des Baumes wurden zu seiner eigenen. Ein langsames, geologisches Erwachen begann im Jurelten Bewusstsein des Berges. Begann, die Welt nicht mehr als Ansammlung einzelner Objekte zu sehen, sondern als ein Geflecht von Beziehungen. Betrachtet die Wolken MIT anderen Augen, dass sie nicht nur ihr vorübergehender passiver Ruheplatz waren. Die immens Hand, die bruten Präsenz der Berges, kulten die Luft und Legion die fühlten Wolken sich sammeln und ihren Regen freigeben, Birkenwolkfurten einen heiligen Tanz. Gemeinsam schaffen sie den Regen, der den Baum girt, der nun ein Teil der Berges war. Betrachtet den Wind Numbers. Der Wind wird nicht nur einsaftiger, lastiger Eindringling. Wird der große Boot, die unsichtbare Strippmang, die den kostbaren Samen des Baumes geberkat, seinen Jungen und Jugend Begleiter. Der Wind wird der Atem der Welt, der dem Baum Leben, Photosynthese in sein Ermglicht. Der Berg richtet seine Aufmerksamkeit auf die Teiler und die Fluss, die sich unter ihm Hinterschlingel. Erkennt, dass die Steine, die von seiner Oberfläche erodiert waren, die winzigen Partikel, die der Regen, den Ermiti Giersigkeit mitgezieht. Trug, den fruchtbaren Schwimmboden der Teile bildeten, in dem als lebendige. Der Berg war nicht von Tal getrennt. War dessen Jurelter. Schlafender Vader, sein eigener langsamer Würfel war die Kell, dem pulsierenden Lebens im Tal. Das Gesamtselbgefühl der Berges überlässt dich auf und formt sich nur. War der Fels, aber, auch der Baum, der aus ihm wächst. War der Hang, der das Wasser lietet, aber auch das Wasser selbst in die ist trug. War die Hen, die den Wind einfing, aber auch der Wind und der Samen im Wind. War die Kelbetals und stand in ewiger dynamischer Beziehung. Die unsichtbaren Fäden der Verbindung, einst unsichtbar, waren nun strahlend klar und unlugbar. Die Einsamkeit, geboren aus der kulten Illusion eines abgetrennten Selbst, LASD sich vollständig in ein tiefes, stilles und zutiefst friedliches Gefühl der Zoo kreiert auf. Der Berg war nicht weniger majestisch, aber sein Majest war nicht länger einsam. Es war die geteilt Majest eines vitalen Schannen und unsichtbaren Teils, eines lebendigen, etmenden, vernetzten Ganzen. Dies ist die tief und heilen Lehre von Tursin. Ein Begriff, der auf die Realität abhängigen Instanz verweist. Es ist das Kernverständnis, das Nichts, absolut Nichts,
unabhängig, für sich allein existiert. Els. Im Universum ist ein Notenpunkt von Verbindungen. Ein Treffpunkt uns gleicher Ursachen und Bedingungen, die sich durch die Zeit ausdrücken. Sein heißt nur das Gefühl, ein isoliertes Individuum zu sein, ein einsamer Berggipfel. Ist ein hartnäckig und teige Illusion, die unsere Kultur oft verstärkt. Dies ist die grundlegende Quelle unserer tiefsten Gefühle von Einsamkeit, Entfremdung, Angst und Furcht. Die Praxis, die unsichtbaren Zusammenhänge zu erkennen, ist das direkt und wirksam Gegenmittel gegen dieses grundlegende Leiden. Unsere Metapher für diese tiefe Wahrheit ist ein komposierter Wandteppich. Betrachtet man einen Einzelnen, Fäden in einem großen Wandteppich, kann man ihn wissenschaftlich beschreiben. Man kann sagen, ist Auswahl 60 cm lang, da man bestätigt den Fäden nicht. Man erfährt nichts über seine wahre Natur, bis man sieht, wie mit all den anderen Fäden ihn herum verwoben ist. Seine Position, sein Zweck, seine Schönheit, sein eigentlich Bedeutung, wurden ganz und gar durch sein Beziehung zu jenem anderen Fäden im Wandteppich bestimmt. Heilt andere Fäden in ihrem Platz und wird wiederum von ihnen in ihrem Platz gehalten. Trägt seine einzigartige Farbe zu einem grären Muster bei. Und dieses gräre Muster verließ seiner individuellen Farbkontext und Bedeutung. Diesen einzelnen Fäden aus dem Wandteppich zu sehen und in isoliert zu betrachten, bedeutet, seine wahre Natur zu zerstreuen und das Ganz zu beschädigen. So ist es auch mit uns. Wir sind keine isolierten Fäden. Unsere Bedeutung liegt in unsere Verbindung. Lassen Sie uns gemeinsam eine dieser unsichtbaren Fäden verfolgen, jetzt in unserer eigenen unmittelbaren Erfahrung. Die Übung ist einfach. Es ist ein behutsam Untersuchen, die nicht aus intellektueller Analyse, sondern aus stiller, offenherziger Neugier und Steth. Beginnen wir mit der Luft, die sie atmen, dieser unsichtbaren Substanz des Lebens. Denken Sie beim nächsten Atemzug wirklich darüber nach, woher diese Luft kommt. Sie ist voller Sauerstoff, ein Geschenk der weiten grünen Wälder der Amazonas, der uralten Redwoods der Pazifik ist, der bescheidenen Phytoplanktons, das in den tiefen, kalten Ozeanen Blut. MIT diesem einfachen Atemzug stehen. Sie in direkter und inniger Verbindung mit einem Baum 1000 von Kilometern. Das Atmen dieses Baums wird zu ihrem Einatmen. Ihr Atmen reichen Kohlendioxid, das für sie ein Abfallprodukt ist die lebensspendende Nahrung für die Pflanzen in ihrem Zimmer oder direkt via ihrem Fenster. Dieser einfähig, unbewusste AKT des Atmens ist ein ständiger rhythmischer und heiliger Austausch mit gesamten Biosphäre der Planeten. Spüren Sie jetzt diese Verbindung. Sie sind nicht nur ein Körper in einem Raum. Sie nehmen aktiv am der Welt teil. Betrachten Sie nun die Oberfläche, auf der Sie liegen. Ein Bett, ein Mat, ein Sofa. Denken Sie an die Fäden, aus denen die Deck bestet, die Sie bedeckt und die Wurm, die Sie spendet. Wenn dies Baumwoll ist, beginnen dies Fasern als Samen auf einem Feld, einsamen der Sonnenlicht, Regen, und die reichen Mineralien der Erde zum Wachsen benötigt. Die Sonne, ein feuriger Stern, 150 Millionen Kilometer entfernt, buried gerade jetzt buchstäblich erhat durch die Gestbarkeit Sonnenergie in der Wurm, ihrer Deck, die uralten Wolken, die aber die Kontinente sogen, den Regen zu bringen, sind in der Weichheit des Stoffs gegenwärtig. Der Bauer, der die Ernte bestellte, der Hirt, der die Herd hütet, sie sind higher MITenen in diesem Raum. Der Mensch, der die Webmaschinenkonstrukt, der Fabrikarbeiter, der den Webstuhlbediente, der Webfahrer, der die Deck in den Läden bracht, der Werkfer, der sie verkauft tausend und abertausend von Menschen, von denen sie die meisten nie kennenlernen werden.
Sin til diasis riesigen und komplexen Netzes aus Ursiken und Bedingungen, die zu diesem einfachen Wohlgen Gefühl von Wurm und Geborgenheit geführt haben, dass sie gerade spüren. Run sie in diesem unglaublichen Netz der Verbundenheit. Spüren sie die Präsenz all dieses Lebens, all dieser Arbeit, all dieser Energie, die alle zusammenkommen, sie in diesem Moment zu unterstützen. Gehen wir noch tiefer in die Struktur unseres eigenen Geistes. Denken Sie in ein Gefühl der Freude oder Traurigkeit, das Sie heute erlebt haben. Wo kam es? Es entstand nicht aus dem Nichts. Es wurde wahrscheinlich durch ein Wort, eine Erinnerung, ein Bild, ein Lied ausgelöst. Die Person, die das Wort aussprach, war selbst das Produkt ihrer lebenslangen Conditionierung, ihrer eigenen Freuden und Sorgen. Die entstandene Erinnerung entstand in einem Kontext, in einem Ort und zu einer Zeit, die nicht mehr existiert, deren Echo aber noch immer in ihrem Nervensystem spürbar ist. Ihr Gefühl ist nicht nur denkvoll. Es ist ein Well im weiten Ozean menschlicher Erfahrung, verbunden mit den uns Eigenwellen jedes Lebewesens, das Gekulet hat. Diese Zen mindert oder entwertet ihr persönliche Erfahrung nicht. Es wird unbereichert sie. Es nimmt die Scarf, isolierend und schmerzhaft Frage nach dem Wehrmitsch, und mildert sie zu einem gemeinsamen, mitfühlenden Verständnis der universellen menschlichen Existenz. Sie sind mit ihrem Gefühl nicht allein. Sie sind ein wichtiger Teilhaber in einem großen Fluss der Gefühle, der uns alle die URCSTR-GMT. Dies ist die Praxis, mit den Augen des Innerseins, zu sehen. Sie löst die harten, illusorischen Grenzen des Egos auf. Sie zerstört die Fiction der Trennung. Wenn wir dies wirklich sehen und fühlen können, entsteht ganz natürlich ein tiefes Gefühl von Gut, Verantwortung und Mitgefühl. Wir erkennen, dass jeder unserer Gedanken, jedes Wort und jede Tat in den unendlichen Fäden des großen Wandteppiches sieht. Ein freundliches Wort ist nicht nur eine Freundlichkeit gegenüber einer Person. Sein positiven Wellen breiten sich auf unsichtbar und unvorhersehbar Weise aus. Ein AKT der What ist nicht nur ein persönlicher Ausdruck, sendet Einschwingung des Leidens in das Netz, das uns alle betrifft. Wir sind keine isolierten Schauspieler auf einer Bahn. Wir sind Mitgestalter unserer gemeinsamen Realität. In jedem Moment, lasst uns in einer sanften Reflexion dieser befreienden Wahrheit verweilen. Lenkt eure Aufmerksamkeit zurück auf Ihren Körper, ruht higher, atmet higher, existiert higher in diesem riesigen Netz der Verbindung. Spürt das Gewicht eures Körpers, ein Gewicht, das die Schwerkraft der Erde verlief. Spürt die Substanz eures Körpers, aufgebaut aus der Nahrung, die ihr gegessen und dem Wasser, das ihr getrunken habt, als Geschenk der Planeten, der Sonne, des Regens. Spürt die angeborene Intelligenz in ihrem Körper, ein evolutionäres Erbe, weiter gegen durch einen Lebensfaden. Der Yucca mit dem allerersten Einzelner der Erde, ich lade sie ein, Verbindung zu etwas Größerem als ihrem individuellen Selbst zu spüren. Es kann dies still sein. Dies still, die sie gerade erleben, teilen uns Leid anderer Menschen auf der ganzen Welt. Wie ehrlich gerade in diesem Moment, die ebenfalls nach Frieden suchen. Sie sind in diesem gemeinsamen Ozean der Still verbunden. Oder spüren sie Verbindung zu all ihren Lieben. Denken sie energetiker. Auch wenn sie nicht physisch anwesend sind, verbindet sie der Fäden der Liebe, der Erinnerung, der Fürsorge mit ihnen. Dieser Fäden ist real, ist eine Form von Energie. Spüren sie die unbestreitbare Realität dieser Verbindung, der Schmerzhaft. Selbst in der Einsamkeit hat einer Sache, das Bergessen dieser Fäden entsteht dadurch, dass wir uns nur mit unserer eigenen kleinen, scheinbar separaten Geschichte identifizieren. Die Heilung der Einsamkeit erfolgt durch Erinnerung. Sie entsteht dadurch,
Das wir Iswagen, den Gesamten, Wanteppich zu sein. Du bist kein einzelner Faden, verloren und allein. Du bist der Gesamt-Wanteppich. Denn du aus deiner einzigen Perspektive erlebst. Wenn wir diesen Teil unserer Reise zu Ende bringen, lass dieses Tiefgefühl der Verbundenheit dich weitertragen. Lass es ein Tiefquell, der Trostes, ein Quell der Mickfuls und ein Erinnerung an den wahren Platz in der Welt sein. Du bist keine Insel, du bist ein lebendiger, wunderschöner, ein absolut unersetzlicher Teil, eins unendlich komplexen, und zu dies Heiligen. Dansen, lass dies letztfrage in der still Dienst vernetzten Wesens nachluen, nicht als ein zu lassendes Problem, sondern als ein zu spürendes Wunder. Welch klein oft übersehen Verbindung kannst du heute Abend wirklich spüren? Ist es die Verbindung zum Mond, dessen still Anziehungskraft, der Geseiten der Rosinen und das Wasser in deinem eigenen Körper beeinflusst? Ist dies die Verbindung zum längst verstorbenen Otter eines Butches, das dem Leben verändert hat? Ist dies die Verbindung zu dem unbekannten Menschen, der das Haus gebaut hat, das dir Schutz bietet? Find einen unsichtbaren Faden und spüre sanft. MIT einem Gefühl stiller Dankbarkeit, 10%. Du bist nicht allein. Du wirst nie allein. Du bist zu Haus, die komplexen, verwobenen Gergush der Welt, wirklich und sanft. Sie werden durch ein Einfix, Clairs und einzigartiges Gergush ersetzt. Das Gergush von Wasser, das langsam und beständig in einkehrmiges Gegessen wird. Das Gegen geht so lange, bis die Tas herbarwahl ist. Und lief dann für einen Moment aber, wodurch das Gergush eins Verschuttens entsteht. Darauf folgt ein langer Wheat und demütig still, nachdem wir das Wheat. Trasliche und komplex Netz unserer Verbundenheit gespürt haben, wurden wir vielleicht von tiefem Staunen erfüllt, von einem aufrichtigen Wunsch, mehr aber dieses wunderbar Gefühl zu erfahren, dessen integraler besten Teil wir sind. Dieses Gefühl ist die natürlich Geburt der Herzenseinschulers, das still erwachende Wunsches, vom Leben selbst in all seinen Formen zu lernen. Da wirklich zu lernen, die subtle, kraftvoll Weisheit, die uns das Leben in jedem Augenblick bietet, wirklich empfangen zu können, müssen wir zuerst lernen, wie im sich im zu hören. Dies bringt uns zu der entscheidenden und oft herausfordernden Praxis der Kultivieren dessen, was im Zen bekannt ist, Al-Shoshi oder ein von der Geist. Es ist die Tiefweisheit, unseren eigenen Becker zu lehren, mutig das Weisheit zu legen, von dem wir so sicher sind. Dass wir es wissen, Platz für das zu schaffen, was wahr und real ist, die berühmtest und eindringlichst Lehre zu diesem Thema ist in einer klassischen Zen-Geschichte über einen Universitätsprofessor und Zen-Meister namens Nannen zu Semenschwist. Der Professor war ein Mann von immenser Gelehrsamkeit und überragendem intellektuellem Ansehen. Hat die Philosophie in der Welt studiert. Viel wichtig und angesehen Bücher über vergleichend Religionswissenschaft und Spiritualität geschrieben und konnte mit großer Eloquenz und Autorität über die komplexesten Lehren des Buddhismus sprechen. Eines Tages beschloss den alten Meister Nannen zu besuchen, wie es seinen Kollegen gegenüber ausdrückt. Die praktische Natur des Zen zu ergründen, da sein Geheim, unreflektiert Absicht war nicht, wirklich zu lernen. Sein Absicht war es, sein eigenes tiefes Verständnis unter Beweis zu stellen. Den alten Meister in ein hochrangiges philosophisches Debatte zu verwickeln und schlichtweg sein eigene Expertise zu bestätigen und sein bereits umfangreiches Wissen durch das Gottesiegel des Meisters zu ergänzen. Reicht Nan ins Einweg. Rustically hat und begann nur einer oberflächlichen Begrüßungsoffer zu sprechen.
Erfüllt den kleinen stillen Raum, MIT dem Donner Scenes Intellects. Sprach von Leer an Erlichting, von der historischen Überlieferung der Dharma, von komplexen Sanskrit an Polybegriffen, Sehnstem oder erfüllt von der nenden, unerschütterlichen Zuversicht eines Manns, der sich seines Wissens absolut sicher ist. Nanin, der alte Meister, hört geduldig zu. Sein Gesicht war so ruhig und undurchschaubar wie ein stiller Teich. Unterbrach nicht. Widersprach nicht. Hört einfach zu. Render Professor seinen langen, eindrucksvollen und ununterbrochenen Monolog fortsetzt, begann ließ irrelten Ritual der Diese Meditation. Seine Bewegungen waren langsam und bedächtig, was im krassen Gegensatz zur wilden Energie seiner Wortstand. Steht das Wasser über einem kleinen Holzkolben. Reinigt den einfachen Eisentopf und wärmt die beiden kleinen Keramiktassen. VOR. Die Bewegungen waren sich abgeschlossen. Als der Tee fertig war, hielt der Professor Kurz in. Luft zu holen und sich auf ein weiter Komplextheorie vorzubereiten. Nun nutzte dies Kurzgelegenheit, den Tee zu servieren. Nahm die Tasse des Professors und begann MIT ruhiger Ham einzuschenken. Nun goss den Haien. Duftenden grünen Tee in die Tasse des Professors. Füllt sie bis zum Rand. Der Professor, der sein Ried fortsetzen wollte, hielt ihm ungeduldig die Tasse hin, ohne easy bemerken. Und dann schenkte Nanin weiter. Der Tee lief über den Tassenrand. Goss sich in einem dämpfenden Strahl und füllt die kleine Untertasse darunter. Und schenkte immer weiter ein. Der heiße Tee lief nun aus der Untertasse, lief über den Rand und auf den einfachen Holztisch. Und schenkte immer weiter ein. Der Tee floss über die Tischkante und auf den sauberen Tee. Gashboden da. Der Professor, der durch dies bizarre und scheinbar sinnlos Tat endgültig aus seiner Intellektuellen Transgerissen wurde, schrie MIT scharfer Stimme wie Schreck und Ärger. Halt, was tun Sie da? Die Tasse ist voll. Sie läuft über. Sie kann nichts mehr fassen. Nanin hört auf einzuschenken. Stellt die Teekanne vorsichtig wie. Sah dem Professor direkt in die Augen. Sein Blick vollkommen ruhig und klar. Wie dies Tasse, sagte MIT sanfter, aber durchdringender. Stecken Sie voller eigener Meinungen und Spekulationen? Sie quälen über VORinnen. Wie kann ich Ihnen Zen sagen, ohne dass Sie zuerst Ihre Tasse lehren? In diesem atemberaubenden Moment verfiel der Professor in tiefes, transformierendes Schweigen. Blickte auf die übertellende Tasse, die schmutzig Fatz auf dem Boden. Und zum ersten Mal in seinem Erwachsenen sah ein perfektes, unlugbares Spiegelbild seines eigenen Geists, so voll von Borissen, so vollgestopft MIT-Konzepten und Theorien, das absolut keinen Platz. Für News blieb, war zu einer Quelle frischen Wassers gekommen, MIT einer Feldflasche, die bereits MIT-besten Wasser aus seinem eigenen Vorrat gefüllt war. Nicht gekommen, zu lernen. War gekommen, Besteigens zu finden, war MIT. Einer Vollentas gekommen. Und so konnte nichts empfangen. Nicht den Kopf, wie der Meister. Sein jahrzehntelänger intellektueller Stolz wurde von einer Flut verschüttete Tees weggespult. Und in diesem Moment tiefer Demut begann endlich sein wahres Lernen. Dies Geschichte ist ein eindringlich Parabel für unser eigenes Leben. Wir alle sind in irgendeinem Bereich unseres Lebens dieser Professor. Wir sind vielleicht keine Experten in Philosophie, aber wir sind Experten unserer eigenen Meinungen, unserer eigenen Urteil, unserer eigenen Geschichten. Wir begegnen unseren Erfahrungen, unseren Beziehungen, unseren Herausforderungen und unserer eigenen inneren Welt, MIT deiner Tasse, die bereits randvoll ist.
Sie ist Geffold MIT unseren Abbesuchen darüber, wie die den UNKT IONI Ren .SOLUIN sein, ist voll von unseren vergangenen Erfahrungen. Die wir auf die Gegenwart projizieren, ist voll von unser Erteilen über anderen und selbst, ist voll von unseren Erwartungen und Annahmen. Dies Voltas wird oft als Expertengeist bezeichnet. Der Expertengeist glaubt, bereits zu wissen. Deshalb ist dem Lernen verschlossen. Der Geist ein Anfängers Hinduges offen, ist leer, weit und bereit zu empfangen. Ist der Geist eins keins, das zum ersten Mal einen Schmetterling sieht, weil standen in Neugier, frei von wortfesten Meinungen. War Weisheit. Wars Lernen, war Vertraut MIT dem Leben und war Verbundenheit MIT nur mit Glitch. Wenn wir bereit und mutig genug sind, diesen Anfängergeist zu kultivieren. Unsere Metaphor ist die Lehrtaste selbst. Ein Lehrtaste ist kein Symbol für Unwissenheit oder Dummheit. Sie ist ein kraftvolles Symbol für Potenzial. Sie ist empfänglich, verfügbar und bereit für alles, was das Leben ihr schenken mag. Ein Voltas hingegen ist der Tisch, starr, verschlossen und defensiv. Sie kann nur das aufnehmen, was sie bereits enthält. Denken Sie darüber nach, wie sich das in Ihrem Leben manifestiert. Vielleicht haben Sie eine feste Meinung über ein Familienmitglied. Ist immer voll oder sie ist immer kritisch. Ihr Task ist voll von dieser Geschichte darüber, wer sie ist. Deshalb sind Sie buchstäblich nicht in der Lage, sie so zu sein, wie sie im gegenwärtigen Moment ist. Sie interagieren nicht mit der realen, komplexen, sich ständig verändernden Person, die wir innensteht, sondern mit ihr verstanden, alten Geschichte über sie. Und damit verpassen sie die Chance auf eine echt überraschende und heilende Verbindung. Vielleicht gehen sie ein Aufgabe bei der Arbeit zu denken. Und ich weiß, wie das geht. So wird es immer gemacht. Ihr Bäcker ist voll mit alten Strategien. Und offeren dieser voll verpassen sie möglicherweise eine neue, kreativer, eleganter oder effizienter Lesson, die nur mit einem frischen Blick entdeckt. Worden kann das im kritischsten und subtilsten ist es, wenn wir uns selbst mit einem übervollen Kelch begegnen. Unser Kelch ist gefüllt mit lebenslanger Selbstkritik, mit einschränkenden Vorstellungen über unsere Fähigkeiten, mit alten Geschichten. Aber unsere vermeintlichen Misserfolge und tiefsten Fehler, wir tragen Geschichten mit ich bin nicht kreativ. Ich bin nicht gut in Beziehungen. Ich bin ängstlich. Ich habe nicht genug Disziplin. Diese Geschichten erzählen wir uns so oft, dass wir sie für unumstößlich Wahrheiten halten. Sie füllen unseren Kelch und hindern uns daran, gas enormi. Ungenutzt und oft überraschend Potenzial zu entdecken, das in uns steckt. Einen Anfängergeist zu entwickeln bedeutet, bereit zu sein, einschränkenden Geschichten abzulegen und uns selbst und unserem Leben mit einer frischen, offenen und zutiefst neugierigen Perspektive zu begegnen. Es ist die tief. Damit, ich weiß es nicht zu sagen, die der einzige Weg zu wahrem Wissen und echter Transformation ist. Lasst uns diese Übung der Lehrens-Task jetzt direkt in unserer eigenen Erfahrung erkennen. Versetzt dich in einen Zustand angenehmen, empfänglicher Ruhe. Spür die Unterstützung der Oberfläche unter dir, die dich unerwartet treibt. Nun möchtest dich, dass du dir eine Situation in deinem Leben oder eine Beziehung versen wie Augen führst, der du eine sehr feste Meinung hast. Etwas, bei dem du dich als Expert fühlst, bei dem du genau weißt, was los ist. Und bei dem du absolut sicher bist, recht zu ABN.is kein ein wiederkehrender Streit mit ihrem Partner sein. Ein anhaltende Frustration über einen Kollegen.
Bei der Arbeit oder sogar ein politisches oder soziales Thema, bei dem sie sich sehr sicher sind und das ihnen am Herzen liegt. Wollen sie einfach eine Situation, in der sie sich sehr, sehr wohl fühlen. Betrachten sie nun einen Moment lang den Inhalt dieser Wollen. Tas. Welch Geschichten urzeln sie sich über die Situation? Welch Urteil? Welch Annehmen? Welch absoluten Gewissheiten? Achten sie darauf, wie sich dies Gedanken in ihrem Körper anfühlen. Sie fühlen sich oft eng, starr, fest und defensiv an. Das ist das körperliche Gefühl einer Vollentas. Es gibt keinen Raum, keine Weichheit, keine Neugier, keine Offenheit. Es ist ein geschlossenes System. Lassen Sie uns nun ein kleines Experiment im Leben Ihrer Vorstellungskraft durchführen. Nehmen Sie dies Tas, die überkillt von aller Gewissheit und Ihren schweren Geschichten. Und kippen Sie sanft und bewusst, stellen Sie sich wie all die Meinungen, all die Urteile, all die alten Geschichten, die Sie so lange MIT herumgetragen haben, sich auf den Boden ergeben und intuitiv. Dunkel Erde einsickern, bis die Tas völlig leer ist. Sie ist nun gergummig, offen und still. Behält dieses Bild. Dieses Gefühl der leeren Tas in deinem Kopf. Es repräsentiert einen Zustand des Nichtwissens. Einen Zustand reiner, demütiger Präsenz. Aus dieser Raum der Leer und radikalen Neugier. Heraus möchtest, dass du die Situation oder die Person, die du in Erinnerung gerufen hast, noch einmal betrachtest. Aber dieses Mal schaust du mit deines Anfängers. Du schaust an den schweren, versuchenden Filter der alten Geschichte. Du schaust einfach mit frischen Augen, als wär es das allererste Mal. Was siehst du jetzt, was du vorher nicht gesehen hast? Wenn du an einen Menschen denkst, kannst du ihn dann für einen Moment nicht durch die Lens deiner vergangenen Prägungen sehen, sondern als komplexes, verletzliches Wesen mit Geschichte, seinen verborgenen Ängsten und seinem tiefsitzenden Leid. Kannst du dir für einen Moment eingestehen, dass du nicht wirklich weißt, was in ihm vergeht? Wenn Sie in eine schwierige Situation in Ihrem Leben denken, können Sie an das schwere Etikett schrecklich, ungerecht oder unmöglich betrachten? Können Sie einfach als eine Reihe von Umständen, als eine Ansammlung neutraler Fakten betrachten, an die schwer erdrückende Deck Ihrer emotionalen Reaktion darauf? Welch neuen Möglichkeiten, welch neuen Wege, welch unerwarteten Lösungen könnten sich offenbaren, wenn Sie nicht von der alten Geschichte geblendet sind, die Sie sich darüber erleben. Das Lehren der Tas ist eine tiefer Demut und immensen Muts. Es ist die Bereitschaft, Fehler zu machen. Es ist die Bereitschaft, immer wieder Anfänger zu sein. Das Leben verändert sich ständig, kleidt ständig und beherrscht ständig. Im einer Vollentas zu begegnen, ist wie der Versig, den Lebendigen, und Menden Ozean in einem kleinen Tatenfingerhut einzufangen. Im MIT einer leeren Tas zu begegnen, bedeutet, sich selbst so weit, so tief und so empfänglich zu werden. Wie der Ozean selbst. Das bedeutet nicht, dass Sie Ihr Prinzipien, Ihr Wort oder Ihr kritisches Denken aufgeben sollten. Es bedeutet, dass Sie lernen, Ihre Überzeugungen nicht zu sehr zu berücksichtigen. Sie betrachten sie als provisorische Landkarten, nicht als das eigentlich Gebiet. Und Sie sind jederzeit bereit, Ihre Landkarte zu aktualisieren, wenn Ihnen neue direkte Erfahrungen etwas anders sagen. Dies Praxis macht Sie flexibler, anpassungsfähiger, belastbarer und unendlich weiser. Wenn wir diese Reflexion abschließen, halten Sie das Gefühl der leeren Tas fest. Es ist ein Gefühl von Leichtigkeit, Freiheit von dem anstrengenden Bedürfnis,
immer recht zu haben. Ist ein Gefühl von Still, Demut und tiefer Neugier. Geist der Geist eines wahren Meisters. Geist ist der Geist, der wahrhaftig bereit ist, dein Losen. Subtlen und lebensrunden Lehren des Universums zu empfangen. Lass dies Fried der Tropfen Tee sein. Nicht in Einfall, Aberkellen Tas, sondern in den Stillen. Empfänglichen und heiligen Raum dient eigenen Empfängergeists. Welch wortfast meinen, welch alte, schwer Geschichte aber dich oder den leben kannst. Du jut haben, beiden. Platz für ein News, Versenders und wahres Ressonis zu schaffen. Verweil in dieser Lehr, verweil in diesem. Potenzial. Ist der fruchtbare Boden. Aus dem Eels war Wachstum entspringt. Das Gergush strömenden Wassers kehrt zurück. Da diesmal ist dies nicht das Gergush einer gefällten Tas. Ist das Gergush einer sanften, reingenden Kell, die aus der Erde sprudelt, oder ein sanften stetigen Regens der die. Well, reinwäscht. Ist ein Gergush der Befreiung, der Reinigung und der tiefen Erleichterung, nachdem wir unseren Kelch von den starren Weisheiten und schweren Meinungen, die unseren Geist gefangen halten, gelehrt haben, schaffen wir einen tiefen und fruchtbaren Raum in unserem Herzen. In dieser neugeborenen Welt, gereinigt durch die Dime ein Empfängergeists, haben wir nun die Gelegenheit, uns einem der schwersten und schmerzhaften Inhalt zu widmen, die unser Kelchen halten, dem harten, zackigen Stein des Grolls, dem bitteren, langsam wirkenden Gift der Unwirklichkeit. MIT der offenen, neugierigen und mitfühlenden Perspektive, die wir entwickelt haben, können wir uns diesem schwierigen und heiklen Terrain nun nähern, nicht wie ein direkter Richter MIT, einem Hammer, sondern wie ein sanfter, heiler MIT, einem Balsam. Dies ist die heilige Ries ins Herz der Bergbing, nicht als moralisch Pflicht gegenüber anderen, sondern als radikaler und mutiger Ekeit der Selbstbehang. Ist der notwendige Schritt, den sie gehen müssen. Ich höre zu entlassen, damit sie frei, leicht und ganz in ihr Zukunft kennen, diesen tiefgreifenden Ekeit der Selbstbehang zu verstehen. Stellen wir uns ein Reisende auf einer langen und beschwerlichen Reis durch ein Wittrakin West Vior. Vio vielen Jahren, Prers Vior beginnt ihre Reis, wurde sie von einem anderen Reisenden schwer und grausam verletzt. Ich stahl ihr Wasser und Essen und ließ sie sterben zurück. Wie durch ein Wunder aber let sie durch ein Missgang aus Glück und Willenskraft. Da die brennen Erinnerung in diesem Wert begleitet sie jeden Tag. Als ständig greifbar Erinnerung in das schrecklich Unrecht, das weiterfahren war, fand sie einen schweren, scharfkantigen, schwarzen Obsidianstein. Und sie beschloss, in immer bei sich tragen. Sie hielt ihn stets in ihrer rechten Hand, ihr Finger umschlossen und fest. Wenn sie spürt, wie das Feuer ihres Ohrens nackte, drückt sie den Stein, seine scharfen Kanten gruben sich schönflack, und die Erinnerung an das Unrecht, das vertraut, suchtig Mischen, Gefühl, Charakter und Prom. Kam wieder hoch, dass die IEC Arstein wurde ihr ständiger Begleiter. Auf seltsam und tragisch Weise wurde er erdennet. Sie war nicht länger nur ein Reisende, sie war diejenigen, der Unrecht weiterfahren war. Der Stein verlieh ein Art der trotzig Kraft. Daher war auch ein Immens. Und erschweffen lässt. Schon das Gehen wurde durch sein Gewicht erschwert. Ihr rechter Arm schmurs ständig ein dumpfes Feuer, das nie erlosch. Sie konnte nur mit der linken Hand Nahrung sammeln oder sich auf tückischem Boden abstützen, der rechte Hand ständig damit beschäftigt war, ihren Kummer festzuhalten. Der Stein, den sie für die Kell ihrer trotzigen Kraft hielt, war in Wirklichkeit die Verborgen Ersascher ständigen Erschwung, ihre chronischen Schmerzen unter tiefgreifenden Einschränkungen. Hielt sie im schlimmsten Moment ihres Lebens fest,
eins Tags, nachdem sie wochenlang unter der Unbarmherzigen, einer bittlichen Sanguender ist, stolpert sie in ein Versteck schluckt. Krüppert dem Zusammenbruch nah. Und dort du, ihren Willigen Erstaunen, befindet sich eines. Ein kleiner, kristallklarer Teich mit frischem, coolem Wasser, das aus einer tiefen, unsichtbaren Quelle sprudelt, umgeben von unglaublich grünen Farnen. Dieses der schönst lebensbehandst Anblick, den sie gegessen hat. Sie ist verzweifelt Ihr Kehel ist trocken und wund, ihre Lippen sind rissig. Sie folgtem Rande Teichs auf deine. Ihr Herz klopft wie an Glauben, Denkbarkeit und überwältigender Erleichterung. Das Wasser ist Leben, dieses Heilung. Dieses die suchen. Sie habt ihr linke Hand in die Oberfläche, zu trinken. Da, sie kann nur ein paar unbefriedigend, fröhlichen Tropfen auf einmal aufnehmen. Wirklich zu trinken, Hand zu trichterförmigen Wasserschichten zu formen. Und einen tiefen, befriedigenden, lebensspendenden Schluck Wasser in ihr Lippen zu führen. Brach sie beide Hand, weiß sie. Daher rechte Hand ist nicht frei, sie ist besetzt. Sie ist zu einer festen Faust geballt, die natural ways, und umklammert den Schwuren. Scharzen Steiners Scrolls. Sie steht wie einer schweren und schrecklichen zwischen. Ihre Vergangenheit und ihre Suchen. Sie blickt auf das klare, heilende Wasser, das wie ihr Leben schimmert. Und sie blickt auf den schweren, vertrauten, bitteren Stein in ihrer Hand. Das Wasser steht für Leben, Heilung, Befreiungen, die Möglichkeit eines Neuanfangs. Der Stein repräsentiert ihre Vergangenheit, ihren Schmerz, ihr Geschichte, ihre Identität als Opfer. Einen langen, quälenden Moment sickert sie. Der Stein ist ihr so vertraut. Ihr What ist ihr so vertraut. Sie hat sie so lange geprägt, aber so viele Meilen hinweg angetrieben, worüber sie ohne sie. Der Gedanke, sie loszulassen, ist erschreckend. Es fühlt sich an, als ließ sie die Person, die ihr Unrecht getan hat, gewinnen. Es fühlt sich an, als würde sie sagen, das alles, was passiert ist. Egal war. Durchgängig ist ein stärker, grundlegender Wahrheit. Das ursprüngliche Verlangen der Krippers nach Leben, nach Heilung ist letztlich stärker als das Verlangen der Egos Nachkommer. Mit einem tiefen, schaudernden Seufzer, einem Lot tiefer Hingab, der sich anfühlt. Als Kekiemi aus dem Innersten der Erde trifft sie eine Entscheidung. Sie will das Leben. Buist pfeffend sie ihr verkrampften Finger. Einen nach dem anderen. Der schwere, Stein folgt mit einem Dampfen. Letzten auf Prall aus ihrer Hand und landet auf dem sandigen Boden. Ihre Hand, jarring. Ein verkrampft, Schiersen, Faust, ist plötzlich wie durch ein Wunder leicht. Sie ist frei. Sie führt ihr beiden leeren, zitternden Hand zusammen. Formt sie zu einer Schale und taucht sie in das klare Wasser der Quelle. Sie trinkt tief immer wieder, und das heilende Wasser wascht den Staub der Wust und so scheint es. Die jarlinge Bitterkeit, die ihr Seele übersinnet, fort. In diesem Moment wird sie neu geboren. Sie ist nicht länger diejenige, der Unrecht getan wurde. Sie ist diejenige, die sich für das Leben entschieden hat. Sie ist diejenige, die sich für die Freiheit entschieden hat. Das ist die Essenz, die Kernwahrheit der Vergebung. Die Vergebung geht es nicht den anderen. Es geht nicht darum, sein Verhalten zu entschuldigen. In den seiner Verantwortung freisprechen oder gar unbedingt mit ihm oder sich verschonen. Zu müssen, es geht dich. Es ist der bewusst, wohlüberlegt und nötige AKT. Den schweren Stein absolvieren. Die Hand zu verrinnen und das heilende Wasser des Lebens zu trinken, das der von Geberten Justif. Groll, nachtragen sein, das wahrhaft wiederholen alter Verletzung. Das ist ein Gift, das du selbst trinkst, in der Hoffnung, dass der andere dadurch irgendwie Schaden nimmt.
Ich schädet nur dir selbst. Ich heil dich in einen Moment der Vergangenheit gefesselt und zwingt dich, den seit großen Schmerzes immer wieder der Kleben. Ich beanspruch den kostbare Energie an Aufmerksamkeit und hindert dich daran. Die Schönheit, die Freude und das Potenzial des gegenwärtigen Augenblicks voll und ganz zu genießen. Unsere Metaphor ist haarsweifach. Sie ist der schwer, Tod, Stein des Grolls und das lebendig heilend Wasser der Vergebung. Der Stein ist fest, schwer, unveränderlich und einlast. Die dich niederdrückt und den Bewugungs- und Entwicklungsweg einschränkt. Das heilend Wasser hingegen ist flüssig, leicht und lebensspendend. Es reinigt, ludert und regeneriert. Vergebung ist die einfähig, tiefgreifende Entscheidung, den Stein fallen zu lassen und sich dem Wasser zu wenden. Dies ist oft einer der schwierigsten und am meisten missverstanden Teil der inneren Reise. Chandrablos Gedanken Vergebung kann in uns großen Widerstand hervorrufen. Unser Ego, unser Gerechtigkeitssinn, schreit, dass es ungerecht ist. Ich sage uns, unsere Wort sei gerechtfertigt. Sie schützen vor erneuten Verletzung. Und bis zu einem gewissen Grad, unmittelbar nach einer Verletzung, ist sie das auch. Gerechtfertigt. Was kann eine starke, notwendige Erstreaktion auf Ungerechtigkeit sein? Sie ist ein Grenz. Da, wenn wir lang nach dem Ereignis deren festhalten und unsere Identität darauf aufbauen, verliert sie ihren Schutz. Wir zu einer Gefängnisschule, deren Mauern aus unserem eigenen Schmerz bestehen, lasst uns dies üben. Jetzt behutsam und MIT großem Selbstbekleuungen. Dies ist ein zarter und heiliger Raum. Daher bitte ich Juke, MIT größter Sorgfalt versuchen. Salt is Juke irgendwann zu überwältigend oder unsicher erscheinen. Richtet Wahl Aufmerksamkeit einfach wieder auf das Kribbelig. Gefühlheit und Ihr Wohlbefinden haben oberst Priorität. Komm tiefer, Sir. Ruhe. Spür den eigenen Prozess, heier, sicher und geborgen in diesem Moment. Und jetzt möchte ich, dass du dir eine Situation aus deiner Vergangenheit vor Augen führst, in der du dich ungerecht behandelt fühlst. Es kennt eine kleine Beleidigung oder ein tiefen sein. Ich schlage vor, du sagst dir etwas aus, MIT dem du heute Abend arbeiten möchtest. Hol nicht den traumatischen Erinnerung, sondern vielleicht einen kleinen, hartnäckigen Stein, den du schon lange im MIT herumträgst an dessen Last. Dir so viel Jordan ist, du dir erinnern wie Arken Forst, ach darauf, was in deinem Körper passiert. Spürst du ein vertrautes Engel in Brust oder Hals? Ein Zusammenpressen der Jane oder Fast? Ein kaltes, flaues Gefühl? Im Magen? Das ist die körperliche Empfindung des Schorensteins. Das ist die greifbare, körperliche Manifestation von Unwirklichkeit. Nimm es einfach MIT freundlicher und neugieriger Aufmerksamkeit wahr. Das ist der Preis, den du dafür gezahlt hast, in diesem Groll festzuhalten, anstatt in die dramatische Geschichte des Geschehens einzutauchen. Möchte, dass Sie sich auf den Stein selbst konzentrieren. Stellen Sie in sich, wie Ihrem geistigen Auditor. Geben Sie ihm eine Form, eine Farbe, eine Textur. Ist hier scharf oder glatt, groß oder klein, heiß oder kalt. Spüren Sie sein imaginäres Gewicht in Ihrer imaginären Hand. Erkennen Sie, was dieser Stein repräsentiert. Ihren Schmerz, Ihr What, Ihr tiefes Gefühl der Ungerechtigkeit. All das ist berechtigt. Ihr Gefühl sind real und würdigen und ease. Gudigs, zuren.jetz möchte, dass du gegen Perspektive behutsam unterst. Erkennen, wie anstrengend es war, diesen Stein Tag für Tag, Jahr für Jahr zu tragen. Es hat dich den Frieden gekostet. Es hat dir den Energie geraubt. Es hat einen Teil deines Herzens von der Welt verschlossen gehalten. Und bringt sanft und liebevoll eine neue Idee in den Geist. Die einfähig,
tiefgründige Möglichkeit, in Absoligen, denken Sie daran, Sie tun dies nicht für die Person, die Sie verletzt hat. Sie werden es vielleicht nie erfahren. Sie werden Verben vielleicht nicht. Sie tun dies für du Sie tun dies, weil Sie nach dem heilenden Wasser der Friedens dürsten. Sie tun dies, weil Sie es verdienen. Von den Ketten der Vergangenheit befreit zu werden, nutzen wir die Kraft des sanften, rhythmischen Atems, uns beim Loszulassen zu helfen. Beim Einatmen nimm den Schmerz, die Erinnerung, den Stein wahr. Du schiebst ihn nicht weg. Du siehst ihn klar und deutlich. Ja, dieser Schmerz ist da. Beim Atmen stell dir vor, wie du dein Stein ganz bewusst ein wenig lockerst. Atmen und erken die wat, das führt der Ungerichtige an. Atmaus, locker den Griff und lass die Spannung in deiner Hand los. Atmen und erken die Tieftraurigkeit, den Kummer in. Atmaus und locker den Griff, noch mehr, das ist die, und sie sich nun vor ihrem geistigen Autor. Wie sie im Ufer eines wunderschönen, kraftvollen Flusses stehen. Dies ist der Fluss des Lebens, deshalb, dem wir zu Beginn unserer Reise begegnet sind. Ist ständig in Bewegung, flieht ständig von der Vergangenheit durch die Gegenwart in die Zukunft. Das Festhalten am Stein verankert sie in einem Ort. Am Ufer und verhindert, dass sie mit dem Fluss mitfliegen. Wenn du dich bereit fühlst, und nur wenn du dich bereit fühlst, stell dir vor, du öffnest die Hand und lass den Stein einfach fallen. Du musst ihn nicht werfen. Du brauchst keine Kraft. Lass ihn einfach los. Preis platschen, wenn ins Wasser fällt. Wie erbatscht. Wie die stark Strömung in Soffert mitreit und flussabwärts wirbelt. Sehen scharfen Kanten und anderen Steinen abschleift, bis aus deinem Blickfeld verschwindet. Ist weg. Der Fluss hat ihn nicht genommen. Die Vergangenheit ist zurück in die Vergangenheit in Klassen worden, dorthin. Wo sie hingert, betracht nun den Hand, vor deinem inneren Auge. Sie ist leer. Sie ist leicht, sie ist frei. Spür, wie sich diese Freiheit durch deinen ganzen Körper ausbreitet. Ein Leichtigkeit in deiner Brust, ein Weichheit in deinem Kiefer. Ein Sandform breitet sich dort aus, wo her Kultur. Jetzt, da, die beiden Hände endlich frei sind, kannst du sie zu einer Schale formen und tief aus dem Fluss des Lebens trinken. Spür, wie das cool reinigende Wasser der Versping den ganzes Wesen durchströmt, den Herz ludert und den Seele erquickt. Dies Übung kannst du immer wiederholen. Versping ist oft kein einmaliges, dramatisches Ereignis, sondern ein stiller, fortwährender Prozess. Es ist eine Entscheidung, von Moment zu Moment loszulassen und Freiheit statt Recht zu haben. Manch Stein, die wir mit uns herumtragen, sind klein Kieselstein, die sich leicht lösen lassen. Anderson. Research Felsbroken. MIT wir vielleicht lange arbeiten müssen und jeden Tag unseren Griff ein wenig mehr lockern. Sei geduldig und unendlich gütig zu dir selbst. Jedes Mal, wenn du dich entschiedest, den Griff zu lockern, auch nur ein wenig, willst du den eigen heilen. Wenn wir dies tief Reflexion abschließen, verweilen sie in diesem Gefühl. Der Leichtigkeit und Entspannung. Verweilen sie in den tiefen Wissen, dass sie den Schlüssel zu ihrer eigenen Befreiung aus den Gefängnissen der Vergangenheit halten. Sie müssen die Schwerenstein nicht mit herumtragen. Das heilende Wasser des Lebens steht ihnen jederzeit zur Verfügung, wartet nur darauf, dass sie ihr Hand nehmen. Lasst dich von dieser sanften, letzten Friede in einen tieferen Zustand des Friedens führen. Welchen schweren Stein der Unbeherrschlichkeit? Ob groß oder klein, könntest du heute Abend sanft ebugen, nicht für jemand anderen, sondern für den eigens, kostbares, durstiges und würdiges Herz.
Das Reinigen, Gergush, die Frühlings, oder de Sanfen, Regenswirklichkeiten, Hinterlistein. Gefühl von Sauberkeit und Wheat, nach einem Moment der Stille entsteht ein neue Klanglandschaft. Das tief, resonante, und ardente Gergush, eins. Leichten Winds, durch die Blätter, eins riesigen Irltenwalds, schreckt. Ist kein rauer Wind, sondern ein stetiger, kraftvoller und zeitloser. Man kann die Kraft der Boom beinahe spüren. Wir haben uns am Ufer unseres Herzens niedergekniet und die mutige Entscheidung getroffen, die schweren Stein der Unverschämtheit abzulegen. Dadurch haben wir unsere Hand in Herzen befreit. Das heilen Wasser des Lebens zu empfangen. Dieser Ekeit der Befreiung schafft keine Lehre, sondern ein Fundament. Nachdem wir uns von der Last der Vergangenheit befreit haben, können wir nun lernen, fest und doch flexibel in der Gegenwart zu stehen. Das führt uns dazu, Standhaftigkeit zu entwickeln und ein unerschütterlich und widerstandsfähiger Stärke zu finden. Dies ist nicht die Spread, Starkraft, die Widerstands, sondern die tief, geschmiedigen tief verursachte Kraft einer alten Eik, die gelernt hat. MIT 1000 Stürmen zu tien, dies Wesensart wirklich zu verstehen. Betrachten wir das. Leben einer solchen Eik. Sie stand mitten auf einer großen, offen Wies, anwei einer hohen, windspieken Klipp über dem Meer. Sie war nicht der Haxbaum der Region, und auch nicht der Geschütztest, aber bei weitem Drilltest. Sie besses ein Gedächtnis in die Jahrzehnten, das Jahrhundert menschlicher Geschütz zurückreicht. In ihrer Jugend war sie stolz und steif, ist die rechten, sich arroganter Starrheit zum Himmel. Als die ersten großen Sturm, erst Lebensbaum mir heraufsigen, versagt sie hinan zu trotzen. Sie stemmte erst gegen den Sturm und weigert sich, nachzugeben. Und davor verlor sie, weil ihr jungen die von der übermächtigen Kraft der Winds wie Swage abgebrochen wurden. Der Schmerz dieses Breckens war ein hart, aber notwendig, LEKT, Eil in da Interne, wuchs ein ho, schlank Kiefer, die stolz auf ihr unbugsam, gerle neget war. Bei Stürmen weigert sich die Kiefer, sich zu beugen, da sie dies als Zeichen der Schwachste. Viel Jahr lang scan sie, da Heinz Winters brach ein außergewöhnlich heftiger Sturm. Los. Die Kiefer in ihrem starren Stolz wurden Swaggerman, und prägte spitzes Sturs zu Boden, auf der anderen Seite der Eichwachsen Schilfen weiden in einem kleinen Batsch. Sie waren Meister der Nackevens und nähten sich selbst. Bei leichtem Windflax zu Boden, sie überlitten die Sturmstets. Doch bei den großen Fluten konnten ihr Flatschen Wurzeln nicht halten. Und sie wurden oft ganz weggespult. Die Eich, die all dies in Lauf ihres langen, geduldigen Lebens beobachtete, lernt einen anderen Weg. Sie lernt die zwei Geheimnis wahrer Stärke. Das erste Geheimnis lag in ihren Geisten. Sie lernt, nicht mehr gegen den Wind anzukämpfen. Wenn der Sturm wet, hielt sie ihr nicht länger steif. Sie erladen in, sich zu bügen, zu schwanken, mit der Energie des Winds zu tanzen, und die Kraft des Sturms in ein wildes und mutiges Ballett zu verwandeln. Sie gab nach, aber sie brach nicht. Ihre Flexibilität war eine Form der Weisheit, da das weit tiefer Geheimnis blieb verborgen. Es geschah tief in der Dunkelheit der Erde, jedemast, der sich gen Himmel streckt, und sprach eine ebenso tief Wurzel, die ebenso weit in den Boden reicht. Rennt an der Boom ihr ganz Energie ins Wachstum nach oben, steckten, widmet die Eich die Hälfte ihres Lebens dem Abortstreben. Ihr Wurzeln waren gultig und komplex, ein Spiegelbild des sichtbaren Baumes. Sie klammerten sich an. Den tiefen Lehm schlangen sich Aralti Stein und verflochten sich zu einer massiven, unterirdischen Anker von unglaublicher Stärke und Stabilität.
Dies Wurzeln, wherein Verbindung zur Kell und Schaffen nicht nur Wasser und nicht Christoph, sondern auch ein tief, dich Kraft, die standhaftige der Eich entsprang nicht ihrem Widerstand, sondern der perfekten Verbindung zwischen ihrer Flexibilität von oben und ihrem tief verwurzelten Fundament von unten. Sie kant sich fließen, mit dem Wind zu tanzen, weil sie so tief in der Erde verankert war. Eines Tages setzte sich eine Jungfrau, deren Leben von einem Sturm aus, Perlist und Trauer erschüttert war, unter der Großeich. Sie fühlt sich gebrochen, verloren und zerbrechlich, als kennt der Nacht Windstoß sie willig wegfliegen. Sie lehnt sich mit tiefem Rücken und den Massimo Origins Dam und winkt. Wenn sie stundenlang dort sah, begann sie, den Baum wahrzunehmen. Sie beobachtete, wie sein hohen Äste im starken Nachmittagswind schwankten und nachgaben, und sie spürte unermüdlich, unbeweglich still die Stamms in ihren Rücken. Es gab keinen Kampf im Baum, da war nur ein Tief, still, kraftvoll Präsenz. Sie legte ihre Hand auf die Rind und versiegt sich ihr verborgenes Leben. Vorzustellen, sie gatsch in seinen Wurzeln, die tief in die cool, dunkel, still Erde reichten. Sie stellt sich wie sie tausend Stürmen standhielten, genau wie dem, der in ihrem Herzen tat. Sie begann mit dem Baum zu atmen, beim Einatmen stellt. Sie sich wie sie Kraft aus einer tiefen, unsichtbaren Quelle in ihrem Inneren schöpft, so wie der Baum seine Kraft aus der Erde schöpft. Beim Ausatmen stellt sie sich wie sie ihren starren Widerstand gegen ihre eigene Trauer aufgab. In ihrem Kummer erlaubt, durch sie hinterzuströmen, so wie der Baum dem Wind erlaubt, durch sein Zweig zu streichen. Sie fühlt sich nicht magisch geheilt, aber zum ersten Mal seit langer Zeit fühlt sie sich geerdet. Sie spürt ein Auflickern einer Kraft, die sie vergessen hat. Sie hat sich in die Eich gelehnt, und sie hat sie deren erinnert, dass, auch sie Wurzeln hat, dies ist die entscheidende Lehre für die Entwicklung eines gitterten, widerstandsfähigen und standhaften Herzens. Wir alle werden in unserem Lebensturmen ausgesetzt sein. Is Wordsturm der Verlusts, der Versagens, der Krankheit, der Ungewissheit geben, ohne sie ist ein erfülltes Leben nicht möglich. Unser Leiden in diesen Momenten wird oft nicht durch den Sturm selbst verstärkt, sondern durch unseren Mängel in innerer Erdung. Wir sind wie die Starkiefer, die versucht, dem Unvermeidlichen zu widerstehen, und deren zerbrüchen wir. Oder wir sind wie das flatwurzelte Schilf, so willig nachgiebig, dass wir von unseren eigenen Emotionen mitgerissen werden. Der Weg der Eich lehrt uns, dass wahre Resilienz ein dynamisches Gleichgewicht ist. Es ist die Fähigkeit, flexibel zu sein, nachzugeben, sich anzupassen, unser Gefühl zu spüren und sie durch uns hinterströmen zu lassen. Wenn wir gleichzeitig mit tiefen, unerschütterlichen Current innerer Stärke verbunden bleiben. Unsere Metaphor ist dies tief verwurzelte Eich, der sichtbare Teil der Baums, Stamm, Äste, Blätter, ist unser jügeres Leben. Ist unsere Persönlichkeit, unser Beruf, unsere Beziehungen. Der Teil von uns, der mit der Welt interagiert. Dieser Teil muss lernen, flexibel zu sein. Der unsichtbare Teil des Baums, das Jultich. Kraftvoll Wurzelwerk ist unser inneres Leben. Es ist unsere Verbindung zu unseren tiefsten Worten. Unsere Zielstrebigkeit, unsere gesammelten Weisheit aus der Praxis, unserem stillen, inneren Selbst. Dies ist unser Kell, der Stabilität. Ohne Wurzeln ist die Flexibilität der Äste nutzlos. Ohne Flexibilität ist die verwurzelte Kraft zu brüchig. Wir müssen beides kultivieren. Lasst uns just beginnen, unsere eigenen Wurzeln zu spüren. Fühlt Juke in ihrem Körper und lenkt Aufmerksamkeit auf die Berührungspunkt zwischen ihrem Körper und der Oberfläche. Die Juke treibt
spürt die Einfreak, ehrlich Empfindung der Schurkraft, die sanft, aber bestendig, an sie Hungskraft. Der Erde, dies an sie Hungskraft erinnert Juken, Verbundenheit mit dem Planeten. Ich schwet nicht im Raum. Ihr werdet hier GEAALTEN nun lädt ich sie ein. MIT einer Visualisierung zu beginnen. Stellen Sie sich vor, dass von Ihrer Wurzelbowl und Ihren Füßeln aus Wurzeln wachsen. Genau wie Bedereich. Stellen Sie sich. Wie Sie sich nach unten, weg von Ihrem Körper, in den Boden unter Ihnen erstricken. Sie durchdringen den Boden, durch das Fundament des Gebuts und tief in den Reichen. Dunklen, fruchtbaren Boden der Is gibt keine Eil. Lasst die Wurzeln in ihrem eigenen Tempo wachsen. Sie, wie sie sich weit ausbreiten an ein joltiges, stables Fundament unter dir bilden. Spür, wie sie sich Stein und durch Urchiken schlängeln. Spür die cool, feucht, Stillkraft der tiefen Erde. Diese Erde ist die Kell. Allen Lebens, du verbindest dich mit ihr. Stell dir beim Einatmen vor, du könntest Energie durch diese Wurzeln nach oben sehen. Keine hektisch, Nervesenergie, sondern ein langsam, ruhig, stetig und kraftvoll Energie. Spür ein Gefühl von Stabilität, von Geerdetheit, von tiefer Still. Spür, wie die Stillkraft durch die Wurzeln aufsteht und deinen Körper erfüllt, von deinen Fühlen und Beinen bis in deinen Oberkörper. Beim Ausatmen lass jeglich Anspannung, jeglich Angst und jedes Gefühl von Zerbrechlichkeit oder Unsicherheit los. Lass all das durch den Wurzeln entfliegen. Und von der Erde kompostiert und wieder in neutral Energie umgewandelt werden. Atmen sie ein und sammeln sie ruhig. Bestendig und tief verursacht die Kraft. Atmen sie aus und geben sie Angststabilität. Und Anspannung zurück in die Erde. Für ein paar Augenblicklein. Spür, wie den Körper wie der Stamm der großen Eich wird, fast stable und von tiefem Frieden erfüllt. Du bist verankert. Du bist sicher. Wenn du dieses Tiefgefühl der Wurzeln beibehaltst, richt deine Aufmerksamkeit nun auf deinen Oberkörper. Brust, Schultern, Arme, Kopf. Dieser Teil von dir begegnet der Welt, bracht. Flexibilität. Spür weiterhin die tief, unerschütterlich Stabilität deiner Wurzeln und lass ein Gefühl von Weichheit und Weit in deinen Oberkörper einziehen. Entspann den Schultern. Lass deinen Kiefer locker werden. Stell dir vor, den Wirbelsbowl wird lang und aufrecht. Aber dennoch flexibel, wie der Stamm einer Eich. Von diesem Ort der tiefen Wurzeln und zugleich sanften Flexibilität. Aus können sie jedem Sturm begegnen. Wenn ein starkes Gefühl wie Wut oder Angst aufkommt, ein heftiger Windstoß, müssen sie sich davon nicht brechen oder mitregen lassen. Sie spüren ihre Wurzeln, ihre Verbindung zur tiefen, ruhigen Erde, das ermöglicht ihnen, präsent und stabil zu bleiben. Und von diesem Ort der Stabilität aus können sie zulassen, dass das Gefühl sie durchströmt und ihr Esti bewegt, ohne sie umzuwerfen. Sie können die Wut spüren, ohne selbst zur Wut zu werden. Sie können die Angst spüren, ohne in einer zu versinken. Sie sind die Eich, und das Gefühl ist nur der Wind. Es kann ihrem Innersten nichts anhaben. Dies Praxis, Wurzeln zu kultivieren, können wir jederzeit anwenden, wenn wir uns überfordert fühlen. Wenn Sie bei der Arbeit gestresst sind, können Sie sich einen Moment Zeit nehmen, Füße auf dem Boden spüren und sich vorstellen, wie Ihre Wurzeln in der Erde wachsen. In einem schwierigen Gespräch können Sie die Stabilität Ihres Kerns spüren und gleichzeitig die Wort Ihres Gegenübers in sich vorbeisehen lassen. Sie bauen einen inneren Zufluxor der Stärke und Stabilität auf, den keine Juren Umstände sehr streng kennen.
Das ist die standhaftige der erleuchteten Herzens. Ist ein Frieden, der nicht von der Ruhe des Lebens abhängt, sondern selbst im Herzen des Sturms präsent ist. Wenn wir dies Reflexion abschließen, spür weiterhin dies Doppelwesensqual. Spür die tief, unerschütterliche Kraft deiner Wurzeln, die dich mit der Erde verbinden und die weich-nachgiebige Flexibilität deines Oberkörpers. Du bist geerdet und offen, stark und sanft zugleich. Das ist den Wahr und die Wahr, lass dies. Let's frage in der Tief, wo selten still being signs, beruhigen. Wenn du higher liegst und dieses Tiefgefühl der Stabilität spürst, wo spürst du die Anfang deiner eigenen inneren Wurzeln? Was in deinem Leben ein zentraler Wort, ein Tieflieb, ein still Wahrheit, die du tief in deinem Herzen? Kennst dein dir als Anker? Und wie kannst du dies Wurzeln morgen noch tiefer pflegen? Vertrau auf das Gefühl deiner eigenen unerschütterlichen Stärke. Du bist viel widerstandsfähiger, als du denkst. Deine Wurzeln reichen tief ins Herz. Der Welt vertrauen, das tief resonante Geräusch des Winds, der durch einen großen Wald weht, wird langsam sanfter und subtler. Es verwandelt sich in ein sanftes, fast unmerkliches Flüstern der Luft, die Art von leisem Geräusch, das man nur hören kann, wenn man vollkommen still ist. Ein MIT seinem ganzen Wesen sucht. Es ist ein kleiner, subtiler und intimate. Wir haben unseren Halt gefunden und stehen in der stillen Kraft der alten Eich. Wir haben unsere Wurzeln tief in der Erde, unseres eigenen Wesens geschlagen und einen ruhigen, standhaften Kern gefunden, der selbst im Sturm nicht in Panik gerät. Dies Tieferding schafft eine neue innere Atmosphäre. Die hektischen, schreienden Stimmen der Angst und des Zweifels, die in einem Zustand unbegründeter Angst gediehen, verlieren Augenblick ihre Kraft. Die innere Landschaft wird still. Und in dieser neugewinnenen Still können wir beginnen. Etwas anderes suchen. Ein Stimme, die schon immer da war, aber so ließ, im Lärm gehört zu werden. Dies ist die sanft, subtle und zutiefst weiße Stimme unserer eigenen Intuition. Dies ist die Ries von der Jurenstärke am inneren Türen, öfter wir lernen. Dem subtlen Flüstern unseres eigenen angeborenen Wissens zu vertrauen. Dies Feinkunst der inneren Türen zu verstehen. Betrachten wir die Geschichte einer Wanderung namens Alara. Sie verriet sich in einem riesigen, uralten Wald, einem Ort von verbluffender Schönheit und tiefen Schatten. Als sie merkt, dass sie sich verriet hat, tat sie, was die meisten von uns tun würden. Sie verlieh sich auf ihr Karten. Sie bestes Mary, die sie über die Jahre gesammelt hat. Ein Kart war ein Diagramm der Logik und Vernunft, ein Raster aus geraden Linien und sicheren Berechnungen, das ihr sagt, der schnellste Weg sei, direkt nach Westen zu gehen. Ein und der Kart enthielt den Rat anderer. Eine Sammlung widersprüchlicher Meinungen, die sie über Iris gesammelt hat. Vollgemmer dem Fluss, hat jemand gesagt. Nein, die Fluss in diesem Wald sind tückisch und kehren im Kreis zurück. Halt die Sonne immer auf deiner linken Schulter, hat ein anderer dagegen. Sie versiegt, der Logik subtogen, doch der Wald folgt keinen geraden Linien. Bader untassierbare Schluchten und undurchdringliches Dickicht. Sie versiegt, den Ratschlägen anderer zu folgen, doch die Sonne wurde oft vom dichten Blatterdach verdeckt. Und der Fluss schien sie nur tiefer in den Wald zu führen. Je lauter die Karten ihr sicheren, aber widersprüchlichen Anweisungen, desto verlorener und ängstlicher fühlt sie sich. Dann kommen die anderen Stimmen, die aus ihrem eigenen Kopf, die Stimme der Angst oder die Lautest. Ein Verzweifelt, schreiend Stimme, die erfurchterregend Bilder von den Gefahren hinter jenem Baum malte.
Die Stim des Weifels war ein Sinnisch, Hinisch Stim, die Bemühungsständig, Verspetit. Du kommst nie raus. Du bist nicht schlaugenig. Du triffst immer die falschen Entscheidungen. Die Stimme der Ungettled dringt sie. Einfach wegzulaufen, zu tun etwas, urgent etwas anders, als in ihrer Verwirrung stillzuhalten. Alara wurde von einem Sturm aus äußerem und innerem Lärm erfasst und war wie Geld. Sie sank, erschöpft und verzweifelt zu Boden nach langer Zeit. Als der Wald dunkler wurde und tief still ankert, gab es in ihr auf. Sie gab die Karten auf. Sie hört auf, den schreienden Stimmen in ihrem Kopf zu hören. Sie ergab sich ihrer Verlorenheit. Und in diesem Aufgeben wurde sie zum ersten Mal wirklich still. Ihr einziger Gedanke war, ich weiß es nicht. Und in dieser unendlichen Demütigen still des Nichtwissens begann sie der Dinge zu bemerken. Den steiger Lärm wollig vibrieren hat. Sie spürt ein kaum Wonnerberet auf ihrer rechten Wang. Sie kallen Beswinding. Peel auf, das Mus auf den großen Blumen auf der einen Seite etwas dichter zu wachsen schien, als auf der anderen. Fiel auf, das die Lesen verborgenen Spuren der Tier alle in ein bestem Richten zu führen schienen. Es waren keine Lauten, Selbstbewussten Anweisungen. Es waren subtle Flüstern. Es waren Liesgefühl. Es waren winzig leicht. Zu Obershand Hinweis. Aus dem Wald SELBS, die eine neue Art des Wissens begannen. Ein Wissen, das nicht in ihrem Kopf, sondern in ihrem Körper, in ihrem Bauch war. Es war ein sanftes, nonverbales Sehen, ein leises Gefühl von höheren Klang. Es widersprach ihrer Logik. Es ignoriert die Ratschläge anderer. Und es wurde völlig geburten, wenn sie die Stimmen der Angst oder des Zweifels wieder aufleben. Ließ daher, wenn sie wieder still wurde und einfach nur lauscht, war das flüsternde, höheren Klang, das sie nicht mehr zu verlieren hat, beschloss sie, ihm zu vertrauen. Sie begann zu gehen, nicht mit resender Geschwindigkeit, sondern mit langsamer, aufmerksamer Anmut. Sie folgte dem Gefühl, dem sanften Sag. Sie orientierte sich an den subtilen Zeichen, der Preis, dem Mus, den Tierspielen. Es war ein Weg, des tiefen Lauschens, des Vertrauens in die stille Intelligenz ihrer eigenen Sinn und der Weisheit des Walds, der sie umgab. Und not einer langen Reise, die nicht geradlinig, sondern wie ein gewundener, intuitiver Tanzverlief, sah sie ein Flackern von Licht durch die Boom. Das Flüstern hat sie noch ausgeführt. Sie hat ihren Weg nicht durch intensiviers Nachdenken, sondern durch aufmerksames Lauschen GEFUNDE und das ist die Natur der Intuition. Sie ist das subtle wie Flüstern, das stets unter dem Geschrei unseres bewussten, analytischen Verstandes präsent ist. Wir leben in einer Welt, die Logik, die Lotstimme der Daten und die Expertenmeinung verrät. Dies Dinge sind wertvoll, Worksuch. Aber sie sind nicht die einzige Form von Intelligenz, die wir besitzen. Wir besitzen auch ein tief, angeboren, verkörpert Weisheit, ein Bauch voll, ein eheres Wissen. Daher Lärm des modernen Lebens, den ständigen Benachrichtigungen, dem in losen Informationslos, dem Druck, produktiv und sicher zu sein, haben wir vergessen, wie wir darauf ran können. Intuition zu kultivieren ist die Kunst, genügend. Inner still zu schaffen, das ist am Flüstern von all dem anderen Lärm unterscheiden. Unsere Metaphor ist das ist sanft Flüstern. Ein Flüstern ist nicht wegen seiner Lautstärke kraftvoll, sondern wegen seiner intimaten Wahrheit. Ein Flüstern zu hören, musst du aufhören zu sprechen. Du musst still werden. Du musst dich einbeugen. Du musst empfänglich sein. Unsere Intuition schreit nicht. Sie argumentiert nicht und versagt nicht, sich zu beweisen. Sie bittet einfach, still Wahrheiten. Und es liegt in uns,
died Voraussitzungen zu schaffen, sie empfangen zu können. Angst schreit, das Ego schreit, das Verlangen schreit. Aber Weisheit flüstert. Wie lernen wir, Geistes Flüstern von all den anderen Stimmen zu unterscheiden? Das Flüstern der Intuition fühlt sich fast immer ruhig, klar und weit an. Es fühlt sich an wie ein leises Ja im Körper, ein Gefühl von Richtigkeit, ein sanftes Hingesigenziehen zu etwas. Oftmals ist dies nicht MIT, einer langen Lehrbesie. Dies ist ein einfaches Direktwissen. Die Stimmen der Angst oder des Egos hingegen wirken meist beengend, hektisch und emotional aufgeladen. Angst fühlt sich eng in der Brust und geht MIT einem Gefühl von Dringlichkeit und Panik einher. Das Ego fühlt sich aufgeblasen, defensiv und besorgt darüber, wie die Dinge auf andere wirken. Den Unterschied zu erkennen ist eine Übung, ein Prozess, die einzigartige Landschaft unserer eigenen inneren Welt gehen in die Welt nie an. Das ist Üben. Jetzt den ruhigen Raum zum Suchen zu schaffen. Lasst ihren Körper tief in Still und Ruhe versinken. Spürt Wurzeln wieder, dies tief unerschütterlich für die wir sauber aufgebaut haben. Ein geerdeter Geist ist ein ruhiger Geist. Ich lade sie ein, sich ein klein sanft in ihrem Leben zu stellen. Es soll keine groß, lebensverändernd und ermächtigend verbundene Entscheidung sein, sondern ein kleiner. Wie leicht. Geht es die Frage, wie man ein kreatives Projekt angeht. Wie man MIT einer kleinen Meinungsverschiedenheit und Freund angeht. Oder einfach etwas so einfaches wie was braucht man kryptisch jetzt wirklich. Wollen Sie ein klein Frage und jetzt möchte ich, dass Sie etwas Radikales tun. Rennen Sie auf, die Antwort hierauf zu finden. Rennen Sie auf, Pro und Contra listen, im Kopf zu erstellen. Rennen Sie auf, die verschiedenen Ergebnisse durchgehen. In den nächsten Augenblicken werden Sie überhaupt nicht über die Frage, nie CH den KMPD, ETTD, ESS, möchte ich, dass du die Aufmerksamkeit auf das Stillfeld deines eigenen Bewusstseins richtest. Words am stillen Waldboden auf dem Alara in ihrer Hingabsau. Ruhe einfach, sei still. Hör nicht mit deinen Ohren, sondern mit deinem ganzen Körper. Halt den Frage ganz leicht in deinem Bewusstsein, wie ein Zartfeder in deiner offenen Handfläche. Du griffst sie nicht, du lässt sie einfach sein. Und jetzt nimm einfach wahr, was in dir aufsteht. Du lauscht auf das Flüstern. Es kommt vielleicht nicht in Form von Worten. Es kann ein subtle, körperlich Empfindung sein. Ein Gefühl von Wurm oder Leichtigkeit, das ein Ja signalisiert. Oder ein Gefühl von Kalt oder Schwer, das ein Nein signalisiert. Es kann als spontanes Bild in deinem Kopf erscheinen. Es kann ein plötzliches, leises Gefühl von natürlich sein, das es nicht denig. Wenn es nicht. Bleib einfach offen, ruhig und empfänglich. Je stiller du wirst, desto mehr wirst du reingehen. Du GBSD dich in der Kunst, dich deiner eigenen Seele zu suchen. Du lernst zu vertrauen, dass du ein Weisheit in dir trägst, die tiefer geht als den Verstand. Manchmal ist das einzig Flüstern, das du hörst. Sei, noch ein bisschen still. Auch das ist tiefführend. Dies Praxis der intuitive Endurance ist wie ein Muskel. Je öfter du ihn benutzt, desto stärker und zuverlässiger wurde. Du kannst im Lauf der Tages mit kleinen Dingen üben. Wenn du etwas sagen willst, kannst du innehalten und auf das Flüstern lauschen. Ist das, was ich sagen will, nett? Ist dies wahr? Ist dies notwendig? Wenn du überlegst, was du es möchtest, kannst du innehalten und suchen.
Was braucht mein Körper wirklich zur Erngring? Abgesehen vom lauten Verlangen meiner Wunsch. In dem. Sie auf dies Lesen eingebunden drin. Bauen Sie ein vertrauensvoll Beziehung zu Ihrer eigenen tiefen Intelligenz auf. Sie erfahren, dass in Ihnen ein weiser, mitfühlender und unglaublich zuverlässiger Führer steckt. Der Wohl im Schönheit, wenn wir dies still Reflection binden, verweilen Sie weiterhin in diesem Zustand, tiefen, aufnehmbaren Zustand. Spüren Sie den Frieden, der entsteht, wenn Sie nicht alle Antworten im Kopf haben müssen, sondern darauf vertrauen, dass Sie jederzeit auf die Weisheit zugreifen können, die Sie brauchen. Sie sind ein riesiger Wald voller tiefer und jüngster Weisheit. Sie müssen nur stillständig werden. Sie suchen, lass dies letztfrage den Flüstern sein. Das dich so vom Selbstvertrauen, welchem subtilen inneren Flüstern. Das lange Lärm deines geistigen Lebens ignoriert wird, bist du nun bereit, genauer zuzuhören? Du musst jetzt nicht darauf reagieren. Den einzig Aufgabe ist es wahrzunehmen, zu respektieren und den Raum zu schaffen, dem es gehört. Werden kann, wird trau der Weisheit dieser inneren Still. Das subtle Gergush, der flüstern Wind verklingt in einer warmen und sanften Still. Dann wird es durch einen neuen Klang ersetzt, einen von einfacher, tief empfundener Schönheit, wie die klaren, einzigartigen Töne einer Erholsamen. Oder das sanft resonante Klimpern einer Harf, das ein Gefühl sanfter Freude, Wertschätzung und Zufriedenheit erzeugt. Wir sind zur Ruhe gekommen, das sanft Flüstern der Intuition zu hören. Und so oft, wenn wir dieser leisen inneren Stimme folgen, führt sie uns weg von den komplexen, lauten und unbefriedigenden Wünschen des Egos und zurück zu den einfachen, wesentlichen und tief drehenden Wahrheiten unserer Existenz. Sie führt uns dazu, das real und gegenwärtig zu schätzen, anstatt ständig nach dem, was fehlt. Dies Reis vom Streben zur Wertschätzung ist der Weg zur Praxis der Dankbarkeit. Geist ist keine bloße Plattitüde oder ein höfliches Gefühl. Es ist ein tiefgreifend und transformierende Praxis, die Kraft hat, unseren Geist auf Glück, Zufriedenheit und tief anhaltende Freude zu programmieren. Es ist die Kunst, den goldenen Faden des Siegens zu erkennen, der sich durch jeden einzelnen Tag sieht, selbst durch die Schwierigen. Die transformierende Kraft dieser Praxis zu erforschen, betrachten wir die Geschichte eines Kaufmanns namens Kale. Kale war ein Mann von immensem Reichtum. Sein Lagerhäuser waren überfüllt, mit seltener Zeit aus dem Außen exotischen Gütersinn. Deren Duft die Luft erfüllt, und Trochen voller Gold und Silber, die im Dämmerlicht glänzten. Sein Zuhause war ein Palast voller wunderschöner Gegenstände. Doch Kale war ein Mann, der von tiefer und bitterer Armut surfassen war. War unglücklich. Hat nie wirklich sein Besitz nicht zu schätzen. Sein Verhältnis zu seinem Reichtum war geprägt von Zullen, Buchführen und der Sorge Sicherheit. Betrachtet seine Zeit nicht wegen ihrer Schönheit, sondern wegen des Wortes. Schmeckt sein teures Essen nicht wegen seines Geschmacks, sondern wegen seines Status. Lebt in ständiger Angst, in der Angst, das zu verlieren, was Bestes, und dem nagenden Verlangen nach nichts mehr. Sein Leben war ein Butch de Mingles. Eines Tages suchte einen Moment der Ruhe von seinen Sorgen. Wandert hinaus aufs Land und stieß auf ein einziges Kloster. Dort sah ein alter Mönch namens Bruder Mika interessant, diesen einziger. Weltlicher Besitz offenbar, nur sein einzig Rob und ein leer Hohlschell neben ihm waren. Doch der alte Mönch strahlt ein so tief Freude und Zufriedenheit aus, dass es Kale fast schockiert. Der Kaufmann, ein elend Kind, war fasziniert und irritiert von dieser Zerschellstellung grundlosen Glücks. Du hast nichts, sagt Kale, sein Stimme unverblümter als beabsichtigt. Warum siehst du so zufrieden aus? Bruder Mika lächelte, und seine Augen versichern sich,
Bior belustigen. Du, mein Freund, hast eels, warum siehst du so bedrückt aus? Dann du Kehl, sitzt du im Zoo setzen, willst du mit mir Tee trinken? Das ist eels, was ich zu bieten habe. Kehl setzt sich weiter besseres Wissen. Micah holt ein kleines Pisikon, MIT einfachen grünen Teeblättern, und ein grob Gürmik-Tas Herber. Valsag ein langsam, Betschkeit Teseremini, Gied seiner Bugungen von einer Erfurcht erfüllt. Die Kehl zugleich verblufft und faszinerte. Als der Tee fertig war, reicht Micah Kehl die Anfang. Warmtas. Der Hindler wollte sie gerade schnell austrinken, wie beeilen tat. Doch Micah hielt in St. Zurich, ward sich der Mund entschließ. Trink nicht nur den Tee, lass uns erst wirklich erhalten. Halten Sie die Tas. Spüren Sie Ihr Wurm in Ihren Händen. Dies Wurm ist ein Geschenk des Führers, das Wasser erritzt hat. Spüren Sie die Festigkeit der Tas. Dies Tas ist ein Geschenk der Erde. Die Tongs und die Tapfers, der sie mit die seinen Händen jeffern hat. Nun halten Sie die Tasner und eben Sie den Duft ein. Dieser Sartduft ist ein Geschenk die Teeplates, das wiederum ein Geschenk des Strauß ist, in dem es gewachsen ist. Anderson, die Regens nehmen Sie nun einen kleinen Schluck. Schlucken Sie ihn nicht. Nicht sofort hinunter. Lassen Sie ihn auf Ihrer Sand run. Schmecken Sie seine subtle Bitterkeit, sein Samsuj. Dieser Geschmack ist die Lebensens der Flans, ein Geschenk des gesamten Universums, das Ihnen in diesem Augenblick übergrut. Kehltat zum ersten Mal in seinem Leben, was ihm gesagt wurde. Befolgt die Anweisungen und etwas Bemerkenswertes geschah. Die einfig Tee verwandelt sich von einem altgleichen Getränk in ein Universum sinnlicher Erfahrung. Spürt die Wurm, rockt den Duft, schmeckt den Geschmack einer Klarheit, kein verblufft. Für Augenblick verstummten sein Ängst in Gedenken, sein Sorgenbuch. Nur der Tee war da, und in dieser Still stieg ein seltsames, ungewohntes Gefühl in seiner Brust auf, ein Gefühl schüchter, tiefer Dankbarkeit. War dankbar für die Wurm, für den Geschmack. Für diesen unerwarteten Moment, DFREDENS Sabur Meka und seine Augen weiten sich für Brüstenis. Ich habe die teuersten Tees der Welt getrunken, flüstert Kehl. Aber dies ist die erste Tee, die ich die wirklich gekostet habe. Micah lächelte nur. Dankbarkeit, sagte, besieht sich nicht darauf, was man hat. Es geht darum, was man bereit ist zu empfangen. Den Verrats Cameron sind wohl, aber den hers ist leer, weil du nicht gelernt hast. Die Geschenk, dich herum wirklich anzunehmen. Dies Praxis des Empfangens ist der Schlüssel. Ein einzig Tee, die du wahrsinnig empfängst, kann mehr Freude bereiten als 1000 Kisten voller Gold, die nur gesammelt werden. Dies ist die Kernlehre der Dankbarkeit als spirituell. Praxis. Ein Praxis, die in einigen Traditionen bekannt ist als eine modernäre Anerkennung Freude. Es ist ein bewusst gezielte Verlagerung unserer Aufmerksamkeit. Unser Gehirn hat aus evolutionären Gründen ein stark Negativitätstendenz. Das Überleben unserer Vorfahren zu sichern, wo das Gehirn so verdrahtet hat, das ist außergewöhnlich. Gott nicht bedrahungen, Problemen und Gefahren ausgehalten kann. Es sagt ständig nach dem, was falsch ist, was fehlt, was ein Bedrahung darstellen kann. Das war berlebenswichtig fortüber in unserer modernen Welt oft zu chronischer Angst, Unzufriedenheit und dem Gefühl, das nie ausstimmt. Dankbarkeit zu praktizieren ist das bewusst Gegenmittel gegen diese negative Tendenz. Es ist das Active Training unseres Geistes nach dem Guten, dem Unterstützenden, dem Schönen und dem Funktionierenden zu suchen. Es geht nicht darum, die Schwierigkeiten und Schmerzen des Lebens zu ignorieren. Es geht darum, sicher zu sein, dass sie nicht das Einzige sind, was wir sind,
Ein Boot sinkt, wenn is nur Wasser aufnimmt. Is bracht auch den Auftrieb der Luft. Dankbarkeit ist die Praxis, unseren Geist mit dem Auftrieb der Wertschätzung. Zu vollen der Isons Armglicht, auch in rauer See über Wasser zu bleiben. Unsere Metaphor für diese Praxis ist ein goldener Faden. Stellen Sie sich vor. Durch den Stoff Ihres Alltags, der aus allen möglichen Farben besteht. Dem dunklen Grau eines schwierigen Tags. Dem lichtenden Rot eines Streits, dem blassen. Blau eines ruhigen Morgens sieht sich ein einziger, schimmernder goldener Faden. Dieser golden Faden besteht aus all den guten Momenten, wie klein sie auch sein mögen. Ein warm Dusch. Ein köstliches Essen, das Lächeln eines Fremden, die behagliche ihres Bettes. Der Gesang der Vögel vor ihrem Fenster, die schlägt Tatsache, das Kripper atmet. Meistens ist unsere Aufmerksamkeit so sehr auf die dunklen oder grellen Farben des Stoffs gerichtet, dass wir diesen wunderschönen, schimmernden, golden Faden billig übersehen. Dankbarkeit zu üben bedeutet, diesen goldenen Faden jeden Tag bewusst zu suchen und im nachzuspüren. Je mehr sie danach suchen, desto mehr erkennen sie, dass immer der ist das Gesamtjub zusammen und im Ein still. Unvergänglichkeit verlief, lasst uns jetzt üben, diesem golden Faden zu folgen. Beruhigt ihren Körper und lasst ihren Geist sanft und empfänglich werden. Wir werden nicht danach streben oder danach riefen. Wir werden einfach sanft die Erinnerungen in ein paar Kleinsegmenten empfangen. Ich lade sie ein, sich einfach aus ihrem heutigen Tag oder der vergangenen Woche zu erinnern, für die sie aufrichtig dankbar sind. Es muss nichts Großes oder Dramatisches sein. Letztlich liegt die Kraft dieser Übung oft im Kleinen und Übersennen. Vielleicht war es ein Moment der Ruhe bei ihrem Morgenkaffee. Vielleicht war es ein freundliches Wort von einem Freund oder Kollegen. Vielleicht war es das Gefühl der Sonne auf ihrem Gesicht. Wohl ein Sach. Und nun, wie Micah Kale eingewiesen hat, lass es uns nicht nur benennen. Lass es uns ganz und gar annehmen. Lass diesen Moment wie deinem geistigen Auge wieder aufleben. Erleben mit deinen Sinnen. Was hast du gesehen? Was hast du gehört? Was hast du körperlich gespürt? Erlaub dir, diesen Moment wieder zu erleben. Und nimm dabei das Gefühl wahr, das in deiner Brust, in deinem Herzen aufsteht. Da ist es warm. Wie Gefühl ist dein Körper, der Pending der Dankbarkeit. Lass dich für ein paar Atemzüge in diesem Gefühl verwelken. Du folgst dem goldenen Faden. Lass diese Erinnerung langsam verschwinden und suche nach einer Änderung. Denk an einen Menschen in deinem Leben, für den du dankbar bist. Es kann ein Familienmitglied, ein Freund, ein Lehrer oder sogar ein Hoster sein. Stell dir die Person vor. Zusätzlich, erinnere dich an etwas Bestimmtes, das sie getan oder gesagt hat und das dich berührt hat. Spür die Wertschätzung, die du für ihre Anwesenheit in deinem Leben empfindest. Lass dieses Gefühl der Dankbarkeit, der Liebe und der Wertschätzung deinen Körper durchströmen. Es ist ein heilend, freudige Energie. Du folgst dem roten Faden, dort lass dieses Bild schläglich auflösen und lass uns noch etwas finden. Dieses Mal richtet die Dankbarkeit auf etwas Einfaches in deinem eigenen Körper. Genau jetzt. Vielleicht bist du dankbar für den Lungen, die unermüdlich für dich themen, ohne dass du sie jemals darum bitten musst. Vielleicht bist du dankbar für den Few, die dich dein ganzes Leben lang getragen haben. Vielleicht bist du dankbar für den Ohren, die es dir ermöglichen, dies Wort zu hören. Hol ein einfaches, materielles Geschenk, das du oft als selbstverständlich ansiehst. Und durchflut diesen Teil deines Körpers für einen Moment voll tiefer Wertschätzung. Danke für seinen Dienst, spür den goldenen Faden, der Leben selbst.
lebendigen Präsent in dir diec einfähig üben kann. Regelmäßig durchführt, ihr Leben grundlegend verändern. Sie verschiebt ihr Grundhaltung von Mängel und Klage zu Zufriedenheit und Genügsamkeit. Sie beginnen, ihren Alltag nicht mehr als Kritiker auf der Suche nach Fehlern zu betrachten, sondern als Künstler auf der Suche nach Schönheit. Und was sie suchen, werden sie finden. Während wir diese sanfte Reflexion bieten, behält dieses warm, denkbar Gefühl in deinem Herzen. Lass es ein sanftes, goldenes Licht sein, das dich von innen heraus erleuchtet. Geistes Gefühl statt dir immer zu verfolgen. Du musst nur innehalten, hinschauen und es empfangen. Lass dies letztfrage dich zu einem denkbaren Sein schätzen. Führen. Welchen kleinen, übersehenden Segen, der dir gerade in diesem Moment in deinem Leben begegnet, kannst du wirklich an Wahl und ganz wertschätzen. Ist dies der Komfort deines Kissens? Dein Still im Zimmer, dein einfähig, wundersam Tatsächlich, dass du lebst und atmest, find ein Zeichen, lass den Hers ein leises, tiefes Denken. Dein sanften, melodischen Klang der Float oder Brücklingen in tiefer Still. Nach einem Augenblick beginnt eine neue Klanglandschaft aufzutauchen. Es ist der Klang eines weiten, offenen Raums, ein hoher, klarer Wind, der nicht durch Gumwet, sondern durch ein Leerflächwet. Es ist der Klanger der Wit, der grenzenlosen Freiheit. Wir sind dem goldenen Faden der Denkbarkeit gefolgt und haben gelernt, die tiefen Gaben zu schätzen, die in der einfachen Struktur unserer Existenz stecken. Diese Praxis der Wertschätzung hat ein kraftvoll, befreiend Wirken. Wenn wir wirklich dankbar sind für das, was es fangen wir ganz natürlich an, unser Zweifels ängstliches Festhalten und unser Denkweise loszulassen soll. Sei dieses Loslassen unserer Fixenheiten, unserer mentalen Konstrukt und unserer selbst auferlegten Beschränkungen ist die letzte, der wir uns heute Abend hören. Es ist die Tür, die aus dem Kaffee des konzeptuellen Denkens in den weiten, offenen und grenzenlosen Himmel des reinen Bewusstseins führt. Dies ist die Reise in die ultimative Freiheit, dort diesen Sprung vom Bekannten und Unbekannt zu verstehen. Betrachten wir die Geschichte eines Vogels namens Sky. Sky wurde in einem prächtigen Kaffee geboren. Er war ein Meisterwerk der Kunst, gefertigt aus Gold und Silber, MIT-Konsolen und Sitzdingen, wunderschönen Schaukeln und Kristallschellen, die stets MIT den köstlichsten Samen und frischem Wasser gefüllt waren. Der Kaffee war sicher, war bekam, war vorhersehbar. War alles, was Sky gegen hat. Von seinem Kaffee aus konnte die Auenwelt sein, den Wechsel der Asien, die anderen Bagel, die Freiherr flogen. Da betrachtet sie als eine Art Bewächs. Bild etwas, das von seiner eigenen Wille getrennt war. Sky lebt ein, lebenfrei von Gefahr und Not. Doch trotz Komfort und Sicherheit spürt sie manchmal einen seltsamen, unerklärlichen Schmerz in der Brust und unrehiges Flattern ihrer Flügel. Sie sehnt sich nach etwas, das sie nicht benennen kann. Sie beobachtet die wilden Bagel, wie sie im Wind schwitten. In der weiten blauen Wheat tauchten und aufstiegen, und ein Gefühl tiefer, ergreifender Sehnsucht bekommt sie. Doch diesem Gefühl folgt stets ein Stimme der Angst. Der Himmel ist gefragt, sagt sie. Es gibt Raubtier, es gibt Sturm. Du weißt nicht, wo du Nahrung finden sollst. Hier bist du sicher. Hier wird für dich gesorgt. Dieser Kaffee ist ein gutes Zuhause, und so unterdrückt Sky, die Sehnsucht und kehrt in die Geborgenheit ihres vertrauten Platzes, ihrer gewohnten Routine zurück. Der Kaffee mit seinen goldenen Gitterstubben wird die Grenze ihrer Welt, die Definition ihrer Selbst. Ich bin ein Kaffeevogel, wo ganz identisch, eines Tages putzt die Person, die sich den Kaffee kümmert, in an Verge, die Kleintier richtig zu verriegeln. Die Türschwang ließ auf unfähig. Ein klein Dunkelloch zwischen der vertrauten Welt
te Kafigs under weiten unbekannten Waldragen. Sky bemerkt sees unexnickt. Da dan wet ein Windhauch, der den Duft von Tannenadeln an fernem Regen mit sich trug, durch die Fnang. Is were ein Duft von Wildness, von Freiheit. Sky hupt ner Herren, hers klopft wie wild. Sie blickt auf die Fnang. Sie were ein Tor zu allem, ohne sie sich G gesent, and was sie G gefferchet hat. Long is eit standies and der Schwell, gel von der Entscheidung. Die Stimme des Trosties preist den Kafig, die Sicherheit, die Gewissheit, die Bequemlichkeit. Die Stimme der Angst schrie von den Gefahren des Himmels, den Falken, dem Hunger, der Angst, verloren zu sein. Da unter diesen beiden lauten Stimmen lag ein anderes Gefühl, der tief, still, stark schmers seiner eigenen wahren Natur, der Natur eines Wesens MIT, Flügel, deren Beste. Du FLIEGEN.MIT einem Zittern aus Angsten macht. Das ihren Gansenkryper erschüttert traf Sky eine Entscheidung. Sie entschied sich nicht für den Himmel. Sie entschied sich einfach für den nächsten Schritt. Sie hofft auf die Türschwell. Dann lehnt sie sich in die Freiluft hinaus. Und schließlich MIT einem Burzweifelten angeschickten und absolut herrlichen Stoß breitet sie ihr Flügel aus und stürzt in die wie einen schrecklichen Moment langsam. Ohne zu wissen, was sie tun soll. Der Vertrautboden der Kafigs war verschwunden. Nichts war darunter. Da dann bernam ein uralter, tief verwurzelter Instinkt die Kontrolle. Ihr Flügel griffen nach der Luft und mit einem kraftvollen Abortschlag fiel sie nicht mehr. Sie flog dort das Gefühl übertrifft alles, was sich die Heit vorstellen können. Es war ein Gefühl grenzenloser, ekstatischer Freiheit. Der Himmel war kein Bild, war ein unendliches Stutzensmedium. Der Wind war keine Bedrohung. War ein Strittmann, des zu reiten galt. Ein Partner in einem freudigen Tanz. Ich stieg her und her auf, und als ich hinblickt sah, ich seinen wunderschönen, goldenen Kafig, der nun klein und unbedeutend wirkt. Ich empfand einen Stick, der Dankbarkeit für die Sicherheit, die geboten hat, da ich wusste, dass ich kein Zurück mehr geben kann. Ich war kein Vogel im Kafig, ich war einfach ein Vogel, sein war Zuhaus war nicht der Kafig. Ich war der Gans, auf den Himmel dort dies ist die Letzt. Befreien leer, der Kafig ist unser Geist. Ist unsere Ansammlung von Überzeugungen. Konzepten, Meinungen und Geschichten ist unsere Identität, unsere Persönlichkeit, unser Gefühl, ein abgegrenztes, begrenztes Selbstbewusstsein. Skys Kafig kann es sehr bekannt sein. Gibt uns ein Gefühl von Sicherheit und Vorhersbarkeit. Die Geschichte von Wort ich bin, ich bin deren Gott, ich bin deren Schlecht, bietet uns einen scheinbar sicheren Halt. Dort letztlich ist sie eine Einschränkung. Sie ist ein goldener Regel, der uns deren hindert, die grenzenlos, affin und freie Natur unseres Wahrseins zu erfahren. Die Spiritualität ist letztlich die Erkenntnis, dass die Kafig der Schein immer offen war. Die Freiheit, die Wissenschaften, müssen wir nicht aufbauen oder erkennen. Wir müssen sie nur einfordern, indem wir es wagen, die vertrauten Grenzen unseres Geistes zu verlassen. Unsere Metaphor ist dieser auf den Himmel. Unsere wahre Natur ist nicht die begrenzte Persönlichkeit oder das Ego selbst. Unsere wahre Natur ist das Bewusstsein, in dem dieses selbst erscheint. Dieses Bewusstsein ist wie der Himmel. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unsere Erinnerungen, unsere Empfindungen, sogar unser Selbstgefühl, sie sind wie die Wolken der Vögel, die Wettermuster, die im Himmel vorbeisehen. Wolken können dunkel und stürmisch oder leicht und flauschig sein. Das Wetter kann turbulent oder ruhig sein. Doch der Himmel selbst wird vom Wetter nie beschädigt, wird nie von den Wolken befleckt. Bietet einfach den weiten, offenen,
acceptirenden Raum, in dem Eils entstehen sein und beginken. Wir sind nicht die Woken. Wir sind der Himmel Gott dies, erkennen bedeutet, die ultimative Freiheit zu finden. Es bedeutet, dass du nicht die Angst bist. Angst ist ein Dunkelwolk, der im Himmel deines Bewusstseins vorbeizieht. Du bist der Himmel, der die Wolk sieht, du bist nicht den What? What ist ein Tabens Gewitter? Du bist der Wheat Stillraum, der den schön bergt. Du bist nicht einmal den Liebsidentity. Auch das ist ein Wunderschein, hochfliegend Wokenformation. Aber sie ist nicht der Himmel selbst. Die Natur ist unendlich viel weiter. Freier und friedlicher als alle vorhergehenden Gedanken des Geistes. Lass uns dieses Gefühl grenzenloser. Himmelsgleicher Wahrnehmungs erkennen, wenn du higher rust, lade ich dich ein, dir zunächst den physischen Raum deinen Körper herum bewusst zu machen. Spür den Raum zwischen deinem Körper und den Wänden. Spür den Raum, aber der sich bis zur Decke erstreckt. Spür die Realität dieses Raums. Ist still, leer und da, Bürger Eils im Raum. Lassen Sie nun wie ihrem geistigen Auge die Wand und die Decke des Raums verschwinden. Stellen Sie sich wie Sie liegen unter dem weiten, tiefen, endlosen Nachthimmel. Spüren Sie den riesigen, stillen Raum, der sich in alle Richtungen erstreckt, erfüllt vom stillen, fernen Licht einer Milliard Sternen. Spüren Sie die tiefstill und die grenzenlos Weite dieses Himmels. Sie sind ein kleiner Körper, in einem unendlichen Raum. Ruhe, spüren Sie das Staunen und die Ehrfurcht davor. Und nun nehmen wir ein subtle Verwunderung vor. Ich lade Sie ein, Ihr Bewusstsein nach innen zu richten. Werden Sie sich des inneren Himmels, Ihres eigenen Geistes bewusst. Dies ist der Still, Watch und Bewusstraum bei den. Gedanken sind gerade im Gang. Nimm einen Gedanken wahr, render vorbeischwett. Betracht ihn als Kleinwolk, die durch den inneren Himmel sieht. Nimm ein Gefühl in deinem Körper vor. Betracht dies als Wettermuster. Ein subtle Veränderung der Atmosphäre den Seins. Den Aufgabe ist es jetzt nicht, den Wolken zu schauen. Den Aufgabe ist es, wie der Himmel zu ruhen. Spür den eigenen Natur als dies Wheat affin. Klar und akzeptierende Wheat, du musst diesen Raum nicht erschaffen. Du kannst ihn nicht erschaffen. Du kannst nur erkennen. Das ist, was du schon immer warst. Ist der grundlegende Hintergrund all deiner Erfahrungen. Wenn ein Mensch denkt, auftaucht, lassen wir ein klein Dunkelwolk in deiner unendlichen Weite sein. Du bist großzügig, inzuhalten, kann dir nichts anhaben. Wenn eine Erinnerung auftaucht, lass sie vorbeisehen, wie ein Wolk aus einer fernen Zeit. Wenn ein Schmerzgefühl auftaucht, betracht es als ein lokales Wettermuster in einer kleinen Eck des unendlichen himmelsgleichen Wesens. Du bist der Raum, der Eils enthält. Du bist die Still, die all das besot. Du bist die Freiheit, die all das erblicht. Run im Himmel schenkt tiefs Gefühl des Friedens. Es gibt nichts zu verteidigen. Nichts kann dauerhaft beschädigt werden. Du bist so groß und frei wie das Universum selbst. Das ist dein Wahrheit. Das ist dein Geburtsrecht. Die Konfigure ist offen, worin wir dies Reis zu bringen, Ruhe weiterhin, wie dieser affin Himmel des Bewusstseins. Lass all die Erlebnisse der Nacht, die Erinnerungen, die Parabellen, die Gefühle nichts weiter sein als Woken, die durch den Weits und friedliches Wesen gesendet sind. Lass dies Fried der Sanftwind sein, der dich in einen Zustand, tiefer Ruhe und Befreiung treibt, welches Gefühl der Begrenzung, welch alte Geschichte über dich selbst, welches Vertraut gitter de Kafigs bist du nun bereit, dich im Weiten, offenen und liebevollen Himmel deiner wahren Natur aufzuhalten. Du hast heute Nacht aufmerksam zugehört.
Du bist weitgierigst, vom fliehenden Strom des Loszulassens bis zum offenen Himmel der Freiheit. Du hast den Sorgen abgelegt, dich den Hers gekommen an dich und die Wahrheit dient eigenen, großen und friedvollen Wesens erinnert, hüt nat, hast du zugehört. Und just du morgen beginnen, MIT der tiefen und stillen Weisheit dessen zu leben, was du gelernt hast. Und just du, diesen Frieden, dies Still und dies Freiheit, MIT dir tragen, in deinen Schlaf und in alle Tage deines Lebens. Das Joltage of ein Gurgusch de starken Winds aus dem Abschnitt Open Sky, wirkend in tiefer Still. Nach einem langen Moment beginnt eine neue Klanglandschaft auszutauchen, die unglaublich intim, nah und unterirdisch ist. Es ist der Klang der Erde selbst, ein sanfter, feuchter, satter Erdklang, Dialekt MIT dem Sanften. Gelegentlichen Tropfen von Wasser, der ein Gefühl von Dunkelheit, still und immensem, schlummerndem Potenzial erzeugt. Es ist der Klang einsamens, der in der Erde ruht. Wir haben am Rande Bekannten gestanden und sind gen grenzenlosen, offenen Himmel unserer wahren Natur gesprungen. Wir haben die berauschende Freiheit erfahren, die sich aus der Erkenntnis ergibt, dass wir nicht die begrenzte Geschichte sind, die wir uns selbst erzeln. Wir sind das wie auf ein Bewusstsein, dass dies Geschichte in sich trägt. Und nun, nachdem wir diese ultimative Freiheit erfahren haben, kehren wir sanft MIT. Unserem Bewusstsein in die Welt der Form, in unser menschliches Lebenswerk, allerdings MIT in einer völlig neuen Perspektive. Wir erkennen ein tiefgreifendes Paradoxon. Wir sind zugleich der Welt, ewig Himmel und zugleich ein bescheidener Samen, gepflanzt in der Erde dieses besonderen Lebens. MIT einem einzigartigen und heiligen Wachstumsbandel. Dies ist die Reise. Dies ist Potenzial zu gewinnen und zu verstehen. Das Erwachen keine Flucht wie dem Leben ist, sondern ein Versetter am bewusster Teilnahme in seiner Entfaltung. Dies Reise des Werdens zu verstehen. Betrachten wir das Leben einzelnen, winzigen Samens. A Stamp von einem großen Mammutbaum, daher was das nicht. Kennt nur die Dunkelheit. Lag schlafend in der kühlen, vielen Erde, ein winziger, harter und scheinbar unbedeutender Materieklumpen. Sein ganz Welt war der Druck der Erde in Herem, die tief still, das Gettelbuch worden. Lang ist empfander ein Gefühl tiefer Unsorglichkeit. Es spürt die Vibrationen der Mekaigen Wurzeln in der Boom, die sich in der Erde in Herem bewegten und fühlt sich unglaublich klein, vergessen und machtlos. Ich bin nichts, wird die stillgeschickt, die es sich selbst erzählt. Ich bin nur ein Herz, verschlossenes Ding im Ton. Ich werde nie mehr sein. In seiner winzigen Schale trugger den Boblin für einen Riesen. Ein Wesen, das die Wogen berühren kann, das ein Gegenwart drillet von Kleinheit und Begrenztheit geprägt. Denn eines Tages handelten sich die Bedingungen. Der Regen kam, sanft und anhaltend, und das Wasser sickert tief in der Erde. Das Wasser umhält den Samen und macht sein Hart Schattenschale weg. Die Wurmdrossan, die selbst Meilen unter der Oberfläche spürbar sanft. Einen sanften, energetischen Ruff an etwas tiefem Samen. Ein ursprünglich uralte Intelligenz, die lang geschliffen hat, begann sich zu regen. Ein seltsamer, ungewohnter Impuls erwacht. Der Drang, sich zu öffnen, sich auszudehnten, nach etwas zu greifen. Dieser Drang war fruchterregend. Sich zu öffnen bedeutet, die Schale zu zerbrchen, die einzige Form zu verlieren, die ist G. Gekenheit, es bedeutet, verletzlich zu sein. Die Stimme der Angst flüstert, bleib verschlossen. Higher im Dunkeln ist sie sicher. Wachsen heißt, zu riskieren. Ga der Lebensimpuls, der Stillsag der eigenen Potentials, war stärker.
MIT immenser innere Anstrengung bracht der Samen auf. Is were ein Equity tiefer Hinge, und aus seinem Kern sprossen zwei winzig Blastrieb. Der ein, geliedet von einem angeborenen Gefühl für Schwerkraft und Stabilität, begann nach unten zu drücken, Wurzeln zu schlagen und sich zu verankern. Der andere, geliedet von der schwachen Wurm und dem Licht von oben, begann ein Massenries nach oben und stemmt sich gegen das die Bodens. Der Ries war nicht leicht. Der nach oben streben Spross stieß auf Felsen, der umschiffen musst. Let Momente der und des Zweifels. Da wird nicht mehr von der Vorstellung seiner eigenen Kleinheit getrieben. Intrieb nun der unbestreitbar berauschend. Impuls seines eigenen Wordens. Befand sich auf seiner heiligen Ries, nach langem Camp durchbrach die Überflucht und spürt zum ersten Mal das Sonnenlicht auf seinem Gesicht. Es war ein Erlebnis blendenden, ekstatischen Staunens. War in Licht und Luft gedacht. Hat sein einsames Leben als harter Samen in der Dunkelheit vergessen. War nun ein Spross, ein lebendiger, minder Thiel einer neuen und wunderschönen Welt. Als Spross betrachtete die riesigen Boom sich herum voller Ehrfurcht. Da nicht mehr MIT einem Gefühl der Unzulängliche. Verstehen nun, dass als sie einst ein Zusammenkern gewesen waren, als sie hatten dieselbe Ries aus der Dunkelheit ins Licht gemacht. Sie waren keine anderen Wesen. Sie waren lediglich auf demselben Weg weiter. Der Spross widmet sich seinem eigenen Wachstum. Durch sein wachsende Wurzeln zog Nahrung aus dem Boden und sog das Licht der Sonne ein, das in Leben verwandelt wurde. Wachs, Jahre Schät für Jahre Schät, vom Spross Setzling, vom Setzling zum Jungbaum, sein Stamm wurde dicker, sein Äste wachsen immer höher. Ertrig Sturm, die sein Stärk auf die Probe stellten, Duren, die sein Widerstand fige, Prüften, und Winter, die in die Weisheit der Ruhe lehrten. Und bei all dem vergegen nie die Intra-Election. Sein war Natur, wo nicht sein aktuell Grade oder Form, sondern sein grenzenloses Wachstumspotenzial. Was soll ein Baum als Ochter Prozess, ein Baum zuhören, als zugleich, ist die tiefgründige Lehre unseres innenwandenden Potentials. Wie der Samen trägt jeder von uns einen heiligen Bauplan in sich, eine grenzenlose Fähigkeit zu Wachstum, Weisheit und Mitgefühl. Darauf bleiben wir in der ersten Phase der Reise, zusammenstecken. Wir identifizieren uns MIT unser Harten, schützenden Schäl, unserem Ego, unserer Persönlichkeit, unseren vermeintlichen Grenzen. Wir leben im dunklen Boden unserer Selbstzweifel, aber sind daven, klein, unbedeutend, unfähig zur Weltruhe. So sein, wir betrachten andere, die reifer, friedlicher, liebevoller, erfolgreicher, worken und glauben, sie sehen einer anderen Spezies hinzugehören. Dabei vergessen wir, dass auch sie als Samen entstanden sind. Die Praxis, unser Potenzial zu fördern, ist der Prozess, die richtigen Bedingungen zu schaffen, damit unser eigen Schäl weicher wird und aufbricht. Das Wasser ist selbstmitvoll. Der Wurm ist unsere eigen sanft, ermutigend Aufmerksamkeit. Und der Impuls zum Wachstum ist unser angeblicher Wunsch nach einem tieferen, sinnvolleren Leben. Erwachen ist kein einmaliges Ereignis, bei dem wir den Boden durchbrechen. Es ist der gesamt lebenslange Wachstumsprozess, die Reise nach unten, uns in Weisheit und Stabilität, und die Reise nach oben. Nach dem Licht unseres Potentials zu streben. Unsere Metaphor ist dieser Bescheiden. Samen. Ein Samen ist ein perfektes Symbol für die Beziehung zwischen Sonne und Werden. Ist in diesem Moment ein kleines, hartes, scheinbar regelloses Objekt. Daher ist in genau diesem Moment auch das absolute Potential eines praktiken, himmelhohen Bodens. Beide Wahrheiten sind gleichzeitig in ihm gegenwärtig. So ist es auch. MIT uns.
In diesem Moment fühlst du dich wie eingeschränkt, verwirrt oder festgefahren. Das ist dein Realität erholsamen. Doch du bist in genau diesem Moment hat das grenzenlose Potenzial für Weisheit, Liebe und Freiheit. Die Übung besteht darin, den Samen zu ehren, der du jetzt bist, ohne dabei den Glauben und den Baum zu verlieren. Zu dem du bewusst lest, als ist uns jetzt üben, die Samen unseres eigenen Potentials. Du. Wenn du in der stillen Dunkelheit ist, Augenblicksrast, lädt dich ein, die Aufmerksamkeit nach innen zu richten, auf den fruchtbaren Boden deines eigenen Herzens. Und ich möchte, dass du dich sanft und ohne Druck fragst, welchen Samen die Potentials in dir möchtest du geren? Es muss kein großes Ziel sein. Es kann ein ganz kleiner, bescheidener Samen sein. Wie ist es der Samen der Geduld. Der Samen, ein besserer Zuhörer zu sein. Der Samen, eine neue Fähigkeit zu erlernen. Wie ein Instrument zu spielen oder zu malen. Wie ist es der Samen, durch besseres Essen oder mehr Ruhe schon der MIT dem eigenen Körper umzugehen. Wie ist es der Samen eines konkreten, kreativen Projekts, wohl einen Samen, halten vor deiner inneren Augen, deiner Handfläche, sehen klar und deutlich. Sehen Kleinheit, seine Ruhe zasten. Es geht hier nicht Worten, du siehst einfach, was ist. Nun möchte ich, dass du diesen Samen in die warm, fruchtbare Erde deines Herzens pflanzt. Legen behutsam hinein. Und jetzt werden wir in unsere Aufmerksamkeit und unsere Absicht gehen. Stellen Sie sich beim Einatmen vor. Sie saugen ein wunderschön, lebensspendende Energie ein, wie warm Sonnenlicht. Und beim Ausatmen stellen Sie sich vor. Sie leiten diese warm, liebevolle Energie in Ihr Herz und büßern den winzigen Samen, den Sie gerade gepflanzt haben. Atmen Sie ein und sammeln Sie die Energie des Potentials. Atmen Sie aus und negeren Sie den Samen mit Ihrer liebevollen Aufmerksamkeit. Du verlangst nicht, dass der Samen sofort sprießt. Du gürgst ihn nicht alle 5 Minuten aus, zu sehen, ob wuchst. Das war ein Ecke der Angst, nicht der Fürsorge. Du schaffst einfach die richtigen Bedingungen. Du schenkst ihm warm, feuchtige und den liebevoll Gegenwart. Du vertraust auf den geborenen, intelligenten Prozess des Lebens selbst. Sie, wie die Hartschild des Samens unter deiner sanften Pflege waker wird. Sie, wie ein winzig Blaswurzel hervertritt, nach unten drückt und versiegt, dich zu verankern. Sie, wie ein winziger grüner Spross, nach oben drängt an. Das Licht sagt, du brauchst dies nicht zu erzwingen. Halt einfach in deiner Absicht fest. Du signalisierst deinem eigenen Wesen. Das ist dies, was ich wachsen lassen muss. Das ist dies, worum ich mich kümmern werde. Dies Praxis rendert unsere Beziehung zum persönlichen Wachstum. Es ist nicht länger ein heftiger, selbststreitischer Kampf an selbst zu heilen. Es wird zu einem sanften, mitfühlenden und geduldigen Gegner. Wir verstehen, dass Wachstum sei braucht. Es erfordert sowohl Dunkelheit als auch Licht, sowohl Anstrengung als auch Ruhe. Wir lernen, die kleinen, schrittweisen Veränderungen zu feiern, den ersten winzigen Spross. Der die Oberfläche durchbricht, anstatt frustriert zu sein. Das wird noch kein riesiger Baum sein, da du in den du Geduld sind und schaffst. In einer schwierigen Situation einen Moment länger geduldig zu sein als sonst, dann kommt der Samen. Das solltest du feiern. Wenn du den Samen sämt, ein besserer Zuhörer zu sein und schaffst, einem geliebten Menschen 30 Sekunden lang zuzuhören. Ohne ihn zu unterbrechen, dann bricht der Spross aus dem Boden. Nimm es wahr. Diesen might deiner Wertschätzung, so instead echt dauerhaft verloren. Sie ist langsam, organisch und baut auf Selbstmitgefühl auf. Wenn wir diese Reflexion abschlägen, behält weiterhin das Bild des Samens im Auge. Der Sicker in der warmen, dunklen Erde des Herzens
gepflanzt ist. Ist jetzt da und trägt den Absicht in sich. Den einzig Aufgebes ist, in den kommenden Tagen und Wochen weiterhin might die deiner sanften Aufmerksamkeit und deiner Liebewohlung gut zugegen. Vertrau auf sein Potenzial. Vertrau auf den eigenes Potenzial. Du bist kein Festesen. Fertiges Ding. Du bist ein Prozess, ein Ries, ein heiliges Worden. Lass dies letztfrage der Sandregen sein. Der deinen inneren Garten weiter näher, wenn du tiefer in die Ruhe gleitest. Welchen winzigen Samen de Potentials der jetzt in deinem Herzen gepflanzt ist. Möchtest du heute Abend und Morgen geduldig und liebevoll pflegen? Beruhigen dem stillen, kraftvollen und zutiefst hoffnungsvollen Wissen, das in deinem Kleinsten. Thiel die Blaupause für die Grotversion deiner selbst liegt. Du bist soll der Samen als auch der Mammutbaum. Das vertraut Erdigergush des Saunens im Boden wirklich langsam. Is Wort durch das Gergush eins vollkommen stillen Teigs in einem abgeschnittenen Tempelgarten ersetzt. Is herrig tief still, nur gelegentlich unterbrochen von Lesen, Platschen, eins Wassertropfen aus einem Bamsbrunnen, ein Gergush, das die tiefstill erbetten als stört. Wir haben einen bescheidenen Samen de Potentials in den Stillen. Fruchtbaren Boden unseres Herzens gepflanzt. Wir haben uns behutsam diese verpflichtet, unser eigenes Wachstum zu fördern. Ein higher entdecken wir ein tiefes Geheimnis der Gegnerens und des Lebens. Wachstum lässt sich nicht erzwingen. Ein Samen lässt sich nicht so im Baum herziehen. Man muss ihm erlauben. Wachsen. Dies führt an zu der subtilen und zutiefst weisen Praxis der Ruhe, oft übersetzt als Nichtstun oder mechanisches Handeln. Dies ist die Entdeckung, dass die kraftvollste, kreativste und effektivste Handlung, die wir ergreifen können, manchmal deren Beste aus dem Weg zu gehen, unsere feste Kontrolle zu lassen und dem Leben zu erlauben, sich durch uns zu entfalten. Anstatt von uns dazu deswegen zu werden, die sanft kannst du verstehen, betrachten wir die Geschichte einschungen. Ehrgeizigen Tapfers namens Kenji, war unschwer gestrickt und besses stark geistig Hand, MIT deinen, Tung. Technischer Precision formen Kant, da war ein Mann, getrieben von einer unerbittlichen, strebenden Energie. Betrachtet den Ton als widerspenstisches Material, das Bezwingen unterwerfen musst. Sein Werkstatt war ein Ort intensiver, oft frustrierender Anstrengung. Ein Naht in Tong auf die Scheide. Sein Muskeln waren eingespannt. Sein Kiefer zusammengepresst. Sein Kopf war erfüllt von einem präzisen, unnachgiebigen Bild des Gefgieges, das erschaffen wollte. Wenn der Tong widerstand ließ, wackelt oder sich nicht seinem Sternplan anpasst, wurde Watten verflüchten. Als fehlerhaft und zerschmettert den Top in einem Anfall von Bürgerring. Sein Werk waren technisch perfekt, aber sie waren lieblos. Sie wirkten starr, angestrengt und trugen die Energie des Kampfs in sich, der sie geschaffen hat. Sie hatten keinen Geist da. Sein Meisterin, ein alter Tiefterin namens Suki, oder das. Genau Gegenteil. Sie war eine Frau, deren Hand den Tong kam zu berühren schienen. Ihre Bewegungen waren fließend und mutig und entspannt. Ihr Werkstatt war ein Ort stiller, freudiger Zusammenarbeit. Sie sah entspannt und ihr Verschreib, atmet langsam und gleichmäßig. Legt ihre Hand einfach auf den rotierenden Tong und lauscht. Is war, als würde sie mit dem Tong ins Gespräch kommen und sein Natur, sein Willen, sein Subtilen, nie gegangen spüren. Sie schien keinen festen Plan zu haben. Stattdessen ließ sie die Form aus dem Tanz zwischen ihren Hirnen und dem Tong entstehen, zwischen ihrer Absicht und der Natur des Materials. Ihre Typen waren nicht immer perfekt symmetrisch, aber sie waren atemberaubend schön. Sie waren lebendig. Sie schienen wie stiller, friedlicher Energie zusammen.
Sie hat nein Telle. Kenji. Frustriert von der Seelenlosigkeit, seiner eigenen perfekten Kreationen, Jing schläglich zu Suki. Meister. Segda. Min TP sin Michelos, Ebersi sin Tat. Dien haben an Vollkommenheiten, Ebersi. Leben. Was ist Dien Geheimnis? Welch Technik verwendest du, die ich nicht kann? Suki lachelti, an wie du tidem, Zuzusen. Sie nahm einen Klumpenton, legten auf deit Verschreib und begannen zu drehen. Du siehst den Tong als einen Feind, den ihr zu besiegen gilt, sagt sie. Ihr Hand rutten leicht auf dem sich drehenden Hügel, du versuchst, im Dienen Willen aufzuzwingen. Doch der Tong hat seine eigene Weisheit. Hat seinen eigenen Geist. Den Anstrengen, den Streben, den starre Plan. Verkrampt den Hand und virtuell den Hers. Word den Topf. Never überhaupt geboren ist. Sie schloss die Augen, ihr Hand beweckten sich in einem langsamen, intuitiven Tanz. Das Geheimnis, flüstert sie, liegt nicht darin, sich stärker anzustrengen. Es liegt darin, sich sanfter anzustrengen. Es ist die Kunst nächstens. Du gehst dir selbst aus dem Weg. Du beruhigst deinen geistigen, kontrollierenden Geist und erlaubst deinen Händen zu hören. Du lässt den Topf sich selbst erschaffen. Durch. Du, dann gab sie Kenji eine Anweisung. Ein Wotschling, sagt sie, darfst du nicht risiken, urgent etwas zu machen. Den einzige Aufgabe ist es, ändert Verschreib zu sitzen, den Tang zu fühlen und zu atmen. Wenn sich den Hand bügen, lass sie sich bügen. Wenn ein Form entsteht, lass sie entstehen. Wenn sie zerfällt, lass sie zerfallen. Den Ziel ist nicht ein völliger Topf. Den Ziel ist es, nichts zu tun. Einfach nur dem Prozess besuchen. Tagling Kampf te Kenji. Es war das Schwerst, was im G aufgetragen worden war. Sein Verstand schrie viola verlangen nach Kontrolle, nach Form, nach Erfolg. Da gab nicht auf. Sah da, atmet, ließ los. Und langsam, ganz langsam begann die Anspannung aus seinem Körper zu weichen. Sein Geist wurde ruhig. Spürt das subtle Leben im Ton unter seinen Fingern. Am letzten Tag, als in diesem Zustand entspannter, auf ihrer Präsenz, begannen seine Hand sich wie von selbst zu bügen. Sie waren nicht sehen, getrieben von seinem Ego. Es waren einfach nur Hand, die sich in perfekter Harmonie. Mighty dem Ton beweckten. Ein Form entstand, ein wunderschön, schlicht, leicht und wohlgemein. Und als sie fertig war, betrachtet Kenji sie. Und zum ersten Mal traten ihm Freudentränen in die Augen. Hat diesen Topf nicht gemacht. Hat ihn entstehen lassen. Das ist die tiefe Weisheit, die nicht tun. Es ist nicht so. Beruhigsam, MIT, Faulheit, Passivität oder Apathie. Es ist die Höchstform des Handelns. Es ist der Zustand, im Fluss zu sein, sich mit dem Lauf des Lebens zu bügen, anstatt dagegen anzukämpfen. Es ist Handeln, das spontan aus tiefer Still, Intuition und Präsenz entsteht, statt aus hektischen Berechnungen und dem Streben des Egos. Wir verbringen so viel Zeit unseres Lebens damit, den Fluss anzutreiben. Ruhe ist die Weisheit der Erkenntnis. Das uns die Strömung der Flüsse mit weitaus größer Kraft und Anmut als es unser eigenes hektisches Paddeln kennt, wir unser Boot einfach in die richtige Richtung lenken. Es ist die Befreiung von dem erschwingenden Bedürfnis, ständig zu streben, zu kontrollieren und Ergebnis zu erzwingen. Unsere Metaphor für diese Praxis ist ein stiller Teig. Ein Teig muss nicht für Sekunden Himmel zu reflektieren. Es erfordert keine Anstrengung. Es muss einfach still sein. Und in seiner Still spiegelt es natürlich, Mihilos und perfekt die Woken, den Mond und die Boon weiter. Und wir aufgeregt sind, wenn unser Geist voller Streben und Anstrengung ist, sind wir. Wie ein Teig MIT Wellen und Krüssellingen, und unser Spiegelbild der Welt.
ist verzerrt und unklar. Unsere Handlungen, die aus diesem Zustand entstehen, sind ungeschickt und wirkungslos. Die Praxis des Nichtstuns besteht darin, das Wasser unseres Geistes zur Ruhe kommen zu lassen, damit unsere Handlungen zu einem klaren und perfekten Spiegelbild der Realität werden können. Lass uns jetzt in diesen Zustand der Stille und des Nichtstuns eintreten. Lass deinen Körper wohlig zur Ruhe kommen. Lass jeden letzten anhaltenden Impuls los, die Position zu verändern oder richtig zu meditieren. In den nächsten Augenblicken gibt es absolut nichts zu tun. Es gibt nichts zu erreichen, es gibt nirgendwo zu gehen. Es gibt nur Sein. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem, aber mit einer neuen Qualität der Aufmerksamkeit. Sie atmen nicht. Sie beobachten Ihren Atem nicht einmal. Sie sind einfach mit dem Atem. Lassen Sie den Atem selbst atmen. Ihr Körper weiß, wie das perfekt matcht, und dass Ihr Bewusstsein dabei hilft. Geben Sie die Kontrolle auf. Ruhen Sie einfach im Bewusstsein dieses sanften, automatischen, lebenserhaltenden Rhythmus. Sie werden gemäht, erweitern Sie nun Ihr Bewusstsein auf Ihren gesamten Körper. Lassen Sie Ihren Körper einfach sein. Lassen Sie ihn schwer oder leicht, warm oder kalt, angespannt oder entspannt sein. Sie versuchen nicht, diese Empfindungen zu verändern. Sie versuchen nicht, etwas zu reparieren. Sie lassen alle Plein fallen, selbst den subtilen Versuch, sich zu entspannen. Sie erlauben Ihrem Körper einfach genau so zu sein, wie in diesem Moment ist. Das ist ein radikaler Akt der Akzeptanz und des Vertrauens. Sie vertrauen auf die angeborene Intelligenz Ihres Körpers. Erlaub deinem Geist, einfach zu sein. Gedanken können auftauchen. Sie können gästig oder ruhig sein. Versuch nicht, sie zu stoppen. Versuch nicht, sie zu beruhigen. Lass sie einfach sein. Wie Wolken, geidert den stillen Himmel deines Bewusstseins, den du denkst nicht. Das Denken geschehe einfach. Lass es geschehen. Lass es los. Du ruhst als stilles, mahelses Bewusstsein hinter den Gedanken. Dieser Zustand des Tuns kann sich sonnig seltsam anfühlen. Wir sind so darauf konditioniert, menschlich zu sein zu tenor als menschlich Wester. Drang zu kontrollieren, zu reparieren, zu verbessern, ist tief verwurzelt. Betrachtet auch diesen Drang als einen weiteren Gedanken, ein weiter Wolk. Du musst nicht danach handeln. Du kannst ihn einfach vorübersehen lassen. Den Frieden, den du suchst, findest du nicht darin, deine Erfahrungen neu zu ordnen. Ihn findest du im Ausruhen aus dem unergründlichen Kontext aller Erfahrungen. Dem Stillen, Zeit. Wenn wir diesen Seinzustand erreichen, auch nur für wenig Augenblick, beginnt sich unser Handeln zu verändern. Wir reagieren weniger reaktiv, sondern reagieren besser. Wir lernen, den richtigen Moment of Handeln abzuwarten, anstatt den voreilig zu fortführen. Wir stellen fest, dass wir mehr Energie haben, weil wir sie nicht mehr mit untätigem Kampf und Widerstand verschwenden. Die richtigen Worte kommen leichter, die richtigen Aussagen erscheinen klar. Wir sind hier frustriert tief mehr. Der mit dem Tank, wir sind ein meisterhafter Musiker. Der die Musik des Lebens durch uns fließen lässt. Rennt wir dies tief. Erholsam Reflexion abschlägen, verweil weiterhin in diesem Zustand mehellosen Seins. Es gibt nichts, woran du dich festhalten musst. Es gibt nichts, was du tun musst. Ruhe einfach, sei einfach. Dieser Zustand ist dein wahres Zuhause. Ist immer da, unter der Oberfläche all die Instanz. Wort hat auf den Rückkehr. Lassen Sie dies letzte Frage in den ruhigen, stillen Gewässern Ihres Geistes marinieren. Wo in Ihrem Leben, in Ihrer Arbeit, in Ihren Beziehungen, in Ihrer persönlichen Entwicklung können Sie Ihren festen Griff der Kontrolle loslassen.
Woken sie mehr Raum für Einfähigsein schaffen, anstatt ständig zu tun. Vertrauen sie darauf, dass sie in dieser Welt ein tiefer Weisheit leiten wird. Run sie in dem tiefen Frieden des Nächstens. Das Gergasch, Dillen Teigs und die einzelnen Wassertropfens wirklingt in einer sanften, resonanten Still. Nach einem Moment taucht ein neuer Klang auf, der Harmonie und Verbundenheit suggeriert. Es kennt der Klangswire unterschiedlicher. Aber sich irgends in der Musiknoten sein, die auf einem Cello oder einer Flöte gespielt werden, an einen wunderschönen, resonanten Akkord ersuchen. Der Wahrheit spricht, aus dem tiefen, stillen Frieden des Nächstens, aus diesem Zustand, in dem wir die Dinge so sein lassen, wie sie sind, denen wir nun unseren Kämpfen. Akzeptierenden Blick auf die Innerlandschaft unseres eigenen Herzens richten. Und dort stellen wir vielleicht fest, dass es nicht immer ein friedliches Königreich ist. Wir entdecken vielleicht widersprüchlich Teil in uns. Wir finden Fraktionen, die in einem langen und erschwingenden Kampf gefangen sind. Dies für uns zu der heiligen und heilenden Arbeit, Einbruch der Wischung, abbauen. Es ist die Ries vom inneren Konflikt zur inneren Harmonie, von der Selbstspaltung zu einer tiefen und müden Ganzheit. Diesen Weg der Integration zu verdeutlichen, stellen wir uns ein Dorf, wir das in zwei Ufern eins breiten, schnell fliehenden Flusses erbaut wurde. Die Menschen am Ostufer waren bekannt für ihre Disziplin, ihren Fleiß und ihr Liebe zu Ordnung und Tradition. Sie waren die Bauern, die Bauarbeiter, die Hüter der Gesetz. Ihr Leben war strukturiert, vorhersehbar und sicher. Die Menschen am Westufer hingegen waren bekannt für ihr Kreativität, ihr Spontanität und ihr Liebe zu Musik, Kunst und Wildheit. Sie waren die Dichter, die Musiker, die Tänzer, die Trümmer. Ihr Leben war leidenschaftlich, unvorhersehbar und frei da SET-Generationen herrschten zwischen diesen beiden Teilen des Dorfs Tiefkonflikt. Es gab keine Bruch, nur ein paar Klapprig voran. Die Ostjutländer blickten über den Fluss an, betrachteten die Westjutländer als voll chaotisch und bedeutungslos. Sie können nichts anderes als spielen und träumen. Sagen sie wirklich, sie sind eine Gefahr für unsere Stabilität. Die Westjutländer blickten über den Fluss und betrachteten die Ostjutländer als starr, langweilig und leblos. Sie leben in selbstgebauten Käfigen, sangen sie in ihren Liedern. Sie haben vergessen, Freude zu empfinden. Jede sie definierte sich im Gegensatz zur anderen. Jede sie glatt, nur wenn die anderen unrecht sei, kein sie recht haben. Sie investieren enorme Energie in die Verteidigung des eigenen Ufers und die Kritik der anderen. Und das Dorf als Ganzes litt darunter. Den Gesetzen des Ostufers, Tolten Kreativität und Mitgefühl, der Kunst des Westufers und Disziplin und Struktur. Das Dorf war unständig. Ein Haus, das in sich selbst gespalten, war da in dieses gespaltene Dorf, kam eine Frau namens Mara. Die wieder aus West stammt, aber auf beiden Seiten gelebt und sie gleichermaßen geliebt hat. Sie war keine groß und Verriererin oder Mitteilung Kriegerin. Sie war eine Brückenbauerin. Sie wollte sich mit einem einfachen, radikalen Vorschlag und die Latessen beider sein. Ihr Kampf seit 100 Jahren, sagt sie. Ihr Konflikt ist ein Wand, die niemals heilen wird. Es schlägt wir rennen auf zu Kiebimfen und bauen Status in Einbruch. Sonst wären beide Seiten erbricht. Mit ihnen zusammenarbeiten? Riefen sie. Niemals, da Mara blieb geduldig. Sie widersprach nicht. Sie matcht sich einfach selbst in die Arbeit. Auf einer kleinen Insel mitten am Fluss sammelt sie Stein für das Fundament. Tag für Tag arbeitet sie allein. Ihr ruhig, engagierte Prozess war ein starkes Statement. Nach und nach kamen neugierige Dorfbewohner zu schauen. Ein Ingenieur
beim Ausschiffer, fashionert von der technischen Herausforderung, kaum und gab Ratschlugs zum Bau des Fundaments. Ein Dichter von Westufer bewegt von Mara's Vision, kam und begann, Lieder über die Zukunft zu singen, Einbruch der Verbindung. Bald schlossen sich weiter Menschen in, die Bauern aus dem Osten kamen in robusten Kern, die Steine zu transportieren. Die Künstler aus dem Westen entwarfen elegante Schöngeländer, worin Seed in Seed arbeiteten, geschah. Etwas Wunderbares. Sie begannen miteinander zu reden. Der Bauer erfuhr, dass die Traum des Dichters seiner harten Arbeit Sinn gaben. Der Dichter erfuhr, dass die Disziplin der Bauern im Dein die Stabilität für seine Kunst gab. Sie entdeckten, dass sie keine Feinde waren. Sie waren zwei notwendig, sich irgendwann hilften ins Ganzen. Sie brachten einander. Das Osteufer war die Struktur, das Westufer der Geist. Als der Bruch endlich fertig war sie ein Meisterwerk der Ingenieurskunst und Kunst, stärker und schöner, als sie es Alleinheit bauen können. Am Tag ihrer Eröffnung feiert. Das ganz Dorf gemeinsam und traf sich in der Mitte Bruch. Ihr Konflikt wurde nicht durch ein Letztschlacht, sondern durch einen gemeinsamen Schöpfungsakt gelöst. Der Fluss floss zur Not immer zwischen ihnen. Da trennt sie. Nicht mehr. War einfach kein Merkmal ihres nunmehrenden Dorfs. Das ist die Arbeit, die wir in unseren Herzen leisten. Jeder von uns ist dieses gespalten Dorf. Wir haben unser inneres Ausschiffer, den Teil von uns, der Verantwortung diszipliniert und praktisch veranlagt ist, der die Rechnungen bezahlt und Zukunftspläne schmiedet. Und wir haben unser inneres Westschiffer, den Teil von uns, der spontan, kreativ und verspielt ist, der tiefen und das schon liebt. An der Zeit unseres Lebens liegen diese beiden Teile im Krieg, der Verantwortung Bustus. Teil betrachtet den kreativen Teil und nennt ihn faul, frivol und zeitverschwendend. Der kreative Teil betrachtet den Verantwortungsbewussten Teil und nennt ihn einen langweiligen, tyrannischen Gefängniswärter. Wir versuchen auf dem einen Ufer zu leben und das andere zu verlohnen. Vielleicht führen wir ein Leben in purer Disziplin und Unterdrücken unserer kreativ oder emotional sieht. Was zu einem Leben fort, das sich steril, freudlos und leer anfühlt. Oder wir leben ein Leben reiner Impulsive und vernachlässigen unsere Verantwortung. Was zu einem Leben voller Chaos, Instabilität und Angst fort. Der Weg zur Ganzheit bestet nicht darin, sich für ein Ziel zu entscheiden. Es geht darum, Brücken zu bauen. Es geht darum, zu erkennen, dass beide Seiten wesentlich, wertvoll und notwendig Teil deiner Persönlichkeit sind. Unsere Metaphor ist dies Bruch der Version. Ein Bruch lässt den Fluss nicht verschwinden. Sie erinnern und schafft gleichzeitig eine bewusst, stark und wunderschöne Verbindung zwischen den beiden Ufern. Die Praxis der inneren Version ist der Bau. Dieser Bruch, die Grundsteine sind Selbstakzeptanz. Die starken Seil sind mitgefühl. Der Glattweg ist achtsames Bewusstsein. Lass uns jetzt damit beginnen. Dies Bruch in dir zu bauen. Komm in deinen Körper und lenk deine Aufmerksamkeit auf die innere Landschaft. Und ich möchte dich einladen, zwei Teile von dir zu identifizieren. Die im Konflikt, ausstehen scheinen. Vielleicht ist es der Teil von innen, der sich nach Sicherheit. Und Stabilität und der Teil, der sich nach Freiheit und Aventur sind. Vielleicht ist es der Teil von innen, der stark und unabhängig ist, und der Teil, der sanft, verletzlich ist und sich nach versorgt sind. Vielleicht ist es ihr innerer Kritiker, der Teil, der hart und urteilend ist, und ihr inneres Kind, der Teil, der sich verletzt und klein fühlt. Vielleicht ist es der Teil von innen. Der Spiritualist und Frieden sucht und der Teil, der weltlich ist und Ehrgeiz und Verlangen hat, wenn sie einen inneren Konflikt.
der innen Gegenwärtig vorkommt. Lassen Sie sich für einen Moment auf die beiden Gegensätzlichkeiten ein. Spüren Sie die Spannung zwischen ihnen, das Tauschen. Erkennen Sie, dass dieser Konflikt ihre Energie raubt und sie ihren Frieden kostet. Wir werden an zu Mara, der weißen Brückenbauerin. Anstatt Partei zu ergreifen, begeben wir uns auf die Insel den Geschehen. Mitfühlenden Bewusstseins mitten im Fluss. Von hier aus möchtest dass du die Aufmerksamkeit zunächst auf ein Ufer richtest. Nehmen wir ein eastes den Ausrufer. Den während wird unverpasst, praktischer Ziel. Richt die Aufmerksamkeit auf diesen Ziel. Und anstatt ihn zu verteilen, möchtest dass du denkst. Denk für all die harte Arbeit, die geleistet hat, dich zu beschützen. Sein positive Absichten, mag zwar starr sein. Aber sein Absicht ist es, dich zu beschützen. Schenk diesem Ziel den Mitgefühl und den Wertschätzung. Spür, wie weicher Wort, wenn den Jut empfängt. Richten Sie nun von derselben zentralen Bewusstsein sind soll, aus der Aufmerksamkeit auf die andere Seite, das Westjordanland, ihren spontanen, kreativen, emotionalen Ziel, denen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf diesen Ziel aus. Anstatt als frivol oder childisch abzuden, denken Sie ihm. Denken Sie ihm davor, dass Ihnen Freude bereitet. Ihnen tief Gefühl ermöglicht an der Leben Ganheit und Leidenschaft erfüllt. Erkennen Sie sein positive Absicht in Ihr Leben reich und sinnvoll zu machen. Schenken Sie diesem Ziel Ihr tiefes Mitgefühl und Ihre Wertschätzung. Spüren Sie, wie weicher Wort, wenn endlich gesehen und wertgeschätzt wird. Jetzt beginnst du, die Brücke zu bauen. Die Brücke ist den bewusst, Liebe Aufmerksamkeit. Stell dir wie sich wie deinem geistigen Auge ein wunderschön. Luke 10 Lichtblick aus deinem Herzen erstreckt und dies beiden Ufer, dies beiden Teil den selbst verbindet. Stell dich in die mit dieser Brücke. Von hier aus. Kannst du beide Seiten klar senden rennen. Du kannst die Bedürfnis beider Seiten wahrnehmen. Du kannst deinem verantwortlichen Ziel sagen, ich sehe den Bedürfnis nach Sicherheit und es ist berechtigt. Wir werden das respektieren und du kannst deinem kreativen Ziel sagen, ich sehe den Bedürfnis nach Freude und Freiheit und es ist berechtigt. Auch das werden wir respektieren. Die Aufgabe des Brückenbauers bestet nicht darin, das ein dem anderen vorzusehen. Es geht darum, einen kreativen, klugen Weg für das Zusammenleben und die Zusammenarbeit beider zu finden. Es geht darum, die Frage zu stellen. Wie kann ich so verantwortlich sein als auch und kreativ? Wie kann ich gleichzeitig sicher sein und frei? Wenn wir dies innere Brücke bauen, hören wir auf, mit uns selbst im Krieg zu sein. Die Energie, die einst für innere Konflikt verschwendet wurden dann freigesetzt für ein erfüllteres, lebendigeres und ganzheitlicheres Leben. Wir werden flexibler, kreativer und ganzheitlicher. Wir erkennen, dass unsere große Stärke nicht in der Dominanz eines Ziels über den anderen liegt, sondern in der harmonischen Zusammenarbeit. Wenn wir dies heilende Reflexion abschließen, halt weiterhin das Bild dieser wunderschönen Lichtblick in dir fest, die alle unterschiedlichen Teile des Wesens verbindet. Dies Brücke steht dir jederzeit zur Verfügung. Wann immer du dich hin unhergersinn oder im Konflikt fühlst, kannst du an diesen Ort des mitfühlenden Bewusstseins zurückkehren und in der Mitte deiner Brücke lass dich von dieser letzten sanften Freude zu mehr inner Harmonie führen, welcher inner Ziel von dir lange in einem fernen Ufer verbindet, hut abend nach Verbundenheit und Verständnis verlängern. Und kannst du jetzt damit beginnen, ein Brücke der Gut dorthin zu bauen? Perweil und Gefühl deiner eigenen wachsenden Ganzheit. Du bist großzügig und starkzügig, all den verschiedenen Teilen
MIT umarmen, die erdigen unterirdischen Klange aus dem vorigen Abschnitt wurden langsam heller und breiter. Sie wurden Notch und Notch durch Einklanglandschaft ersetzt, die gültig, therisch und atmosphärisch ist. Dieses Durchklang an der Kohlen, sanften Morgenluft, vielleicht MIT dem Fernen. Resonanten Luten einer einzelnen Glock was ein Gefühl von aufweichenden Grenzen, aufstiegendem Nebel an einer Welt vermittelt. Die zu einem virenten Gänsen erwacht. Wir stehen auf dem festen Boden unseres Seins. Gengrit von den Samen unseres Potenzials. Wir haben die Anmut Mahalissen Handelns gelernt und Einbrach de Mikfuls zu den zerstritten Lagern in unseren Herzen gebaut. Nachdem wir diese innere Harmonie kultiviert haben, ernähren wir uns nun einer endgültigen, subtilen und wunderschönen Auflösung. Wir richten unseren Blick auf die Beständigsgrenzbereich, die Linie, die wir zwischen und selbst in der Welt sehen. Dies ist die Reise in die Nicht-Dualität. Das sind Verschmelzen der Horizons zwischen Beobachter und Beobachtertem. Ein Heimkehr in die Nahtlos, während Realität. Deren Ziel wir seit Jahr sind, dies tiefe Wahrheit zu irgenden betrachten. Wir das Leben eines Nebels. Instant Kurs wie Sonnenaufgang im tiefen, coolen Schatten eines Flusstals. Als die Erde flüchtiget in die coolen Luft ausatmet. Verdiktet sich der Nebel zu einer dicken, weichen Deck, die sich in die Konturen des Landes schmied. Hat ein klares Gefühl für sein Identität. Ich bin der Nebel, Falter, ich bin dies Wies, fließend Gestalt. Ich bin getrennt von dem kühlen Fluss unter mir und den stillen, schlafenden Blumen, deren Steam ich umhol. Ich bin hier, und die Welt ist da draußen. Aber wet sich mighty langsamer. Bedstiger Anmut, ein einzigartiges Wesen, das durch das Tal schritt, sich seiner eigenen Form. Seiner Grenzen und seiner Trennung von allem anderen bewusst, als das erst, schwach liegt der Morgen der Meer die Hochbergriken berührt. Sickert Wurm ins Tal, der Nebel empfand dies Wurm nicht als etwas Eigenständiges, sondern als sanften Ruf, als Einladung aufzusteigen. Langsam habe sich Walmfluss, sein Ränder Wirbeltönen wurden weicher. Ränder Aufstieg, konnte mehr von der Welt sehen, behielt über sein Selbstgefühl. Jetzt bin ich über dem Fluss, dachter, jetzt bin ich zwischen den Baumwipfeln. Sah die aufgehängt sein, einstrahlens, Fernsobjekt, und spürt Licht als ein Kraft, die auf ihn einwirkt, aufs, wodurch es sich verändert. Donnerword und leuchtender. We are die dat her ist die, des wärmer wurde Sein, einst klar, definierten Ränder wurden zunehmend transparenter und diffuser. Die klare Grenze zwischen Nebel und Luft begann zu verschwimmen. Ein seltsames und wunderbares Gefühl durchdrang sein Wesen. Das Gefühl eines festen, zentralen. Selbst der Nebel fällt sich immer weniger real und dehnt sich aus, wurde leichter und vermischt sich mighty Luft und Sonnenlicht auf ein Wies. Die ist ungleich match zu sagen, wo das ein begann und das andere endet. Und dann, momentlang flackert Panik in ihm auf, die Angst für der Vernichtung. Ich verschwind. Ich verliere meine Form, mein Selbst. Schrie es in die Wheat, doch der Prozess war so sanft, so schien, so natürlich, als das man im weitesten Kant. Es war kein Geld zum Ertat, sondern einer habenden Folten. Rennt es weiter aufstieg, blickte es hinab und sah das. Ganz Tal, den Fluss, die Boom, die Erde, nicht als getrennte Dinge, sondern als die Kell, aus der es geboren worden war. Es blickt auf und sah den grenzenlosen, strahlend blauen Himmel nicht als ein separates Gebild, auf das es sich steuert, sondern als das Medium. Zu dem ist WRD dot in einer letzten, en mutigen und vollständigen befreien lasten sich die letzten. Aber rest seiner Form auf,
der Nebel war verschwunden. Daher hat nicht aufgehört zu existieren. Hat lediglich sein begrenzt. Worüber haben die Dennet aufgegeben und wo wieder MIT der grünen Wahrheit verschmolzen, deren Ziel. Immer gewesen war nun der Himmel, war nun die Luft, war nun die Feuchtigkeit, die später ein Wolk bilden wird, war nun das Licht, das die Gesamtlandschaft erwärmt. Sein Gefühl der Trennung entpuppt sich als ein wunderschöner, beruhigender Traum. Sein wahre Natur war grenzenlos. Sein Heimkehr war kein Verlust, sondern eine unendliche Ausdehnung. Dies ist die tief und subtile der Natur. Sie ist die endgültige Auflösung der Horizontale, die unser Geist ständig zwischen hier drinnen und det draußen sieht. Wir leben unser ganzes Leben aus der Perspektive eines getrennten Selbst. Eins Ich in einem Körper, das durch unsere Augen auf eine Welt blickt, die grundsätzlich von uns getrennt ist. Ich bin der Beobachter, die Welt ist das Beobachte. Die Subject-Object-Spaltung ist die Wurzel unseres tiefsten Empfindungsvolls. Sie ist die letzte Illusion, die uns damit peilt. Einen Zustand tiefen Friedens in der Einheit was es zu erfahren. Die Reise der Erwachensgipfel in der Erfahrungsbeginn Erkenntnis, dass dies Trennung ein Konstrukt der Geist ist. Der Beobachter und das Beobachte, der Sehend und das Gesehen sind nicht zwei. Sie sind verschiedene Aspekte einer einheitlichen und nahtlosen Realität. Unsere Metaphor ist dieser sich auflösende Horizont. Stellen Sie sich vor. Sie blicken im Morgengrauen über das Meer. Die Grenze zwischen Wasser und Himmel kann scharf und klar erscheinen. Da, wenn sich das Licht wandert und der Nebel aufsteht, beginnt diese Grenze zu verschwimmen. Sie verschwimmt. An manchen Stellen lässt sich nicht mehr MIT-Sicherheit sagen, wo das Meer endet und der Himmel beginnt. Sie verschmelzen zu einem einzigen, leuchtenden Feld aus Farbe und Licht. Genau das passiert MIT unserem Selbstgefühl in tiefen Zuständen meditativer Achtsamkeit. Die Skarfgrenze zwischen Ich und Nicht-Ich beginnt sich aufzulösen und gibt ein einziges, kontinuierliches Feld der Existenz frei. Lasst uns diesem Gefühl der Auflösung nun sanft nachkommen. Wenn du heirust, lenkt die Aufmerksamkeit zunächst auf die Gefühlwahrnehmung deines physischen Körpers. Spür sein Gewicht, seine Temperatur, seine Festigkeit. Spür die Klärgrenze deiner Haut, die Linie, die deinen Körper. Von der umgebenden Luft trennen. Nimm Geistesgefühl wahr, ein eigenständiges, getrenntes Wesen zu sein. Das ist unsere Vertrautrealität. Beginnen wir nun, diese Grenze aufzuweichen. Konzentrieren Sie sich auf die Luft, die Hautbarriere. Spüren Sie die Kühl oder die Wärme? Nehmen Sie wahr, dass in dieser Grenze ein ständiger, inniger Austausch stattfindet. Die Luft, die Sie einatmen, war eben nicht da draußen. Jetzt ist sie hier drinnen. Die Wärme, die von ihrer Haut ausstrahlt, wandert von hier drinnen nach da draußen. Die Grenze ist keine feste Wand. Sie ist ein durchschnittliches Membran, ein Ort ständiger Verbindung. Verweilen Sie in diesem Gefühl, wie die Grenze durchschnittlicher und atmungsaktiver wird. Erweitern wir nun unser Bewusstsein. Spüren Sie den Raum, den Ihr Körper einnimmt. Aber spüren Sie auch den Raum im Raum, in dem sich Ihr Körper befindet. Und die Tatni, dt, dt, sie, et, lasst den Bewusstsein den ganzen Raum ausfüllen. Spür die Still im Raum. Ist dies still in dir oder außerhalb von dir? Oder ist dies ein einzelnes Feld der Still in dem Körper ruht? Lasst den Bewusstsein wie den Nebel sein, der sich sanft ausdehnt, den gesamten Raum ausschütteln. Bis sein Ränder zu verschwimmen beginnen, gehen wir einen Schritt weiter. Werden Sie sich des Bewusstseins bewusst, dass all dies erlebt, dass
Bewusstsein. Das dies Wort hört, die Empfindungen in ihrem Körper spürt und dies Gedanken feststellt. Wo befindet sich dieses Bewusstsein? Ist dies in ihrem Kopf und Blick nachschauen? Oder ist dieser wie ein Feld, ein Raum, in dem ihr Kopf, ihr Körper und der Gesamtraum erscheinen? Erwägen Sie vorsichtig die Möglichkeit, dass Sie kleins Bewusstsein sind in ein Körper. Betrachten Sie die Möglichkeit, dass Sie ein weites, affines Bewusstseinsfeld sind, an Ihr Körper einen finden herbelt. Du bist der Raum, nicht das Objekt. Du bist das Bewusstsein, nicht das Ding. Dessen du dir bewusst bist, dies. Lass sich nicht empty-tenden Verstand herausfinden. Der Denken Verstand schafft die Trennung erst. Dies muss gefüllt und entspannt werden. Es ist ein Prozess. Das Beingen Gefühl eines getrennten Iches loszulassen und dem eigenen Selbstgefühl zu erlauben. Sich zu erweitern und dem weiten, friedlichen, einheitlichen Feld des Seins zu verschmelzen, worin du in diesem Zustand verweilst. Bemerkst du vielleicht das Gefühl der Angst oder des Widerstands aufkommen? Das ist ganz natürlich. Das Ego, das Gefühl eines getrennten Selbst, kann diese Auffassung als Bedrohung, als Tod empfinden. Beginn dieser Angst derselben sanften, zulassenden Achtsamkeit. Betrachte sie als ein weiter Wolk, die durch den weiten Himmel dient. Seien Sie, du bist der Raum, der großzügig ist, selbst die Angst wie deiner eigenen Auffassung zu tragen. Das Verweilen in diesem nicht-dualen Bewusstsein bringt einen Frieden, der als Verstehen übersteht. Wenn es kein Ich mehr zu verteidigen und kein anderes mehr zu fürchten gibt, was bleibt dann? Nur ein Zustand tiefer, friedvoller und liebevoller Prozess. Du schaust auf einen Baum, und für einen Moment verschwindet das Gefühl, dass du einen Baum anschaust. Und es gibt nicht das Baumsein, ein einziges, einheitliches Ereignis. Du hörst ein Geräusch und der ist nur nicht das Rein. Du fühlst die Welt nicht als Objekt, sondern als die Beschaffenheit deines eigenen Seins. Dies ist der Zustand der Heimkehr, von dem die Mystiker sprechen. Es geht nicht darum, anders hinzugehen. Es geht darum, die ungeteilte Natur dessen zu erkennen, wo du bereits bist. Wenn wir dies tief, subtle erkennen, abschlägen, lass den Bewusstsein in diesem Gefühl weicher Grenzen und raumgreifender Einheit ruhen. Lass den Horizont selbst weiter in der Landschaft der Realität verschwinden. Lass dich von dieser letzten sanften Freude in den tiefsten Frieden fahren, den du je erlebt hast. Welches Gefühl der Getrenntheit, welches letzte Grenz zwischen dir und der Welt, möchtest du heute Abend sanft auflösen lassen. Ruhe nicht als Mensch, in einem Raum, sondern als still, bewusst Präsenz, in der Raum, der und die Gesamterfahrung sanft schweben. Du bist kein Tropfen im Ozean, du bist der ganz Ozean in einem TROPN. Geitherischen, atmosphärischen Klang des sich auflösenden Horizons verklingen in einer willkommenen und tiefen Stille, die Stille heilt langen und sie ist nicht leer, sondern voller Präsenz. Dann erklingt aus dem Herzen der Stille ein einzelner, reiner und resonanter Ton, wie ein perfekt ähnlicher Klangschell, der langsam verklingt und nur Frieden hinterlässt. Wir sind bis an die Grenzen. Unsere Selbstgier ist und haben liebevoll zugelassen, dass sich sein Grenzen im nahtlosen Ganzen der Realität auflösen. Und hier in diesem Ort tiefer Einheit erkennen wir unser endgültige Ziel, genau den Ort unseres Ausgangspunkts. Wir erkennen den Ruhepunkt. Geist ist das still, unbeweglich Zentrum unseres Seins, die neben die sich das Rad all unserer Erfahrungen, all unsere Gedanken, Gefühle und Empfindungen, seit gehört wird.
Dies ist das Erwachen, das Wissachen. Nicht aus ein Zukunftiges Uranus, das Isu Erken gilt, sondern els gegenwärtig Realit, die Isu Erkenen gilt. Ist die Entdeckung des tiefen, unerschütterlichen Friedens, der dem Drama unseres Lebens geduldig auf uns gewartet hat, das Egypt einletzt geschickt, die dies Heimkehr beleuchtet. Ist die Geschichte, ein Jungsuchers namens Kalen. Schon in jungen Jahren war Kalen von einem tiefen spirituellen Durst erfüllt. Las Alibacher aber Erlichting und war überzeugt, dass sich einen Schatz handelt, der zu finden. Ein Verborgungskönigreich zu betreten und einen endgültigen, ekstatischen Zustand zu erreichen war. Es so verlieh sein Einfix. Zu Haus und begann sein Suche. Arias zu den Ächsen Bergen und sucht in abgelegenen Clustern berühmte Gurus und Meister auf. A studier alter Text. Sein Geist wurde geschärft und erfüllt von komplexen philosophischen Konzepten. A praktisiert Zermerband des Skis, brach seinen Kripper bis in sein Grinsen in Gott. Die Erlichtung sei die Belohnung für sein Mu, he da, stellt jedem leer. Dem begegnet, dieselbe Frage, was ist Erlichtung und wie kann ich sie erlangen? Ein Meister sagt ihm, Erlichtung ist ein Zustandsreinen, glückseligen Lichts. Sie zu erlangen, muss man 10 Stunden täglich meditieren. Kalen tat dies jahrelang und erlicht Glückszustand. Die Jettigstets verschwunden. Und in IT demselbe alten Gefühl restloses zu erklesen. Ein anderer Meister sagt ihm, Erlichtung ist die Erkenntnis der ultimativen Lehre. Sie zu erlangen. Muss man die Illusion aller Phänomene durchschauen. Kalen tat dies und dekonstruiert sein Erfahrungen. Bis sein Geist einwast. Der intellektuelle Nihilismus war da fand dort keinen Frieden. Verbracht Jahrzehnte Meiti wurde dabei alt, immer auf der Suche nach einem besonderen Zustand. Einem geheimen Ort, einer endgültigen Antwort, die irgendwo da draugen lag. Schläglich Mut, in Kasten seinem Ziel nicht gekommen, beschloss nach Haus zurückzukehren. Reist zurück in das Dorf, das Jahr so langer Zeit verlassen hat, fühlt sich wie ein Berserker. Sein Großsuche ist gebrochen. Also zurück in sein kleines, bescheidenes Zimmer, deshalb, dass als eifriger, junger Mann verlassen hat. Eins Nachmittags, als niedergeschlagen Gasses, kam eine alte Frau aus dem Dorf zu Besuch. Eine Frau, die sein ganzes Leben lang kennt und die für ihre schlichte Freundlichkeit an ihren schönen Garten bekennt. Sie brachte ihm ein Tee. Sie sind überall auf der Welt gewesen, sagt sie, mit freundlicher Stimme. Mit Sie gefunden? Wo ich sie gesagt habe? Kalen suchte, ein Lot tiefer erschrocken. Nein, sagte ich. Habe bei den größten Meistern studiert und die schwierigsten Disziplinen praktiziert. Aber die Erlichtung ist mir vorwärts geblieben. Ich habe versiegt. Die alte Frau sah in MIT Augen voller tiefer, schlichter Weisheit und wie leicht, sagt sie ließ. Liegt das Problem nicht darin, dass du es nicht gefunden hast. Wie liegt das Problem darin, dass du danach gesagt hast? Wo hast du gesagt, dass du es nicht gefunden hast? Ihr einfache Frage traf Kalen wie ein Blitz. In diesem Augenblick erkannte MIT verbluffender Klarheit die Gesamtstruktur seiner zu. Hat immer gesagt, Trauriger. Hat in einem anderen Ort danach gesagt, in einer zukünftigen Zeit, in einem besonderen, brennenden Geisteszustand. Hat versiegt, erscheins, Zureikins, so hinzufügen für SICH, da saß sich in seinem einfachen Zimmer. Sah Gaslicht, das schräg durch das Fenster fiel. Hurtdragen spielen kinder. Spürt die Wurm der Titas in seinen Händen. Spürt seinen eigenen Atem. All das war schon immer da gewesen.
Dies Einfake alte Glitch, Gegenwart Realit. O Warrior after Suha nach einem Schatz die Welt gerist, nur im Nachhaus zurückzukehren und festhasseln, das der Schatz der Boden war, auf Dämmersa. Is were die schlicht, still bewusst Prozents, die das Licht, den Klang, die Wurm, den Adem Warnum. Is were keen Zusten, den man erkennen Kant. Is were die war Naturseins eigenen Seins, die in seiner Verswaffelten Suche noch mehr übersehen hat. Frieden war keen Ziel, war sein eigener Ausgangspunkt, KT dot, in diesem Moment tiefer Erkenntnis Herkelen auf zu suchen. Und in dem Moment, also auf Hart zu suchen, fand els. Nicht den Kopf der alten Frau, ein stiller Denk. Nicht davor, dass sie ihm eine Antwort gegeben hat, sondern davor, dass sie die Frage gestellt hat. Die zu sich selbst sagt wird, die ist die Letzte. Lehre unser langen gemeinsamen Reis. Erwachen ist kein Ziel. Is ist die Erkenntnis. Das der Frieden, den du sagst, nicht von dir getrennt ist. Is ist der Stillpunkt des Bewusstseins. Der Higher genau jetzt in diesem Moment ist dies Wort besagt. Hat dich durch die einzelnen Erfahrungen deines Lebens begleitet. Our stiller Zuge deiner Kindheitsfreuden, deines jugendlichen Kummers, deiner Kampfe und Triumph aus Erwachsenen. Ist die unveränderliche Leinwand. After der Gesamtfilm deines Lebens abgespielt wurde. Unsere Metaphor ist dieser Ruhepunkt. Im Herzen eines wirbelnden Cyklons gibt es einen Punkt vollkommener Ruhe. In der Mitte eines sich drehenden Rades gibt es einen Punkt, der sich nicht bewegt. Das ist die wahre Natur. Dein Leben mag ein Wirbelwind der Aktivität sein, den Geist. Ein sich drehendes Gedankenreim. Da tief in deinem Innersten gibt es einen Ruhepunkt reinen, friedlichen und stillen Bewusstseins. Der gesamtspirituelle Weg ist schlicht die Reise, die Identification vom wirbelnden Chaos der Peripherie und den Tiefen, oder schutterlichen Frieden des Zentrums, zu verlieren. Und so binden wir unsere Reise, indem wir dorthin zurückkehren, wo wir begonnen haben. Erinnerst du dich noch an die Zeit wie ein paar Stunden, als wir uns gerade eingelegt haben? Ich sprach von einem ruhelosen Flüstern in deinem Kopf, einem Echo der Anforderungen des Tags, einem leisen Schmerz von zu lange getrieben lasten. Wir haben diese Unruhe respektiert. Wir haben der sanften Strang des Flusses erlaubt, den lassen davon zu trigen. Wir haben die innere Ladern der Stille gefunden, die Dunkelheit erhält. Wir haben die Wirklichkeit des fehlenden Blatts akzeptiert. Wir haben die Freiheit des leeren Boots gegessen. Wir haben den Lotus, der Mikfuls in unseren eigenen Herzen gendert. Wir haben der Still zwischen den Tinnen gelauscht. Wir sind zum klaren Spiegel der Akzeptanz Jordan. Wir haben den sanften Atem der Prozents, diepmet. Wir haben die unsichtbaren Fäden der Verbindung gespürt. Wir haben unseren Bäcker gelehrt, Weisheit zu empfangen. Wir haben den schweren Stein der Unverschämlichkeit fallen lassen. Wir haben die Wurzeln der standhaften Eid gespürt. Wir haben das Flüstern der Intuition gehört. Wir sind dem goldenen Fäden der Dankbarkeit gefolgt. Wir sind in den offenen Himmel der Freiheit aufgestiegen und haben den bescheidenen Samen unseres eigenen Potenzials generiert. Wir haben unsere inneren Konflikt beigelegt und den endgültigen Horizont aufgelöst. In all dies Praktiken, all dies Geschichten waren Hinweis, die sie zurück zu dieser einen, einfachen, tiefen Wahrheit führten. Der Frieden, den sie gesagt haben, ist der Frieden, der sie gesagt hat. Ist die Essenz dessen, wo sie sind dort alles ist die uns in diesem letzten, tiefen und bleibenden Frieden ruhen. Dies ist Heimkehr. Spürt die still, die allen Gerguschen zugrund liegt. Spürt die Präsenz, die allen Gedanken vorausgeht. Spürt den Frieden, der allen Emotionen zugrund liegt. Dies ist der Wahrzuflucht, dies ist der Ruhepunkt. Das sei der.
Wenn sie jetzt in einen tiefen und erholsamen Schlaf gleiten, welch tief still werden sie mitnehmen. Es gibt nichts mehr zu tun, nichts mehr zu erkennen, nichts mehr herauszufinden. Ruhen sie sich einfach aus. Ruhen sie in dem tiefen, friedlichen, liebevollen Bewusstsein, dass sie sind dort Abend hast du aufmerksam zugehört. Du hast ein großes Nach innen unternommen. Morgen, wenn du aufwachst, möchtest du beginnen, in mit dir stillen, einfachen und tiefen Weisheit zu leben, die du in dir wieder entdeckt hast. Die Reise ist abgeschlossen, und sie fängt immer erst an. Vielen Dank, dass sie diesen Raum ermöglichen stillen. Wenn ihnen dies Reise geholfen hat, können sie jederzeit wiederkommen. Wenn sie den Weg zurück zum Stillstand finden möchten. Der Fried sei mit ihnen.